going? We are going currently. How exciting. Hype. Hi. Hi, Dad. Desconjuração. Oh, pretty music. Oh man, I have so many more social networks now. Time consuming. Oy. First, Blue Sky.
pictures on Threads or no? I guess you do. Okay. I'll be there in a second. Hoppa. Good morning. Hello. Hello. Bom dia. Boa tarde. Buenos dias. Buenas tardes. It's Saturday, which means it's Ordem Paranormal Day here on the Avatar Elizabeth Twitch channel. So, it's been 2 weeks since we did a Saturday stream, an Ordem stream. Or 1 week. 3 weeks, technically. Right? We skipped 2 weeks, right? Okay. Makes sense. We can do simple mathematics, right, guys? Right? Insônia, boa tarde. It's been 3 weeks then since I finished watching O Segredo na Floresta on stream. It was very good. Very good. Obviously, lots of things happened and sad things and bittersweet things, and I cried, of course.
Of course I cried. I'm an emotional person. I'm going to cry, right? I cry about a lot of things. I was crying just last night about Twitter being blocked in Brazil. Because like I was reading all the goodbye posts from all the Brazilians, and like I have collected a lot of Brazilians. I've connected with a lot of Brazilians on Twitter, and it made me really sad to not have those connections anymore. Now I know that some of them have also found me on other social media like Blue Sky. Right. It was upsetting to me. I'm sure it's more upsetting for the Brazilians who no longer can be on Twitter, right? Especially people that like reach people through Twitter, like people that actually, you know, make games and provided services and like whatever. Now, I did see that apparently Elon Musk is reaching out, and I'm like, to like fix this, and I'm like, my dude, you could have just not messed up in the first place. You could have just not messed up in the first place. You could have just listened to what the government of Brazil was telling you and complied with their laws. And we could have just avoided this heartbreak. We could have avoided seeing Cellbit post that he was excited for October on 3 different social media platforms. No, I'm kidding. It's just the only reason that he posted on Blue Sky and Threads is that Twitter is, you know, blocked. Something kind of funny is that Twitter stopped to work. The notifications still work for some reason. Oh no. That's terrible that if you get the notifications and you can't see it. I'm sorry to the people who need Twitter for any reason. X. But I'm laughing so hard throughout this spoiled Elon and Anadão. Who's Anadão? Is that somebody from Brazil? I think it is. I'm fairly certain it sounds Portuguese, the name. As in the language, not from Portugal. The court guy. Right, yes. Like I said, I haven't like researched the Zandão, his nickname. I haven't researched the specifics, right? You know, I just looked into it. No, X on Brazil, so Andão. Makes sense. Yeah. It's just the dumb stuff the very little dumb stuff I have seen. I'm like, this is so immature. Like, Brazil just wants their laws to be followed, but on the part of Musk. Like what is he even doing? You know, whatever. I don't know. I don't know. Clearly. I don't know. Does he know what he's doing? It doesn't seem to. Europe might also try to block X there. I really hope that Elon Musk gets the frickin' picture. Because, you know, after he bought Twitter and, you know, tried to rename it to X, it's dumbest, stupid name. Like, it's gone down the drain. Like, Twitter was so universal, and that like we would say tweet. Like, instead of saying post, we would say that we were going to tweet something. And then this idiot, this dumbass, I only do X because it's faster. Oh yeah, for typing. It's definitely faster for typing. But like, this dumbass just like pulls it down the drain and just makes it worse and worse. It's just... yeah, that's how I feel about that, I guess.
Is this on shuffle? What is happening? No. Oh, I see what happened. I was so confused. I meant to put like, anyways, no, but the music that's playing. Anyways, don't worry, don't mind me. Anyways, that's beside. Fully unrelated to any of this, my roommate went to a farmer's market today and brought me a pistachio muffin. I am so excited for this pistachio muffin. You have no idea. So excited. Yeah, tweet. Yeah, it was turned into like a functional verb and not just something that birds do. Tweet, you know? Like, and like the Twitter bird was so universal, like, man, whatever. But anyways, you guys are still here. You're still on my Twitch. You're still in my Discord. You can find me on the other places too. Even if Twitter stays blocked in Brazil. American obvies do this sound. Yes, they just say birds. Just say the word tweet. They just go around yelling, tweet, tweet, tweet. That's what they do. Yeah. Exactly right. Anyways, I'm so excited for stream today. We get to watch the OSNF Revelando, that nifty subtitled for me, which is just amazing. That's a lot of work. Oh, the background music. I like Vaga. Anyways, bow. And then we're going to take a look at the Desconjuração ARG, just like the wiki page for it, since obviously it's something that already happened. But Nifty said that we can look at the wiki page without like spoilers because it just talks about the ARG. And then obviously I can just translate the website. So that'll be easy. And then we'll watch the trailer for Desconjuração. And then next week we'll start watching Desconjuração on stream, and I'm very excited. Up until recently, there was only 3 episodes. Yeah, translate. What? Nifty. Hi, Nifty. Hi, Ale. Now, doing pretty good out here. What was I about to say? Until recently, there was only 3 episodes of Desconjuração with the official subtitles from Equipe E, but they just recently announced that there was 2 more, 4 and 5, that had the official subtitles from Equipe T. I said E, didn't I? It's because I'm looking at something on the screen that says Equipe E. And they're still working on it, right? They're still working. Damnatio, hello. They're still working on the subtitles. They continue to work, which is lovely. So I'm sure we will probably come to a point where we have to take a break. It seems quite likely, right? Seems quite likely. But we can at least get started. And we don't need to like be in a hurry to finish or anything, right? We can take our time. It's just I do want to get started watching it so that I can get started reading the rule book, because Nifty has, for spoilers, we can read more of the book without spoilers if we get started on Desconjuração. So, that's always good, no spoilers, because there's like art and stuff. Although the work I'm having to do to get this ready, reading is for nerds. Well, gee, I wonder what I am.
Nerd geek. I'm a geek. But what was I about to say? I don't remember. Anyways, I'm not translating it, obviously myself, but I want to translate it for free using Google. Golly gee shucks, you're a geek. The OSNF comics are translated for English. I don't think so. Not yet, I don't think. I know they put out Initiation. I already bought it and read it. But maybe one day they will be. Oh, the digital is not out yet? Oh, I see. But yeah, so then, it's not in English or Spanish. Because obviously I bought the digital version, right? Because shipping to other places is kind of ridiculous. I wouldn't read O Segredo Floresta comic if I were you, even if they put the digital for sale. There are spoilers there. Whenever it does come out, assuming I'm still here watching this with you guys, I will ask, hello, Vic Apple, hello. Whenever, I think it will eventually come out in English. Whenever it does, assuming I am still here doing this with you guys, I will ask, hey, are there spoilers? Because obviously by that point, I will have watched more of Ordem. So we're not there yet, so we don't have to worry about it. Bum, 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 bum. Bum, bum, bum. I wasn't notified. It's okay, Jean. I didn't post in the Discord. Oh my god. I'm terrible. Oh my god. I didn't. My dream is to buy all the comics, but I'm poor. Yeah, money is a thing. I forgot to post in the Discord. I can't believe this. It's because I had to post on other social, like I posted on Threads and Blue Sky and Twitter, and so then I just forgot to post in my own Discord. Let me do that now. Sorry, I forgot. Everyone. There we go. Okay. Yeah, it's an even bigger thing when you don't have it, Like, I bought the deluxe rules book on the pre-sale. Now I'm poor. Is that something that happened like a while ago? Or was there some newer thing that you're talking about? All right, we can finish listening to the acoustic version of this song, and then we'll get started on our reactions. The original, okay. Just curious. Just curious. Evie, hello. Hello, Evie. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. It's so pretty. This won't be in the VOD, obviously, but hey, it's okay. Sad as well. It's okay, Evie. Hang out with friends is important. All right. Evie. Are you excited about the the drive-a-thon? Now see, guys, even though
it can be impolite to talk about other streamers when you come into a different streamer's chat. I know Evie is our resident Tubbling, so I like to ask. The Milathon, that's what it is. So I like to ask about the things Tubbo is doing. Have you guys heard about this? About Tubbo's Milathon? He's doing a subathon. Evie, of course, has heard about it. He's doing a subathon, and each sub adds more miles, and they're in a car. It's like an IRL live stream, and they're in a car, and they're driving, and the goal is to get to France. I've seen the trailer. All right. Anyways, we're ready. Isn't that wild? And he's like, Bilzo is there, and oh my gosh, I just blanked. But him and several friends in a car. Like, it's funny. All right. So Nifty put together this, isn't it? Yeah, Freddie and Average Harry and Lee 500, who I don't really know very well. Nifty made a little playlist of fan music from O Segredo na Floresta. Winter here is just rain. I mean... Oh, that's Tubbo's dad. Okay. I was like, I'm like, I don't know who that person is. I'm glad his dad is going. That's good. That's good. That's good. Yeah, that's true. That's true. That's fine, Nifty. I'll just skip those two. We already watched those, right? We already watched these, right? The first two. Karoli, hello. Wait, what's playing now? Hello? Oh, I know what's playing. Okay. I was confused. Evie May is routine posture check. Don't hunch your shoulders, guys. If I want to get closer to my microphone, I can just widen my stance. All right. Pause the background music. Skip these two animatics, which I think we have already watched. You know, we never watched the Jean Canada's on 15 stream watch streak. I'm doing physiotherapy and my legs are stronger. Good. Very good. That's good. That's very good. All right. Now, have you seen that fear-themed hoodie? Do you mean like from the Valentine's Day drop? Like the Amor Paranormal, or a different one? The one that Baji... Oh, the big long like trench coat thing? Yeah. I've seen it. If that's what you're talking about. It's so cool. Did we watch this? Oh, we never watched... Was there like a animated like summary or something that we were going to watch? Did we ever watch that? Like Resumen or something? I don't remember. Because there was like a bunch of stuff that was shared after I finished OSNF, and I'm not sure if I like watched everything. So maybe then if at maybe the end of stream then we could watch that if I still feel like streaming. We'll try and keep that in mind. Anyways, music time. I've seen this first one already, but it's good. I want to see Tim. I'm Jack Black. Oh, that's it. Yeah. I'm not Jack Black. This is Os Abutres, Mr. Chris, an homage to Christopher Cohen. Rest in peace. This music is like music to my ears. I'm gonna eat my snack.
Sorry. Wow, Damnatio, that's rude. Damn. Guys, look at my muffin. It's big. This pistachio. This looks amazing. Yes, he is literally resting in pieces. Mm-hmm. Exactly. Okay. Back to it. Sorry. Thinking about you. Thinking about you, muffin. Exactly. Anyways. Back to this. Sorry, Evie. Menino! There's my camera again. F big C, exactly. Hold on one second. I need a plate for my muffin. Because otherwise pieces are going to fall on the floor. 1 second. Ah! Crazy? I was crazy. Oh no, Evie. I grabbed a random plate and it's it's a Christmas plate. Oh. All right. Oh. Artur Cervero, the last scoundrel vulture. Oh. Yeah, luckily it's English. I don't know why it's in English, honestly. I don't know. Why isn't it in Mandarin? I guess he was in the same show as Mr. Chris, and Chris's friend from America was there, and Arthur wanted to give him something special. Matthias is canonically Arthur. Spanish.
Spanish? Auto-generated to English? It... Is this song in Spanish? Oh, or... Well, you know, we can see what the Brazil speaks Spanish, don't they? I mean, spicy Spanish. Let's see. We'll see what these subtitles look like. You guys can tell me. No importa o que aconteça. It doesn't matter what. Oh! Hold on. Sorry. Ah! Okay, stop. Stop. Okay. Sorry. That is the Guarana timer. It's... I did it on the computer. Not on my phone this time. So 1 second. There's no Brazil anymore. Haven't you guys got the memo? They finished their character arc and were killed off. They speak to a part of your soul. You know, it's fair. Opa. A nice send-off, if I may say so myself. Okay. Heroic sacrifice. You guys know how much of my Twitter feed is gone now? If Brazil isn't there, like, actually. Yeah, Brazil's final message to the world was Brazilian Miku. Yeah, I saw some great art. The song's title is It Doesn't Matter What Happens, right? Or something like that. Pretty sure. All right, here we go. Only a tiny bit of these subtitles are correct, because I literally heard him say, and you know, and now I found another family with you all, and that was not in the same. Yeah, he's playing with just one arm. I could have uploaded these for more modern subs. No, the subtitles are not good at all because they're from Spanish. I don't know why it says from Spanish. That's okay. It's okay, Nifty. It's okay. I deleted my Twitter just before the live, but for me it was still working. It was just emptier than a ghost town. That's so weird. Yeah, the subtitles is a whole other song. Just gotta, I guess they're not working. I thought I was lost and alone. I felt my whole world being ripped away at once, but now I know I can go further. Now I found a new family in you. Oh, thank you, Dri. Thank you. Thank you, thank you. Here we go.
And no matter what happens, I'll carry on until the end with the memory of those who are gone forever inside me, and nothing will stop me from protecting my brothers. My body may be fragile, but my heart is unbreakable. And no matter what happens, hi, Red Lion, I'll carry on until the end with the memory of those who are gone forever inside me. Nifty. Yes. Hello. Welcome to the stream. We're having such a good time today. I'm going to like all the videos. Let's see. Portuguese auto-generated. Have you seen the one for Thiago? Well, Nifty made this a little playlist for me. Yeah. And after we watched this, then we watched the Revelando. But yeah. At least these auto-generated from the correct language, so maybe these will be better. Yeah, we're watching all the safe Matheus VPN songs. Nifty put a lot of work into this particular stream. Matheus GPS. VPS? Whatever. Alright. Thiago Fritz. I forget his name. His last name. The recommendations will go crazy later. It's fine. I'll just ignore them. I know I was never the smartest guy. I always tried to do what was right. I chose my path, following in my father's footsteps, and even the world goes out, I'll never look back. Hey, social media can connect you to a lot of people, you know? Let's see if these subtitles are better. Thiago Fitzgerald, the son of that one FNAF guy. Thiago, my beloved. Oh, doors that I couldn't open!
Oh. Oh my gosh. Fun fact. I used to sing this one and the Arthur one to my nieces and nephews as lullabies. Aw. Matthias was the OG, the first one to make Ordem songs. Is the OG. He didn't die and was replaced. I don't know why he used past tense. No, I get it. Such a legend. Oh, man. Okay. Portuguese auto-generated to English. Yes. Okay. Let's see. Ikan bana. Crying. Yay. What about me? Cesar's and Joey's ones are classics. These are the ones who stuck in my memory. All right. Ow! Perhaps you were feeling tense. Good joke. And nifty. It's not related to me being a Joe, so I assume. This song just starts out with a wham. You're like, ha ha ha. Kevin. Nifty said, I don't know why I used past tense. And Jean said, perhaps you were feeling tense. That was the joke. Yes, it was. Yes. It was, yep. I can tell that the translation went a little bit wonky there, but I think I still kind of get the idea. It's okay, though.
Even if it cost my life. Matheus' songs were so good that Cellbit hired him to compose one in season 3. Hell yeah. I love so much that people that have like done cool things in the community, that then the creators recognize that. What? One second. That they recognize their talent and then are like, no, come. You obviously care about this thing that I made. Come work with me and do something officially for this thing that I made. Like, it's so cool. Like, artists and Matheus is speaking to us all faint. Artists, you know, musicians, like, I love it so much. Like, oh, it's so cool. Aww. Aww. Cafe. I don't know. What did he say? Also, Liz. Now you want Cafe. Liz, I always also forget what her last name is. I'm like, Weber? What's Weber? Who's Weber? I don't know who that is. He said there will be coffee in the streams. Oh. I see. Oh no. This one is also Spanish. Auto-generated subtitles. From Grey's Anatomy. What? This one is also Spanish subtitles. Spanish auto-generated, which means they're not going to be good for this song. So there's a doctor with this last name. Oh, okay. I don't... You need to be a little smarter here, Google. Or, yeah. It's not Spanish. It's Portuguese. But whatever. I tried to send the lyrics through Google Translate. Thank you. Thank you. Brinde a tudo que perdi. Something to all that you lost, that I lost. What is a toast to all I've lost. I see. A toast to all I've lost. Gotcha. Actually, I'm going to turn the subtitles off for this one because I know they're going to be wrong and they will just distract me from trying to listen to the music actually. So, I promise was a bottle for each life that slipped through my fingers. Okay, here we go. My greatest friend left
to save us and put an end once and for all to that damned place. So much time was stolen from me and will never return, and today I drink to forget the pain that will never go away. The sky will not shine because the stars have all gone to accompany your departure. Oh. Oh. I will still discover the whole truth about what took you from me, my dear Lucille. I imagine Liz in a bar drinking depressed to this song. Nunca vai passar. Sorry. And Sony, that's my... Oh, wow. clima da canção, né? Então, mas é que eu preciso dizer que o pessoal do chat, lá na twitch.tv/Matheus Vps, o pessoal me ajudou muito, o pessoal do clube. Something about chat. Na composição dessa música. Toda quinta a gente tá compondo. E a gente tá live lá todos os dias. Então, se quiser dar um pulo lá, pode aparecer, né? Tomara que a Gabi veja, né? Tô muito ansioso. Espero que vocês gostem. De novo, muito obrigado pelo apoio de toda a comunidade. I hope you like. Até a próxima, né? Próxima do Cezinha. Beijinho, tchau. All right, let's see. That's your favorite, and definitely not connected to the fact that Liz is your favorite, and Sonia, 5 head. When you're talking about Liz, no bar mention is too much. He said he hopes Baji sees it and chat help with lyrics. BB, hello. But yeah, basically the same thing you said in the end of the last video. Mm-hmm. BB. Hello. Let's check the subtitles here. Portuguese auto-generated to English. These hopefully will be better then. Bom dia. Flows. Hacked it by Angel of the Night. You read this one's your favorite? This one's a banger. All right.
Let's go. Let's go. Ooh. The subtitles aren't being the best, but like you know, your yells are never gonna resume or something. Man. Menino. The doors that we opened are never going to be closed. The doors that we opened, brother, are never going to be closed. Your screams will never sound again, but your memory will make me warm. And the subtitles don't work. I have to like concentrate to try and like understand, you know? I have to like pay attention to see if I can catch the words and get what they're saying. Obviously I can understand some of it, right? Like Trouxa! Menino! And that's the last song for now. Trouxa. A word that can't be translated, the meaning becomes very strange. Your sobrinos, your nephews. We missed you too. Guys, in case you didn't notice, Trouxa is one of our newest mods. One of our newest mods. Gotcha. You lost 2 lives, but you saw the VODs. This was really good. This right here. This was really good. This like fan film trailer or whatever. Okay. 1 second.
Okay. So far today, we just did the music. These songs here, you know, the Matheus ones that are safe, and we're about ready to start watching the Revelando. Give me like 2 seconds. It's alright, more than 2 seconds. I have to finish my muffin. It kind of was like a muffin croissant. It was like a croissant on the bottom. It was very interesting. Not what I expected, but tasty. No NSFW. I mean safe like spoilers. I do not. It is very tasty. I just need to finish it. What does molle mean? Because drinking water, I understand, but not the other part. Suco de caju? What is that? What juice is that? Oh, you got yourself spilled water. It's getting wet. I got myself wet. I see. Puta que pariu. Pita. Pita que pariu. I know what you mean, but it's really funny that you said it again because you'd made a mistake. And then you said pita. Anyways. Pardon me. Okay. All right. So, obviously, well, I was going to say that, like, the music didn't take us that long. I have been live for an hour, but, you know, I also like to talk, so. However, what we have now yeah, I don't make sure everyone's fine. Hold on. Well, thank you, Discord. I needed that. All right. Now we'll finally know what is the secret in the forest. If Avi opens Twitter live with the Brazilian flag in the background, I'll take a screenshot and send it to Brasilia. They can't find me. They can't find me. I don't have a ID number. My first ever and send $1 to Nifty for this great job. I've already had at least one person ask me for the link so that they could also watch it with subtitles. So I will post the link on social media like later after this, since it's unlisted, right? But people also wanted to be able to watch it with subtitles. As long as Nifty's okay with that, I'll share the link.
you know, since it's not subtitled. And, where were they from? The person that asked. Europe somewhere, maybe? I don't remember. Anyways. Yeah. Yeah. And I mean, and I'm going to post that on social media too. I will post on Twitter. For all the gringos that watch Ordem. Yes. I'll put it in the chat too, so it's in the VOD. Okay. Yeah, we're ready. Yes. In Brazil, Twitter is currently not allowed. However, it's possible it might come back because apparently Elon Musk is reaching out to try and fix things. And I'm like, well, if you had just done what you were supposed to in the first place, this never would have happened. But so there's a small chance it might come back in Brazil. We don't know. For me, it's still available. Yeah, I've seen people say different things. Like some people can still access it, but not do some things. So I don't really know. I don't really know what's up. Exactly. What do you call the blue sky community? I don't know, honestly. Oh, the movie's about to start. Sorry, can I cross the aisle? Red. Excuse me, latte. Oh, Carly, sorry for squeezing you. Oh, Ale. Oh, hello, Nifty. Oh, Mari. Oh, hi, Lynn. The only thing that I used Twitter one time in a year is to read fan fiction. Fanfics, yeah. Hi, Nifty. Yeah. Yeah, that was funny. That was funny. All right, yep, the movie's about to start, guys. Let's get your popcorn. Get your popcorn. Crayon time. It's really funny because in my Twitch chat here, it just says crayon time, but then on the VOD, it shows the emote. They only upload fanfics one time a year, so I don't think I'll lose. I'm gonna watch you on my TV. Hold on. Oh, okay. Oh yeah, get your popcorn, get your snacks, get your candy, your chocolate, you know. Get your guarana, your water, whatever, your coffee. I got my water and my guarana. The quality ain't all that, guys, so don't be disappointed. Your dinner, right, Carly, your dinner. Maybe I'm watching the TV too. I'm having dinner right now. Okay. Yeah, your dinner, you know, depending on where you are, like it's 4 p.m. for me, it's 5 p.m. in Brazil. It's 9 p.m. in Portugal. I will put my cozinha as the popcorn. Coxinha. Yeah. Hey, you have coxinha. I've never had that, so. Ale, do you know that Lynn and Damnatio got married in the chat? Anyways. Actually, before we start, I'm going to run to the bathroom. I've been bullied by a 6-year-old. Okay, so let me give you one point of advice for English. I'm surprised you never had coxinha. Where would I have had coxinha? For English, trouxa, if you want to say that you want to say I got myself wet, don't say I wet myself. Because I wet myself
means that you peed on yourself. Usually. Just so you know. I know the literal translation, but like English, you know. I'm gonna run to the bathroom. Let me put something to play here. Is there anything here? Ah, here. Just random. If they literally wet themselves, then they literally wet themselves. You know, I don't know. All right, I'll be right back.
nice funny moments. A ver. Pero es por acá, güey, síganme. Busca, comprémonos una linterna mejor, güey. Sí, güey, no se ve ni madre. Vamos a vender esta madre con lo que tengamos. No, güey, yo sí veo, sube el brillo, güey. Mamón, a ver, settings, game brightness, confirm. Güey, se mira bien brilloso, güey, se mira bien feo, loco. Güey, ¿cómo que le sumó? Wrong movie. Who's this big culo man in my screen? I can't see his culo, but it gives big aura. Water bottles. Don't finish the popcorn. Wait for the movie. Boo, where's the movie? Lethal Company makes weird ads for their game. Cool Lawyer, it's a new streamer. An ad for a horror movie. I don't like horror. Who buys him? What do you want to do? Oh yeah, the TV does have more delay than the phone. Yep. It's worldwide. It's worldwide. I'm on live TV. This movie's in Portuguese. Shit. Someone is already sleeping. Wake up! Whoopa. Wake up! Akabo. No, we're just starting. Actually, I don't actually know where I will put my camera. So, I'm gonna have to see, because others, if I know, I'm up. I think there's a lot of people on screen. Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma e a última live oficial de O Segredo na Floresta. Hoje, nós todos vamos juntos. We'll have to sniff cocaine. Permanent title screen. Just started. Hoje, nós todos vamos juntos. Ah, meu Deus. Tá bem aí, amigo? Tá bem aí, amigão? Tá tranquilo aí, colega? Hoje vai ser uma live muito mais tranquila. Okay. No, the popcorn. All right. My mom is listening to gospel music. I bet the neighbors on the other side of the road can hear it. All right. Now, see, the thing is, they're probably going to show things here that we want to see, but now you can eat your popcorn. You know, where there's no other place for me to be. Look at this. Where am I supposed to go? I gotta go here, I think, like when I watch the series. Chill stream while the first word Louis says is about cocaine. Yeah, right? All right. Be much. It will get even more crowded later. Oh, great. Great. There's no space for me in this Revelando. Oh, it's fine. It's fine. Ok, Ale. Tranquila. Pela primeira vez eu não comecei tendo quase um ataque cardíaco ajeitando as coisas. A gente vai só conversar, debater, rever algumas coisas e, mano, falar sobre nossos melhores momentos, o que a gente mais curtiu, o que mais a gente mais aprendeu nessa aventura que foram essas 16 semanas de O Segredo na Floresta. Mano, foi muito tempo, velho. It was. Hoje, gente, Quase 2 meses. hoje você pode comer. Hoje, Baji. Today I can eat, right? Ah.
Cellbit, today you can eat. I mean, you're always eating, so not much will change. Yo, yeah, Trisha. He's like, it's already tight here. What do you mean more people are coming? We've got... Oh, yeah, because not everyone is there. Not everyone is there. We've got Guashi and Joaquin and Leo and Luis and Baji and Kalango, but no Luba. What about Phelps? Phelps was in there. Marketing was strong. And this may be the only movie in this theater. Chorando, comendo. O Luba não tá aqui ainda, mas daqui a pouquinho ele vai dar uma aparição e quando ele aparecer vai ficar tudo torto aqui, mas eu vou ajeitar o mais rápido possível. Primeiro deixa eu passar no oi pra cada um. Oi, Luiz. Saudades? Oi. Tá bem? Tô bem. Falta. Luba is hunting Pokemon. Look, Cellbit, I'm gonna say hi to each person individually. Okay, Cellbit. Oi, Gabi. Oi, bom? Tudo ótimo. Oi, Calango. Que desgramado, bom não? Guilhermezinho que chegou no final, mas não menos importante. Um pouquinho menos importante, mas... Oi. Não, você participou de 2, eu participei de 3, não é muito... I'm not recording. I was so immersed in the RPG that I was waiting for the players who did Mariana and Karayat, but they're literally Baji and Kalango. I'm not sure, Adeline. I'll buy you a chocolate and flowers. Of course, of course. Yeah, Baji and Kalango. Yeah, whoopsie. Wait, where's the players? Tickets for the VIP seats. I mean, as far as I know, there's only one VIP in this movie theater, and she's not here right now, so. This is a true Ordem Paranormal episode. We already have Gabi eating quietly in the background. Yeah. My pen! Sorry. I don't need my pen for anything, but I like to fiddle with it. Você participou de 2, eu participei de 3, não é muita diferença. Pode crer. Temos Raquinzeira. Tô triste com você, não fui eu, foi o Deus da Morte, eu não tenho culpa. Tecnicamente foi você mesmo que apertou o botão. Technically, it was you who pressed the button. Okay, Cellbit. Okay. Okay. Tiago was pretty much already doomed the moment you stuck him in that spider, so... Technicamente. Technically. It was the god of death. It's not my fault. It's not my fault. Foi Deus da Morte, eu não tenho culpa. Tecnicamente foi você mesmo que apertou o botão. Nada disso. Guaxuxu, que, diga-se de passagem, tá de aniversário hoje. Feliz aniversário. Muito obrigado. Oh. The birthday is yours, but the gift is ours. Show the audio that Cellbit sent you. No, I won't show the secret of the audio. Yeah, feliz. Parabéns, Guaxinim.
Feliz aniversario, Guashi. I didn't kill you. You're the one that, you know, ate the poison that was on your food. Yeah, right? Ah. O aniversário é seu, mas o presente é nosso. Não. Os segredos dos áudios eu não vou mostrar pra Mano, ninguém. eu fui atrás de um cara mó, mano. Foi um cara, o Gashi curte muito um ator famoso. Eu fui atrás de pegar um áudio pra ele de É a aniversário. pessoa mais aleatória que ele podia fazer. Mano. Não, você sempre falou dele pra mim. Não, ele sempre diz. Você sempre falou que era ultra fã. Não, eu sou muito fã dele, mas é a pessoa que eu menos imaginava que me mandar um áudio de aniversário. Eu fiquei muito feliz. Não é? Isso é uma surpresa, né, mano? Oh, that's so cool. It's one of those things where you can, like cameos or whatever, where you can get like actors to say things to people or whatever. That's adorable. They did that for, he did that for Gwashi for his birthday. I love it. I love it. É a pessoa que eu menos imaginava que me mandar um áudio de aniversário. Eu fiquei muito feliz. Não é? Isso é Foi uma da hora mesmo, surpresa, mano. né? Foi uma surpresa, foi mó trampo. Mas então, já deixando aqui, pro pessoal que tá assistindo, a gente vai estar lendo o chat aqui da live, mas não só o chat, a gente também vai estar lendo a hashtag FimOSNF, as primeiras letras de O Segredo na Floresta. Então você pode mandar perguntas que você, curiosidades ou qualquer coisa que você quiser fazer. It was Adam Sandler. And then It's Secret. I don't know who it was. I'm not sure. I know he's adjusting his camera. Sorry for interrupting again, guys. Oh, whoop, whoop. I brought grape juice. They don't have wine here. I got chocolate with peanuts. My favorite freaking color. For as long as you want. Was Shusha because she named baixinho. Sometimes when I say things to my love, someone reads them and I don't even have to pay for it. It's the second time you stepped on my foot. Lynn just fully starting up a whole movie theater RP with what the first message she sent in the chat today. It's just funny. It's just funny. It's great. Perguntas que você, curiosidades ou qualquer coisa que você quiser fazer, tanto pra mim quanto pros jogadores, os mais preferidos de cada um. A gente vai conversar e vai passar por toda a história e preencher alguns espaços que ficaram. Algumas coisas vão continuar sendo um mistério, porque o universo não acabou. A gente vai ter muitas histórias ainda. Então, tem coisas que realmente vão ser pra sempre um mistério. Não pra sempre, eu espero. Ou talvez pra O amor é sempre. tão bonito, senhor. Você achou legal, mano? É minha banda preferida. Se chama Galdeiras É a minha Agudas. também, É do caramba. pessoal do Rio Grande do Sul, mó da hora eles, mano. Eu não sei porque eles pararam de fazer show nos últimos. Oh, my favorite band. Mine too. Come on, go. Not mine, though. Not mine. It's not mine. Adorable. É a minha também. É do pessoal do Caramba. interior do Sul, mó da hora eles, mano. Eu não sei porque eles pararam de fazer show nos últimos meses, mano. Eles foram- Cellbit, that's rude. That's rude as hell. Cellbit. Escondiendo. O Segredo na Floresta. Hiding the secret in the forest. I don't know why they stopped making shows. Rude. Just, I need to take the grape juice, put it in a symbol I have here. It will soon turn into wine. Okay. Oh. Eu não sei porque eles pararam de fazer show nos últimos meses, mano. Eles sumiram, velho. Eu curto mais o ACDC. Eu fiquei sabendo que tem integrante novo, né, na banda, inclusive. Oh. De novo, fiquei sabendo que a banda inteira morreu, mano. Mas aí Pois é, mas são notícias diferentes que a gente recebeu. Não, mas daí eu não entendi. Você falou que não entendeu porque eles ficaram parados e agora você falou que tá todo mundo morto. Então, talvez não esteja envolvido Tá aí. sabendo de alguma coisa? Cellbit. Pause. You know, first you said you didn't know why they stopped, and now you say everyone's dead. Cellbit. Pause. Okay, I might be involved there. God is the new member. Damnatio. Are you a cult as Jesus, but way less impressive? And then Lynn also says to Damnatio, are you this powerful?
And Cellbit, no, I took a guess. I only took a guess. I might be involved. That's wild. That's my mouse. Why is my mouse in the middle of the screen? Get out of there. Então, talvez eu esteja envolvido aí. sabendo de alguma coisa? Você tá Não, sabendo de não, alguma eu coisa? só chutei. Todo mundo tá no tabletop já? A gente já tá aqui na... A gente tá aqui no... Na mid. Oh, they move. They're moving around again. Of course, I'm an occultist. What I feel for Lynn is clearly paranormal. Man, there's soda on my foot. Who spilled soda here? I'm just... Alright. Hooah! I'm just gonna go, like, here. Yep. We've changed the name of the RPG. It's now just FTA RPG. I don't know what that RPG is about, but you know. It's fine. Isa, todos os documentos, não é todos na verdade, falta monte que a gente passou. Mas primeiro eu queria perguntar pra Just checking. cada um de vocês, começando pela ordem que tá aqui na minha tela. Luiz, qual você acha que foi seu momento preferido do RPG inteiro? Pode ser um que eu não participei? Claro que pode. Meu momento favorito, assim, There's popcorn nifty. Where did that come from? Can it be when I didn't participate? Oh, Luis, what are you gonna say? Oh no. Claro que pode. meu momento favorito, assim, Man, make up your mind, Cellbit. You switch over and then you're like, but actually, no, we're gonna switch back. I didn't buy soda. It's true, you didn't buy soda. Lynn did not buy soda. Bought grape juice. foi um momento triste, mas foi quando deu meio que uma virada, assim, eu acho que tanto como o Calango como jogador, tanto como o César como personagem, foi um momento do enterro, em que o Calango fala a frase, tá frio por dentro também. Essa hora vira uma chave. Mano, eu tava assistindo com o Luiz, mano, e ele não tinha visto essa cena, ele ficou assim, chocado, ele ficou chocado. Ele falou, nossa, o Calango mandou muito, mano. Nossa, o Calango, mano. Oh, that's adorable. Good luck trying not to get in front of anyone, Avi. I'm just saying. Red. We've only got ice cream. Hey, ice cream's good too, though. I was watching with Luis. He hadn't seen this scene. This is the kind of thing you love to hear, right? Like, this is the kind of thing you love to hear. These moments. Mano, ele não tinha visto essa cena, ele ficou assim, chocado, ele ficou chocado. Ele falou, nossa, o Calango mandou muito, mano. Nossa, o Calango, mano. Gabi, você tem uma cena preferida? Nossa, definitivamente a discussão da gosminha, mano. A discussão da gosminha, da calça, do Thiago ficar tirando. Definitely the slime discussion. Oh yeah, Tiago, take your pants off. It's cold. Hakeem, I didn't like this part. Do something about what, Torosha? Do something about what? About what? Vaji. Tiago, take off your pants. No kissing in the movies. Have you ever been to a movie? Although I personally think it's a waste of money for like going to like an actual movie theater where you spent money on a ticket to spend money on a ticket and then ignore the movie.
I am couple allergic. Well, I can't do anything about that. Maybe you need to get some allergy shots. Sweetheart. Lanternina? Lanternina? As the streamer, it means the cinema is literally yours. Yeah, and? Do like Phelps playing cinema simulator? Just punch one of them. Why? Y'all ruining this movie. Just sit down. Nifty did put a lot of work into this movie, you know. Just saying. Why do I keep doing that? I don't know why I'm going back, like, frame by frame. Maybe just because it's funny sometimes. To just frame by frame. Anyways. O Thiago falando com a estante é muito bom. Mano, o meu favorito acho que foi o do enterro também, mano. Que foi um divisor de... Oh, hold on. It's a waste of money if you don't enjoy the moment. They're not showing anything right now, so I can move my camera down. I realized. To smack your companion. What? Tamnashi was like, lesser Jesus, you do something. No, they gross. Just ignore. Ignore them. Mano, o meu favorito acho que foi o do enterro também, mano. Que foi um divisorzíssimo de águas, assim, que eu entrei, eu virei outra coisa. Eu acho que, tipo, depois desse episódio, ficou mais fácil de dividir várias coisas na minha cabeça. Eu acho que ficou melhor pra mim. Mano, eu já vou entrar então pra... Eu acho, pra mim, meu momento preferido inteiro, acho que foi o mais importante da série inteira mesmo, foi o começo do episódio 4, aquela primeira hora, assim. Porque... Oh my god. Avi, move away from the movie screen. I'm not blocking anything important. That's all I'm saying. I just can't look at my wife and not feel like showering her with love and affection. The first hour of episode 4, like, yeah, I understand what Cellbit's saying, like, it was good. Yeah, it transformed the secret in the forest into something much deeper. Yes, but, like, that episode started, okay? I'm watching. And, you know, he's describing to Joaquin where Thiago is and what it looks like and what he feels. And then suddenly, I have goosebumps now as I'm about to talk about it. The Menino! Like, I heard that and I, like, started crying. Like, tears started to roll down my face, and I just kind of probably kept crying for, like, a while during that episode, because it was very emotional. Like, man, like, the Menino, and I knew obviously exactly what that was, who that was, like, man. It's just... What did I just... Hello? Foi o começo do episódio 4, There we go. aquela primeira hora, assim. Porque foi o que, mano, foi o que transformou o Segredo da Floresta numa coisa muito mais profunda. Porque era tudo, tipo, Ordem Paranormal era um RPG, meio RPGzão mesmo, tipo, os personagens não tinham muita ligação, era tudo meio que tá com foda-se, sabe? Os personagens meio que faziam coisas sem pensar muito no que estavam fazendo, tipo,
torturado, sabe? Eles torturaram adolescentes, eles fizeram o cara dormir numa gaiola. Tipo, um bagulho meio que não fazia muito sentido. Porque a gente não tinha essa ligação com os personagens ainda. Mas no Segredo da Floresta começou com um pouquinho mais de ligação, mas ainda assim tava isolado. Mas a morte do Chris e aquele começo ligado com o enterro mudou todo o rumo da história. Mudou o jeito que você percebeu. Avigave power to Misuruka now put that you will take over the gym. What is happening? I'm not the one who's doing stuff in the dark. Okay. Cause like, yeah, you gotta have a connection to your character. Like, you gotta really It's good shit. It is good shit. Man. Mudou todo o rumo da história. Mudou o jeito que vocês... Eu percebi isso como mestre. Eu percebi como vocês mudaram em relação aos próprios personagens de vocês, com toda aquela situação, como aquilo impactou vocês como jogadores, assim. Acho que aquele monólogo inicial do Luiz falando com o Thiago virou uma chave, assim, que não tinha mais volta. A partir dali, era um mundo real com personagens reais pra vocês. E não era mais um RPG, sabe? Parabéns, Luiz. Olha o que você fez aí, ó. Ó, Luiz, vem pra Congratulations. It's more than die in the 3rd episode. I only know I'm sorry. It's no longer just an RPG, you know? Yeah, it's true. Because, like, okay. In the first season, right? Like, in the first season, like, it was sad that characters died, but, like, we didn't have as much, like, of a connection to them, even as people just watching it, right? And then with this one, even though it was still only 3 episodes before, and then Chris died, right, in the 3rd episode, I think that we already had more of a connection to the character of Chris and, you know, and the character of Cesar, right? Because they had a connection, even if their, you know, father-son connection wasn't like the best, like it was still there. And a lot of people have parents, right? So that already gave us, and the fact that their interactions with each other and seeing their interactions with each other get better, and then just a little bit, and then, you know, Chris's last words being like, I love you, or whatever, like, to his son, and just, and then, you know, seeing how the other characters reacted. Yeah, the relationship not being the best makes it all worse because of how it ended. Oh yeah, definitely. But, like, it was already a little bit better by, you know, than, like, the very beginning of the 1st episode. It was already a little better than that, right? By the time it happened. And, I mean, obviously Chris cared very much about Cesar. Very much. You know. I mean, I think we could even see that they were starting to reconnect, and geez, can you tell I care about familial connections? They were starting to reconnect. They were reconnecting, and they never got the chance to fully reconnect, you know, to have the father-son relationship that they deserved. Same dude, yeah. And also Nifty, yeah, I hope so too. The theater.
Yeah, like, and like I said, a father-son, a parent-child relationship, a lot of people have that, right? I mean, not everyone does, you know, but a lot of people have that, and so that hits you hard, right? And then, yeah, him dying then just makes it worse because of what could have been. Exactly. Sometimes time is cruel. They were almost there. Yup. It's true. It's true. Man. Anyways. And, of course, Chris dying is the reason that Arthur stayed, and is the out of character reason why Arthur stayed, right? Like, and I guess in character too. Yeah, because like, but as he was only supposed to be a character, like a guest for one episode, right? If Chris hadn't died, things would have just been fully different. Like, Thiago still was in the spider, right? If Chris hadn't died in that fight, I mean, I still think they could have got him out of it, right? But he still, yeah, the snowball effect of Chris dying is wild. It is wild. They still would have got him out of the spider, right? You know? But he was still already connected to Santo Berso at that point. I never thought it was possible to cry watching Cavallando. Hey, I'm a big crier, you know? Thiago was already connected. You're sweet. Thanks. Thiago was already connected to Santo Berso at that point, right? And so Arthur would be traumatized by this big spider, but they would have kept the people in the bar safe, right? By not having the show, etc. And he probably would have just gone back to his life. The one member of if Chris survived, Arthur wouldn't be in Santo Berso and lose an arm, which means maybe another person would die and get very hurt. Exactly. There's so many things. There was a member of the Scoundrel Vultures that got kidnapped and that they found in the house, a casa, right? I don't remember his name. I feel bad. They probably would have still found him, but it's hard to know. The fight with the Scoundrel Vultures. Without the Scoundrel Vultures, the fight with the Hounded could have gone very differently. Headless Gregorio. Yeah. And Arthur will not lose his family. Exactly. Like, Arthur would have... Only Gregorio. He could have maybe not lose Gregorio because Gregorio was still alive when they got there, you know? So it's always possible that Gregorio could have lived or died, whatever. But the Hounded still would have come back to the house eventually, right? Now the question is, would they have still been at the house? I don't know. Maybe there's a chance they never had to interact with the Hounded in that way. Yeah, Arthur would have probably had a much more happy life, but Equipe E would be so different. Chris was a blessing of a character. He was. And it's just really interesting to think about all the would-bes and what-ifs, right? I don't know if any of you have watched Marvel's What If, but I think it's such an interesting story. All these like different possibilities, you know, different universes. I don't imagine Ordem without Arthur, right? Who needs happiness? We get Equipe E. Yeah. Like, Ordem without Arthur, like, no spoilers, obviously, right? But I know Arthur is still around, right? I know that. But he has been around in Ordem, and like,
in the seasons, and he's been there. So like, how immensely different this entire huge world and storyline would have been if Artur wasn't there. That's just really wild to think about. They don't have happiness, but they mostly get the job done. Yeah. Silly things to think about. Chris meeting the blacksmith, because Chris was like the biggest person in their party, right? It was literally the roll of a dice. Exactly. Yeah. Chris meeting the blacksmith. You know, we probably want to arm wrestle again or something, right? Like, I couldn't connect much with Chris. His participation was so quick, but this event made me connect even more with Cesar. Like I said, sometimes other people's reactions can make me cry even more than an actual death. Sometimes. Anyways. The what ifs are so wild, right? Like how things would have gone in Santo Berso without Artur and with Chris. It's, man. Anyways, I'm sure there's lots of fan fictions. Imagine the last episode when Cellbit just made the scene, the team going to the airport, then asking what Arthur wants to do. Came back making a whole scene of goodbye and Yvette going to Sao Paulo, right? Yeah, the scene wouldn't exist, exactly. Yeah, deep convos for a Saturday evening. You know? Yeah, with Yvette and so many people's lives were changed. People died. It's just wild. Yvette. Anyways, I need them to talk about funny moments so I don't cry. I'm gonna play now. Parabéns, Luiz. Olha o que você fez aí, ó. Ó, Luiz, vem pra cá. Ah, só atrapalho. O monte do terceiro episódio só enche o saco. Cara, eu gosto muito do final do último episódio, mas porque quando você me convidou pra participar, eu fui assistir um pouco, né? Principalmente da parte que falava da equipe Kelvin. E aí eu assisti o começo do primeiro episódio. E, mano, tá no último episódio e ver a evolução de todo mundo como personagem, entendendo pra personagem, é bizarro, cara. A diferença que tem no começo do comecinho do primeiro episódio, todo mundo se conhecendo, todo mundo entendendo o próprio personagem, e o final do último, tá ligado? Pra mim, eu acho que o final, por essa evolução de todos os personagens, assim, é muito grande. Então, é muito louco ver até como a voz muda, o jeito que se porta. Uma coisa que é interessante notar é que... So many people's lives were ended, I mean changed. Both are true. Yes, we're now like 7 minutes into this video. We didn't expect this to go quickly, right? That sentence. Which asking Caesar, is that walk? What? Cave. God. Yeah. Oh my God. The way. I don't remember the way. It's been so long. Oh my God. No, it's okay. The tears will just add a little more salt to your popcorn. I hope you like salty popcorn. I hope you like salty popcorn. I don't remember the way. It's been so long. Or what? Yeah.
Christopher e o Thiago, né, que você conheceu no background do personagem, as pessoas que se conhecem ali há mais tempo eram o Thiago e a Liz, e o Thiago e a Liz se conheceram há 2 meses. Eles se conhecem há 2 meses. E todos os outros membros... 2 months. Two months just losing herself. Two months. Thiago and Liz have known each other for 2 months at this point. Oh my god! 22 years only for Liz now. Time flies. Yeah, but, you know, that doesn't count. You know that. Like, that's insane. But, you know, trauma bonding is a thing. You can, like, trauma bonding. Like, genuinely, you go through trauma with somebody, and it's like, yup. This person, this is my person. Yup. Like, I've experienced it. You know what I mean? I mean, not like big trauma, but still. 2 months. It's wild. Wild, wild. Trauma bonding by watching Ordem, yeah. Yep. It unites even more, yeah. Every team should get to know each other through trauma bonding. I mean, hopefully they would be able to get to know each other through, like, team building exercises or something. Luba. Yeah. Tem que clicar no Discord. É pra cá? Oi, Calango. Olha ele trabalhando. Ao contrário, ao contrário. Eu não estou sendo focado, por algum motivo. And then this fitted cameo. This dude cost half the budget, I hear. They're being so adorable. Look at this. They're like looking at each other based on where their places are. How cute. If someone told me Thiago would die at an old age, right? Like, holy shit. You're like, oh, okay. Spoiler, Thiago dies at an old age. He's like 80 or something. First boss therapy, yeah. There's Ordem Paranormal. Vamos ser normal. O que foi, velho? Aqui, ó. Pronto. Eu tô fazer uma mini gambiarrinha aqui, porque eu não consegui ajeitar isso mais cedo, mas... No. What do I do? Where do I go? Boss damage minus bazillion gajillion sanity. Alright, guys. This is the question. What do I do at this point, huh? Where do I go? There's so many people on the screen. There's no space for me. There's no space in the screen. Ah! Oh, no. I don't know what to do. Ah. I feel like I just kind of have to sit somewhere. Oh, I guess I could do that. That's true. Put on Cellbit here. He doesn't appear in streams anyway.
You mean like this, or what is theater mode? Ah, this is theater mode. I see. Here we go. There we go. We'll do this for a bit. Let me see. Where can I go? Ah! What am I grabbing a hold of here? I keep grabbing the wrong thing. Here? Maybe. I feel like this is kind of going to be like... Cellbit? What? You can occupy Cellbit's place if we don't mind. I think I'll just stay. I'll go here. Cellbit? Oh, just Cellbit. Okay. Well, you know. Yeah, I don't have the beard on right now, so. Do have the brown hair. Slightly more curly, though. Okay. We'll chill here for now. Ok. Então a gente está discutindo agora, Luba, os momentos preferidos de Gabi. Aqui. Tá, Oi? tá tudo bem. Os momentos preferidos de cada A um. gente tá julgando os momentos Os momentos preferidos preferidos de cada um dos players e no RPG no geral. A gente tava falando sobre como os personagens mudaram bastante. E como eu tava comentando como Alice, principalmente. Tá. Uau! Tá, entendi. Vou fazer piada. Cellbit. Oh, I got it. Isn't it funny that Avi goes missing when Cellbit goes live? Like Bruce Wayne in Batman. Yeah. Yeah. Suspicious. So suspicious. Suspicious. Let's just need some omega-3. Todo mundo mudou bastante, mas o. Uau! Tá, entendi. Vou fazer piada com o ômega 3 do Zack. Foi isso. Eu tô esperando já. Como todo mundo tinha acabado de se conhecer ali e já criou vínculos muito fortes, né? Porque a gente, como jogador, a gente ficou com eles por meses. Tipo assim, foram 16 semanas jogando. Foram o quê? 4 meses? Foram 4 meses. A gente começou em abril e agora é agosto. E dentro do universo foi tipo 1 semana e 2 dias, assim. Foi muito pouquinho de tempo. Foi como, sabe, o Chris morreu, sei lá, domingo passado. O Brulho morreu quarta agora, tá ligado? É louco pensar aí. That is really, really crazy to think about. Like, Brulio just died on Wednesday. Which, that's insane, right? Wednesday. I mean, I kind of have to. That is crazy. It's wild to think about, man. O Brulho morreu quarta agora, tá ligado? É louco pensar isso. Como, tipo, tudo aconteceu tão rápido dentro do universo e tudo foi tão condensado, mas eles criaram um vínculo tão forte, assim. Trauma bonding. É o que aconteceu, né? Pra criar o vínculo. O tempo é que nem, tipo, Exato. sei lá, uma comparação meio bosta, mas quando tu mora com alguém, ou quando tu viaja com alguém, com um amigo ou alguma coisa do tipo, parece que o tempo que vocês passam juntos é muito mais longo. True. Significa muito mais, sabe? É porque acontece muito mais coisa. Colégio, coisa assim. Eu acho que entra nisso que você falou, tipo, da Liz e o Thiago, eles se conhecem só 2 meses, mas eles tinham um puta vínculo, porque eles viram um monte de gente morrer na frente deles, eles trabalharam juntos da primeira vez. So she's like listing the specific things that happened, but basically she's saying they trauma bonded. That's what she's saying right here. That's clear, you know. Because that's what happened. They trauma bonded. That's how it works. Have you ever seen the movie Speed with Sandra Bullock and Keanu Reeves, I think?
they trauma bonded into a romantic relationship. And then in the second Speed movie, they weren't together anymore. You know what I mean? Sometimes trauma bonding doesn't stick, but sometimes it does. That's all I'm saying. Anyways. É, a mesma coisa agora todo o pessoal do Segredo da Floresta, né? Tipo, vocês criaram um puta vínculo porque o Segredo da Floresta foi muito, muito mais pesado do que o Ordem Paranormal. O Ordem Paranormal morreu duas pessoas, e vocês mal conheciam elas. Vocês estavam... O Ordem Paranormal passou por 2 dias, foram 2 dias de Ordem Paranormal. Então morreu, tipo, o Alex e o Daniel que morreram no Ordem Paranormal, vocês mal conheciam, vocês não tinham quase vínculo Nossa, nenhum. você ignorou o Gonzalez. Wow, you ignore Gonzalez. Cellbit's talking about characters. Trauma Bond should be the name of a glue brand. Also, Nifty, I greatly appreciate you putting in the subtitles initiation, even though I can hear that Cellbit is just saying Ordem Paranormal, because I understand that later on it changed that the first season that was Ordem Paranormal, and then this one is O Segredo na Floresta. But now they're like, no, the whole thing is Ordem Paranormal, and then that one is now called Initiation. Thanks, I appreciate that. But yeah, Trauma Bond should be the name of a glue brand. And you like put the glue on there, and then you have to like smack the things together really hard or something. Trauma. O Alex e o Daniel que morreram no Ordem Paranormal, vocês mal conheciam, vocês não tinham quase vínculo Nossa, você nenhum. ignorou o Gonzalez, tadinho. Não, tô falando de player, tô falando dos players. Tô falando de player. O Daniel e o Alex, que faziam parte da equipe, o Alex não tinha vínculo com nenhum deles, o Alex era completamente isolado do grupo, e o Daniel vocês tinham acabado de conhecer, então também não tinha foi só um choque ver eles morrendo, mas eu não acho que tem um vínculo. Eu gostaria de fazer uma reclamação aqui, 2 reclamações. I don't want to write the Paranormal Order trademarked 15 times. I mean, it makes more sense because at the time it was only called Ordem Paranormal, you know? And Alex the Genio. Yeah, poor guy. Poor Alex. Poor Alex. Poor guy. He went through a lot and then died. Like, damn. Eu falei que tava aberto pra ele vir, mas eu... Mas agora você fechou. E o porquê que você cancelou a ideia do Phelps ser mestre na última sessão? Então, mas esse era o twist caso todos morressem, na verdade, aí o Phelps ia entrar como mestre e ia falar, não, mentira, gente, nada contou, daí ele ia remestrar a última sessão, entendeu? What? Man, Phelps, the Brazilian entity, Saint Phelps, God, Phelps would have just been like, JK, guys. That wasn't actually happening. It was all a dream or something. The biggest plot twist, right? Yeah, Cellbit being like, yeah, because if everyone dies, what do I do with my story and my world? Still waiting for this? You're waiting for everyone to die? No, I'm kidding. I'm kidding. I know what you mean. I know what you mean. Oh my gosh. That would be... Yes, yes. Phelps. All of them? Yeah, okay. No, that's very fair. That's very fair. Kill them all. Wipe them out. All of them. Kill them. Kill the mannequin. Or whatever he says. I don't remember. Menina Satiro 1. Hello, thank you for the follow. Hola, bienvenidos, bienvenido. Gracias. Igor, hello. You're sick. No, that's terrible. I wait for the helper to be resurrected and get revenge one day. Yeah. Yeah.
That would be the twist in case everyone died. Phelps would enter as GM. Isso caso todos morressem, na verdade, aí o Phelps entra como mestre e ia falar, não, mentira, gente. Nada contou. Daí ele ia remestrar a última sessão. Nossa, isso é muito louco. Porra, a gente devia ter feito isso. Fala aí, qual que são os seus momentos preferidos? Calma, tava indo na ordem que a ordem mudou. Mano, Foi o Léo, agora vai o Guache. mano, obrigado por ter perguntado, velho. O meu momento preferido. Mano, eu tenho muito momento preferido, mano, mas assim. Tipo, eu adoro os momentos engraçados do Eu Nunca, eu adorei. Do pessoal da gente lá discutindo lá com as meninas do Thiago, eu gostei. Mas eu acho que os momentos que eu mais gostei, assim mesmo, assim, que foram os que, tipo, pegaram, sabe? Por exemplo, você apresentou o carne e sal lá, no final do episódio eu fiquei, eu acho, a semana inteira com ansiedade. Achando que eu ia morrer e. Nossa, foi horrível. E depois, quando a gente chegou no Santo Berço, mano, eu tava esperando tudo, menos aquilo, velho. E aí, mano, eu fiquei em choque tão fudido, mano. Desculpa. O que foi? Pode falar, Não, foda-se, fala palavrão, cara. A gente falou palavrão no episódio inteiro. I said a swear. Kwashi. Get better, Igor. Don't be sick. That's no good. Oh, Igor. I was gonna write this in the Discord, but I forgot. You were the one. Fuck the fucking squares, right? Exactly. Guashushu. Oh yeah, I see. I said a swear? Question mark. Igor, you were the one that said you backed the Bagdex game, like the Brazilian like Pokemon game, I think, yesterday. I believe, Igor, you said that. If you are the one that said that, assuming that we're still here next year doing this, I would like to stay updated on any updates you receive about that game because I'm very interested. So, just let us know somewhere in the Discord if you hear any updates about the Brazilian Pokemon game. Bagdex, not Pokemon. But yeah, anyways. Yeah. Foda-se, fala palavrão, cara. A gente falou palavrão no RPG inteiro. Não, mas eram os personagens, não era a gente. É verdade, é verdade. Eu nunca It was the characters, it wasn't us. You can count on me. Yeah, yeah. Não, mas eram os personagens, não era a gente. É verdade, é verdade. Eu nunca falaria palavrão. É verdade. É, eu não falo palavrão. Nossa, não, eu também não. Eu tava interpretando o porteiro aqui. Que ódio. Faltou o Hakim. Hakim, momento preferido. Mano. Então entra aquele bagulho lá que aconteceu do funeral do Cristo e tudo mais, porque ele realmente teve um vínculo criado entre os personagens, tá ligado? Então, acho que foi aquele momento que todo mundo ficou muito mais imerso na história. Pra ser bem honesto. Todo mundo tava realmente pensando nas minhas ações e consequências a partir daquele momento. Naquele universo, meio que deu um ar de vida pro universo. E também quando chegou no Santo Preço, né? Igual o Gosto falou, aquela parte dele foi muito legal ver a cara de todo mundo, tava, pô, tem teoria X, Y, Z, né? Nossa, Portal de uma terra medieval com o Não, céu. foi muito Aí louco, todo mundo mano. sai próximo olhando pro velho. Semana Mano, eu me esforcei tanto pra entender o que a Gabi tava falando, velho, pra não ser nada do que ela falou, velho. Nossa, eu tava muito concentrado, velho. mano, eu me olhava no espelho, eu falava, Mano, eu ficava, mano, a Gabi é muito inteligente, velho. Olha o que ela tá falando, vai ser muito foda. O Cellbit vai tomar um na cara, velho. Eu já vou, né? That's ridiculous. Ridiculous. Mas até um certo ponto vocês estavam. Mas teve alguns detalhes da teoria que vocês acertaram sem querer, mas o que tava lá não era o motivo do que vocês estavam achando. Agora a gente já pode puxar pra mesa. Como eu vou fazer a mesa? Calma, já sei. Copiar. Bota a Gabi aqui, ó. A gente divide o quadrado. Vou copiar a Gabi. Ah, é pra entrar lá, não. Pra ficar. Pode entrar no tabletop. Op. Vou tentar colar a Gabi em algum lugar. Ninguém
perguntou, mas meu momento favorito foi o Mata Velho. Ah, eu não te perguntei? Desculpa, eu achei que eu tinha te perguntado porque a ordem mudou, eu fiquei confuso. Foi o cemitério, pra mim foi o melhor episódio. O cemitério foi muito bom. Não, é que a cena inteira, se você parar pra visualizar a cena do cemitério, é um... All right. Now, I think... Wait, maybe the space isn't big enough for me. Hold on. Ahaha! Look, they left this space just for me. Unless Phelps shows up. Which, you know, who knows? Anything can happen. Opa, I wasn't even at the top. There we go. That's better. Perfect. Perfect. We have the real special guest, Avi. Surprise, it's me. I was here all along. Imagine. So many faces. There are a lot of... Sorry, I got distracted. Some notification popped up on my computer. There are a lot of faces on your screen. It's true. It's true. My favorite? Don't ask me that. I don't have favorites. Man, I would... You both, Lynn and Stephanie, you both asked. No, I don't mean that in a bad way. I mean, I just like... I find it really hard to like pick like one favorite moment. That's all, right? Like there's nothing wrong with asking, you know? It's just like... It's like what has been most recently in my brain, you know what I mean? Like what have I been thinking about? Like that's what's going to come to mind. There's just so many things that are so good. So good, like, you know, random silly things like Joey and the hotel worker talking about the picture of Liz on the stairs, you know? Like, that was a little really good, funny little silly moment, you know what I mean? Like, and then everything that resulted from that. But it's not like my favorite moment, you know what I mean? That's just something I thought of, right? There's so many great moments I could just talk forever, and we're actually trying to listen to them talk, so... Yeah, to pick a favorite moment would require me to remember all the moments and compare them. My ADHD makes this task exceedingly difficult. Exactly. Exactly. Same. Yeah, if I say the first thing that comes to mind, I will feel I was going to be dishonest or unfair. Yeah, it's really hard to pick a favorite of anything. That's exactly why. Also for me. The chaos. My pen! Oh, I got a little dust bunny on it. Get out of there. Anyways. The cemetery was absolutely ridiculous, like they're talking about right now. Like... And, you know, favorite moments is also two pen falls so far. I need to not set it so it can roll off the desk. And favorite moments also, like... You almost gave someone a timeout. Whoopsie. Exactly. Lynn, you read my mind. You read my mind. Literally. Like, it's not that I, like, liked that moment, but, like, it was such an intense emotional moment that it's, like, so memorable. Brulio's death. Yeah. Yeah. Like, exactly. You know what I mean? So it's, like... Yeah. Oh, yeah. Liz saying, where's the way back? I can't remember. It's, yeah, like it's been so long. Yeah, exactly. Simple, but so good. So good. You have to see this VOD. Oh, the one with Brulio's death, you mean? Yup. It's actually, I have the VODs like marked with timestamps, and some of them are pretty simple, but that VOD, I did put a specific timestamp for like the Brulio's death reaction. I was eating ramen at the time. I was just trying to enjoy my ramen. And then that happened. Someone tweeted about it, and a bunch more people came into my stream. That was the same day as the Streamer Awards, actually. That was a very long stream that day.
So, anyways. Nice. Get you some tacos. A cena inteira, se você parar pra visualizar a cena do cemitério, é um caos absurdo, assim, é uma pessoa enforcando uma velha, os outros cavando, eles estão cavando um túmulo, assim, eles estão, sabe, abrindo um túmulo e tem um na moto tomar. My first stream was that one? Oh, really? Whoa. Wow. Were you there at that point when that happened, or did you come in after? Do you remember? Avi cried more on Brulio's death than on the final episode. Well, see, you were already crying when I saw. I see. So, it was. The crying was like more intense. It just like hit me like bam, right? For the final episode, yummy gasoline, exactly. For the final episode, I just was kind of crying like over a long period of time. You know what I mean? So it was just like different kinds of crying. Right? I was almost sure you would cry at the end. I mean, yeah. Yeah. Porque, cara, isso é que é RPG de mesa pra mim. É muito imprevisível o negócio. Às vezes tu faz coisas que tu não gosta, tu faz coisa engraçada que não faz sentido. E como mestre, aquela cena durou tipo umas 2 horas, 1h30. Como mestre, eu tinha cemitério. Aí eu escrevi, tipo, 2 parágrafos, assim, que era só a descrição dos NPCs, que a idade deles e tudo mais, e a descrição do cemitério. Era vocês chegarem lá, ver o corpo queimar e ir embora. Eu não esperava nem fuder o que aconteceu, tudo aquilo que aconteceu, velho. At the end, I'm almost sure you would cry at the end. That's right. In the end kind of has a different meaning. What do you guys? Dark mode? You guys can figure that out. Sorry, you're talking about mod things. You should. I'll just continue watching. It's okay. It's their job. Yeah. As a game master, you have to improvise a lot. You have to be prepared for that, you know? And obviously he was, because that happened. Tinha as pinturas de quadro, tinha 2 páginas só de descrição de detalhezinho. E aí vocês ficaram tipo 15 minutos nela. E aí tem a sala do. Aí você tem o cemitério que eu escrevo 2 linhas. São coisas que fazem valer a pena ser mestre, eu acho incrível. Essa imprevisibilidade da RPG é muito da hora, mano. É muito bom. Mano, o Hack tá de lado, velho. Parece que ele não quer falar. Não, eu vou mostrar primeiro. Eu não lembro se vocês viram ou não, mas a gente tem algumas artes que não foram usadas, de todo mundo velho, porque todo mundo podia ser feito por Deus da morte e ter envelhecido. Então eu vou puxar. Não entendi. Peraí, deixa eu puxar. Então acho que são umas edições Tem um legais. Cris velho. They're gonna go back, right? They're gonna go back, right? Like in a second, right? Because they're an old Chris. They spend most of the time at the tabletop. Okay. I'm gonna assume that they're gonna go back in a second. Nossa, velho. Olha o dedinho dele levantado, que ódio. Eu odeio o Lucas Farichune, mano. Eu vou começar com vocês, aí depois eu vou passar pro... Tem 2 monstros que não foram utilizados. Teve 1,5, eu diria, que não foram utilizados. Tem 3 monstros, na verdade.
I was just looking at the words and hearing them. That's fair. But he's about to show pictures, so he's gonna go back to the tabletop. Like, Mano, olha como a gente é quando a gente não tá organizado pra jogar, a gente é muito besta, velho. we are so silly, dude. Até a minha velha. Nossa, ele envelheci bem, pô. Tô igualzinho hoje. Mas tem, se você apertar, tem um bonequinho de vocês como vocês estariam mortos também. Sorry. I shouldn't laugh. I should not laugh at the like dead sprites, but they look so ridiculous. They look kind of like those pictures of like the stuck in a glue trap or whatever. What is it, Sonic? I don't know where it came from originally. You know, like just the like we are just sleeping. Yeah, just sleeping. Exactly. It's fine. It's fine. It's fine. It's fine. It's folded. And it's fine. It's fine. O César tropeçou do nada sem querer no meio do Juntar as mãos aqui, ó. Vídeo, velho. Porque o pessoal da equipe que se apertasse dois, eu ia mudar pra você minha virar forma de velocidade. vídeo. Olha o Mas eu tinha feito errado, eu tinha bugado. Não, Tem- junta as mãos. Tem a Liz morta nova. Vamos fazer, ó, a equipe. Vamos fazer igual a They're just making a pile of dead sprites. They're so silly. Dude, just like Dead by Daylight. É equipe E, mano. Ah, a mão dele tá pra baixo no teatro, velho. Ele vai ter que ficar aqui, ó. Just made a pile. Vocês velhinhos, isso aqui é legal de ver. Como seria aquela Isso é da hora, mano. Não, que da hora. Nossa, cara, você iria comigo na praça da comida pra pombo, velho? Nossa, eu jogava até xadrez com vocês, Shirin. Ai, cara, que... Nossa, o Joey é muito foda, mestre samurai, mano. Eu virei mano, o Joey. Pode crer. E aí tem a versão morta de todos os velhinhos também, obviamente. Claro. The best use of tabletop is this. Yeah. This is just tabletop simulator, right? Like, I've used this before, or my husband has, and I've been there. You know what I mean? Like, right? Up until like this point, they were just using tabletop simulator, but then now they were gonna be working on their own thing instead of tabletop simulator. I think, if I remember correctly, I think that's what it is. Nossa, eu vi alguém colocou a versão morta A de minha alguém já sem tá, querer, velho. É o printaram, Calango. botaram no Twitter. Ah, o César escorregou, um bagulho assim. É, então, é porque o Calango foi mudar de forma e meteu o César. É que você não é morto, é inconsciente. Aí se você estiver morto, vai continuar assim, obviamente. Yeah, no, that's what I'm saying. Yeah, until quarantine, it's still the tabletop. That's what I'm saying. But I'm pretty sure that they're talking now about. I remember around quarantena time, Cellbit said they were going to be working on their own thing for it. Yeah, that's what I was saying. Yep. The Caesar down sprite is useless. The guy doesn't even take damage. Hevalandos are always so silly. Yeah, quarantine. Yeah, it's tabletop modded beyond recognition. Yeah, but still. Yeah. Yeah, I'm pretty sure if I remember correctly. Bizarro. I mean, you can do a lot of things with Tabletop Simulator, you know? It's supposed to be specifically just a little... like a blank base for you to utilize, yeah. Every season gets a jump in new things and effects. Oh, yeah, of course. Absolutely. Absolutely. Mas esse é um modo, se alguém ficasse inconsciente, rolaria isso. O que poderia acontecer muito fácil também é que o Deus da Morte era muito OP se ele fosse dar um soco, mas ele não deu. Então, graças a Deus, vocês ficaram bem. Ele ia dar um soco se... O que eu tinha programado pro Deus da Morte ele ia aparecer, primeiro que desse um tiro nele, ele ia querer dar o time lock. Aí, se alguém aparecesse na frente dessa pessoa, ia tomar porrada e ser empurrado pra longe. Aí a porrada dele era 4d6. Oh! Era um
em vários. É a minha vida inteira, velho. It's 4 Lives of Arthur. Looks magic. Looks paranormal. Magic, paranormal, I mean, in this universe, they're the same thing, right? Like, 4 lives. São 4 vidas do Arthur. Na real, seria muito bom se ele jogasse Oh, yeah. Yep, we'll see the next gen, yep. Next season. Oop, I missed something. velho. São 4 vidas do Arthur. Na real, seria muito bom se ele jogasse Eu jogava 4d6, mas um deles era um d3. Era um d3 mais 3d6. Então não era tão forte assim, mas era bem forte. Eu tô feliz que ele só me prendeu. Aí os monstros que a gente não usou, a gente tem If magic was pain and suffering. Yeah, but like, magic is different things in different universes, right? But in this world, magic is paranormal. So, monster. One that isn't even that cool. Okay, Cellbit. que nem é tão da hora assim de ver, que é só o aberrado, aquele bicho. A gente tem 2 versões dele que vocês não viram. Nifty. Aberrated. Aberration. Freak. I don't know that. I mean, aberration, that's like something I've heard before. So, like, that makes sense to me, at least. Thanks, Nifty, for the notes. The translation notes. Vocês não viram, que é a versão original sem ser de choque. Oh, yeah. E essa é a versão dele de lodo que vocês foram ter encontrado na caverna, mas não encontraram. Nossa, Uh-huh, that guy. Nossa, se fosse de lodo, ia aparecer o Cris de lodo com esse cara de lodo. mas ele é uma criatura que existe. Tipo, ele é uma criatura que existe e ele pode reaparecer em outro momento. Assim, é uma criatura assim como o zumbi de sangue é. A gente tem. I don't like aberration because it confuses with the blood aberration of the first season. What was the blood? Well, okay, what? All right. Real quick. What's the word? What's the word for it? For this thing in this season? That amalgamation of bodies, yeah. What's the word, though? Aberrado. See if anything comes up. All right. It detected Spanish. It just says aberrated, which makes sense. Aberrated. Let me see here. The 2 girls who were stitched together. Ordem creature names are generally adjectives forcibly turned into verbs. That makes sense. All right. I'm looking up aberrated definition. Definitions of aberrate. Aberration of flesh. Diverge or deviate from the straight path. Produce aberration. No, I want aberration. Real fast. A fact or an instance of deviating or being aberrant, especially from a moral standard or normal state. Something or someone regarded as atypical and therefore able to be ignored or discounted. Unsoundness or disorder of mind. Aberration. I'm gonna look at the freak is a good synonym? Maybe. Synonym. Dementia, schizophrenia, paranoia, rage, insanity, madness, hysteria, instability, paranoia, derangement, mania, rage, lunacy, delusion, meat freak. Meat freak. Meat freak sounds weird, for sure. I'm trying to think.
flesh freak. Yeah, just flesh freak as a name of a thing. One second. But I was thinking about like words for someone that's considered like insane, because aberration can be like different. Oh, I know it's not a word up that exists. I know it's made up. But yeah, like flesh freak. That's pretty weird, right? Freak, but also So it often takes a noun and turns it into an adjective, like dequalified. Yeah. Lunatic, psycho. Fruitcake, head case. Bug in my house. Anyways, it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. It's fine. Anyways, there's that distraction again. Let's go. Aí quem tá fazendo a Wikipedia dos monstros, anota isso aí. Detalhe. Toda bem atualizada, né, velho? Muito bem. Eu tô fazendo, sabia? Tem o wiki do Ordem Paranormal. Eu usei muito pra lembrar de coisa que eu não lembrava quando eu fui entrar pra não Queria acontecer, bater né? palma pra galera da Wiki que tem mais coisas escritas sobre o Kills do que eu tenho. This one is flesh, though. The initiation one is easily translated as flesh aberration. In the wiki, the abejado eléctrico is translated as electric freak. I like freak combines with energy. Makes sense. Flesh freak sounds like something out of a Mad Max movie, doesn't it? Not a monster, but like a person that is described. They're like, oh yeah, that's the flesh freak, you know? And it's like some weird person in this like post-apocalyptic world. You know what I mean? You guys, do you know Mad Max at all? Anyways. Massa. Palma pra galera da Wiki que tem mais coisas escritas. More things written by Chris than I have. Então, parabéns. A gente tem. Luiz, foi eu que escrevi. Eu queria dar uma menção especial para o quão bombado o Ferreiro tá na forma de Final Fight dele. Ele tá muito gostoso, mano. Yeah, like a cannibal name or something, exactly. Cellbit, I want to highlight like how big he's in his like final form. Yeah, he's like really hot. Muito gostoso. Ay, Ferreiro. Ferreiro is the real freak. He's freaky. He's ripped as hell. Yeah. Especially how buff the blacksmith is in his final fight form. He's really hot, bro. And you know, it's not a mistranslation to any non-Portuguese speakers. Cellbit literally just says he's really hot. He actually uses, this is for any non-English speakers that ever watch the stream or the VOD. Gostoso means tasty, and you can use it for food, but you can also use it for people. And it means hot, like really attractive. He drinks whey on the way. Yeah, exactly. In the wiki's electric scratcher. Oh, interesting. The real secret in the forest is how big Ferreiro is. Yeah. Uh-huh. Nossa, mano. Mataram ele, mano. Mataram ele. Ele tá no crawl.
Coloca aí, ó lá, na dentro. Outro monstro que não apareceu, deixa eu pegar aqui, é um que tinha nas minas. Ou podia ter aparecido durante a noite, Tutu. se vocês ficassem muito tempo. Não é o suco. Não pode ser. Deixa eu botar o suco só pra ele ficar aqui. É impossível ser o Suco. Esse é um Uou. lacraia Nossa! que era grandão. Ele tem mó bigode style, mano. Parece um personal antigo. Ele tinha um esqueminha de envenenamento também, que era bem fortinho. Deixa eu ver. Damn. Nossa, que horror. Que mais que tinha? Tinha... Ah, tá, porra. No final de Santo Berço, eu tinha preparado um encontro tradicional, mas eu cortei fora porque eu achei que ia quebrar o clima do que tava rolando. Acho que a cena final era muito mais impactante. Mas eu tinha preparado desde o começo uma ideia desses bichos aqui, ó. Cadê? Quem tá descendo ali voando? Caralho, mano, eu tô brincando. Os caras não deixam nem eu brincar, mano. Eu pensei até mais tempo no Arthur. Olha ali, ó. Tinha preparado... Yeah, thank God that thing never showed up. Right. This freaking big thing. That's the poison. Poison is tough, man. Para o bosque da aprovação, como ele funcionava como um cemitério de todo mundo, como o Deus da Morte estava morrendo, ele ia levantar todos os corpos do bosque para virem para cima de vocês. Aí ia ter todos esses corpos entrelaçados com as próprias árvores das vidas deles, assim. Nossa, que zica. A arte ficou Pera, muito como legal. que isso aconteceria? O Deus da Morte, ele consegue, assim como o Carniçal, eles são a mesma coisa, ele consegue levantar os mortos. E aí ele levantaria todos os que estavam enterrados no bosque de Santo Berço. E aí ia ter Tinha quantos assim, mais ou menos? Uns 10, né? ia vir uma legião enorme. Ia vir tipo todos, ia ter uns 80, 90 zumbis vindo pra cima de Nossa, vocês. ainda bem que não aconteceu isso, né, pessoal? Aí vocês iam ter que... Oh my God. Those are actually in the rule book. They have very cool art. They look like Last of Us Zombies, the clicker. They do kind of look like the clicker. Yeah, the creatures in the rule book. They would have just, yeah. Like, you have to run. It's like that's a running thing. He's right, though. It would have killed them. They were all, like, being all sad and, like, introspective. And it was more of a feeling thing. It would have kind of been a weird, like, anticlimactic. Like, we already had the fight with the god of death. Yeah, Joey would have lost his 1 sanity point, right? That's another insane thing. Joey gaining that 1 sanity point because he defended the Wellsprings and then ending up with only 1 sanity point. Ah! That would have been horrific. It would have been so awful. Man. Fleeing, walking through Holy Cradle on fire. Fugir e andando pelo Santo Berço pegando fogo pra conseguir sobreviver a eles. It was a good narrative decision. Yeah, cinema. Exactly. Exactly. Just... Mas como a cena já tava boa o suficiente com todo o sacrifício do Thiago e tal, acho que ia quebrar muito o clima, daí eu decidi descartar essa cena. Mas ia ser legal. Sabe que me Thank you, Cellbit, for luck. Yeah, luck, exactly. Take away the moral aspect, I think. Mm-hmm. Mm-hmm. deixou mais intrigado quando eu tava assistindo que o Thiago passa 50 e pouco, 55 anos, né? 51. 51 anos. Tipo assim, ele já tava quantos anos? 84? 84. Nossa, rapaziada, um segundinho a mais era um infarto, acabou pra vocês. Spirit, hello. Hello, hello. Hiya. Hiya. Right? A lot of the timings about this whole RPG season are very on point. How goes it? Pretty good. Pretty good. Right now we're watching, so I've been watching on stream this is someone I know IRL, guys.
I've been watching this RPG from Brazil, obviously with subtitles, and we just finished the second season, and we're watching this a little video where they all like get together and talk about the season. So that's what we're watching at the moment. Yeah. And so a lot of people in chat are actually Brazilian, which is super cool. But yes, Spirit is someone I know IRL, guys. Mas quando você apertou o botão achando que já era a hora, vixe, não foi. Mas várias vezes. Pera, como assim? Porque, pô, o cara tava travado, ele tava com o botão na mão, ele apertava não ia, ele deve ter ficado apertando. Não, todo dia, ele mas não, daí ele, isso ele, não, foi, ele podia apertar a qualquer momento, ele tava esperando Ah, sim. os amigos estarem de longe, é. É por isso que acho que é a morte mais bonita que dá pra ter, assim, você, tipo, esperar 50 anos. It's the most beautiful death you can have. Okay, Game Master. Avi's our international correspondent for Twitter. Fazerem te conhecer também. Yeah, they're saying nice to meet you. Also, in Portuguese. Is Avi really American? Yes. The most Yeah. Oh, I don't know if you heard about this, but Twitter was just like last night blocked in Brazil, so we're all a little upset about that. having to try and migrate to other social media sites. Yeah, Elon Musk is dumb. He's an idiot, and he wouldn't correspond. He wouldn't follow their laws. He might be trying to like fix it, but anyways. Thank you, Spirit. Sapphire, hello. Sapphire, I also know. IRL. Yeah. Yeah, Elon Musk doing crimes, things, and dumb decisions. Yep. But yes, Spirit and Sapphire are partners, actually. And Avi is American. Yep. Yep. I met them through conventions and cosplay. We do. I forget that you guys are close. Like, and well, you're only recently close, Spirit. But yes, we need to work that out. We got to figure that out. Acho que é a morte mais bonita que dá pra ter, assim, você, tipo, esperar 50 anos com a possibilidade de acabar a sua tortura a qualquer momento. Porque a Liz, ela passou 22 anos, mas ela não tinha escolha. Ela tinha, ela tava com a mão solta, não tava? Podia. Não, mas ela tava com a mão assim, ó. Ela tava com o sinalizador na mão. Podia tentar tirar o sinalizador, mas o sinalizador, ele é tipo, você tem todo o esqueminha que tá fora dela. Então, tentar dar o gatilho e precisar de um dispositivo que funciona por fora. Então, do ponto de vista externo, ela era como se ela estivesse tipo, apertando o gatilho e soltando tão rápido que a arma nem detecta o trigger, entendeu? Ela teria que segurar o gatilho por muito tempo. Oh, that's so interesting. Que era só de apertar e ficar segurando por um tempo que já ia. Era um bagulho mais imediato. Interesting. Okay. Yeah, get you some dinner. Yeah, no. North American. I never thought about that. Yeah, why the flare gun wasn't working for Liz. Interesting. Yeah, wow. Dang. Ainda ia ter que esperar, mas era diferente. Ele não precisava mirar em ninguém. Então o Thiago tinha escolha de se matar a qualquer momento ali. E ele, ao contrário da Liz, ele sabia que ia morrer. Ele entrou no time lock sabendo que ia morrer. Ele sabia que ele tava só esperando a morte dele pra salvar os amigos. Aí ele tava esperando sair pra ficar vivo. Eu sabia, o trauma, sabia, lembrou. Eu tentei esquecer o trauma, mas não lembrou. Obrigado, né? Eu sou muito... Mudou da sua parte. You don't need to have paid actors to lie to us. You can fool everyone, but I know you live in Guarulhos, right next to my house, Avi. Okay. Prove it. Prove it. No, he lives in
Shike, Baya. Prove it, Igor. Go knock on the door. Eu sou muito o Thiago Stein, velho. O cara foi dar plasma blade na mão do céu. Ele vai matar o John. Pra quem não sabe, eu moro numa república com umas 10 pessoas. E aí, uma das pessoas da república chegou e mandou: o Joaquim morreu? Você acabado de acordar. Eu, mano, que horror. O personagem da RPG dele. Terminou a sessão, ele falou assim, mano, acho que eu vou ter que ligar pra minha família, porque o pessoal tava postando, mano, meu Deus, pô, será que foi uma de falta? Oh no! Thiago. No! Eu falei, minha família vai ver saque vai surtar, tipo, minha família vai saque no Twitter. Yeah, you're gonna go stream with me. Yeah, exactly, Igor. It kind of has a Korean accent. Chiago. I went to sort things out. Did I miss a lot? Did you miss Lynn? It's true. That's an important question. My family follows me on Twitter. Not anymore. They don't. Oh. 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 Tá lá, velho. Esses cães que fazem uma foto enorme do Raquinho. Mano, já tô desenhando já a segunda temporada. A segunda não, a terceira, né? Aqui, ó, já em cima, céu. They're having fun. É o cabelo do Joey. Entendi. Eu tentei pintar, mas eu tô soltando o Kamehameha no Joey. Tá, velho. Vocês brigaram. Era basicamente por isso que a gente tem que They're having fun. They're having fun. This is so silly. They're having fun drawing stuff. Yeah, imagine how horrible his family did not understand it, right? Like, wild. Imagine, like, if you suddenly saw that, like, on the internet, like, oof. que a gente tinha que lidar toda vez que a gente ia jogar, só pra deixar. Mentira, eu nunca desenhei antes. A gente não desenhava. Nossa, isso aí é mentira já. Você tá querendo já. Durante o RPG a gente não desenhava. Depois. Eu vou abrir então aqui no chat aí pra hashtag pra vocês, pra o pessoal poder fazer pergunta pra todos os players, pra qualquer pergunta de qualquer coisa. Vocês podem também pegar pergunta no chat ou na hashtag VOSNF. E aí a gente pode ir respondendo e vendo o que as pessoas têm de curiosidade pra How many people died in this hiking accident? Yeah. It's very sad. Inclusive, aliás, dá pra até começar, se vocês têm alguma dúvida da história, ou alguma coisa, ficaram muitas pontas abertas, na verdade, que dá pra responder. Tem várias que não dá. Eu tenho uma questão muito importante. Se o Chris ele pulou na aranha, certo? Se a Liz tivesse atirado o sinalizador com o Chris em cima ainda vivo, tipo assim, tinha acho que 2 aranhas nele no início. Se ela tivesse atirado, matado a aranha grande, teria pego o Chris? Não, porque a explosão de fogo não era uma explosão, tipo, o Chris teria saído vivo. Tinha muitas, mas assim, eu acho que a morte do Chris foi muito legal, é muito importante, mas tinha muitas maneiras do Chris ter saído vivo. Se todo mundo tivesse ficado parado lá e atirando, talvez todo mundo sobrevivesse, meio fudido, mas sobrevivesse. A ideia daquele episódio era que nenhum de vocês ficasse na floresta. Vocês iam ver aquela aranha enorme, vocês iam sair correndo de volta pro sovaco seco. E aí vocês iam usar o sovaco seco como uma área de defesa. Porque a aranha era muito grande, ela não ia conseguir entrar no sovaco seco. Então vocês iam usar aquilo como ponto de survival. Vocês iam montar umas bases, sei lá, pensei em vocês mandando todo mundo ir pra trás, sabe? Todo mundo que tava no show, vocês iam proteger eles, fazer um survival contra as aranhas, e aí ia sobrar só a aranha enorme. Aí quando sobrasse só a aranha grandona, vocês já podiam, tipo, dar uma cercada, posicionar direitinho e meter o pipoco nela, assim. Cara, sabe por que isso não funciona nem pela minha cabeça? Porque a gente, pelo menos, tinha muito claro que não era pra ninguém ver nada sobrenatural. Eu também tava nessa. Então, mas esse era o conflito que tinha, era tipo, sim, mano, eu tentei, talvez tenha sido um erro meu como mestre, mas eu tentei deixar mais claro que vocês não tinham como ficar vivos naquela floresta, que vocês iam ter que dar um jeito de salvar aquelas pessoas. Inclusive o show inteiro, todo o bagulho do show foi justamente proposital pra ter um monte de gente lá, pra vocês terem que salvar. Eu tenho no arquivo aqui todos os stats
vida de cada um daqueles NPCs, porque vocês iam ter que salvar todos eles. E cada um que morresse, eles iam morrer, porque eles tinham pouca vida. Cada um que morresse, vocês iam dar uma jogadinha de 1d3 de sanidade. A partir do terceiro vocês não iam dar mais, porque vocês já estavam meio acostumados com eles morrendo na frente de vocês. Mas ia ser uma... Oh my god. He fully meant for that to go so differently. That's what, that would be fucked up. It would. Holy shit. Yeah, improvising is wild. Yeah, no shit. Dang. Oh. Arthur would die maybe. Yeah, Arthur maybe could die. I mean, his HP's pretty low, and other people's HP would have been even lower. Maybe, you know, I don't know. Even some of the scoundrel vultures would have died earlier, probably. And there also were other random people there too. And Cellbit's like, yeah, I had everyone's stats, like all of their HP. Every single person. Every single person in that. He had all their stats. Dang. That's so wild. Yes, I agree, Baji. Just. Ou seja, o cara não queria que o Arthur fizesse show de jeito nenhum. No fim, tecnicamente, tipo, mas você fez. No fim, tecnicamente, vocês tiveram um final melhor ainda, porque ninguém viu o paranormal, vocês salvaram a vida de todos eles por um sacrifício, tá ligado? Então o Chris não se matou só pelo Thiago, mas se matou também por todo mundo que tava no bar. Explodir o posto era a melhor decisão, hein? Explodir o posto foi um bagulho que eu não pensei, mas era uma ideia muito interessante que ia ajudar vocês pra caralho, porque ia ser fogo contra o lodo. Eu queria. Eu queria. Was there a judge to your rap battle in the Discord? Or no? Like, I don't... Yeah, exploding the gas station. Fire against the sludge would have been helpful. Oh. Tem tipo umas coisinhas super besta que vocês encontraram também. No corpo da aranha pequena, quando vocês mataram a aranha grande, ela foi ficando pequena. Ia ser a primeira vez que vocês iam encontrar um item relacionado aos cientistas, que era esse item aqui, ó. Você encontra uma etiquetinha na aranha. Nossa. Tinha essa etiquetinha que você podia usar. Oh. Oh. Yeah. Yeah, they set the forest on fire and they find Sando Berso in the 5th episode. Yeah. Oh, right. Like, because they were also worried about setting the forest on fire, so. But então, calma, eles não tinham documentos. Eu falei que o que morreu com os assombrados. Eu tinha mencionado em algum lugar, tipo, o motivo da morte do Rafael Montes e o símbolo na cabeça dele, que é uma coisa que nunca foi explorada, foi queimado junto com os assombrados, mas era só uma figura de linguagem, assim. Os assombrados, eles iam falar, conversando entre eles, a casa na... Yeah, right? They like never did really find out about the death of Rafael Montes. Like,
specifically. I mean, sure, they kind of figured it was, you know, related to all of this, obviously, the symbol and everything, but like, they just got sidetracked by everything else. The house, a casa. Na floresta tinha muitas coisas que podiam acontecer. Muitas. A ideia inicial Yeah, because of the assombradas. era vocês ficarem escondidos quando vocês ouvissem as motos chegando. Só que aí eu pedi pra vocês escutar tipo 3 vezes e vocês falharam todas. Então vocês não ouviram os caras chegando. Aí eles viram vocês. E vocês também deram vários tiros dentro da casa antes deles chegarem. Então eles sabiam que vocês estavam lá dentro então não tinha mais como fazer esse negócio de stealth. Mas os assombrados eles iam conversar entre si, ia ter muita exposição do que aconteceu naquela casa com o diálogo deles. A cena que chegou o Rodolfo, que é o líder dos assombrados, com a arma na cabeça do Gregório, essa era outra cena que ia ter muita exposição também, mas ela acabou virando uma treta, e aí também não deu pra ir. Ia ter todo... Tipo, vocês iam ser levados pra uma outra sala, vocês iam ficar presos lá, e aí vocês iam ter que dar um jeito de pegar eles escondidos e começar a atacar eles depois. E aí vocês iam ter essa conversa com eles. Mas... They're just fighting and not talking a lot, apparently. Mas aí já ela estuda pra treta também, mas acontece. Esse tipo de coisa é as situações que a partir dali eu não tinha mais. Tipo, a partir do momento que começou aquela treta, todo o núcleo dos assombrados não ia ser resolvido mais. Porque. O que aconteceu? Luiz. Gente, eu queria contar pra vocês um robô. Ah não, velho, Luiz. Eu sabia desde o início. Mano, mas os assombrados eles But the Hounded. estão conectados diretamente com a aranha que saiu a aranha que matou o Chris e com o fato dos ex-terroristas terem perdido. Se não fosse os assombrados, né, se não fosse os assombrados, o Santo Berço não teria sido encontrado, não teria sido destruído por vocês. Obrigado, assombrados. Basicamente o que aconteceu? Os assombrados eles usavam aquela. O Rodolfo ele era um É que esse terrorista não é exatamente uma organização, é só um tipo que uma pessoa é. Quando ele quer enfraquecer. Yeah, esoterrorist. It's not like, they're part of some specific organization. They just get labeled that because of the things that they do. So that makes sense. Yeah, obrigado, assombrados. Thanks, I guess. Someone drawing a white outline around Chiago. Oh, man. All right. Quando ele quer enfraquecer a membrana e trazer os demônios para o nosso lado, o que seja o que for, ele já é automaticamente o terrorista, ele está fazendo mais o terrorista. Então, ele já sabia, ele já percebia que essa casa tinha um bagulho meio estranho, por isso que ele gostava dela. O Brulio menciona isso uma vez para vocês. Ele fala sobre como ele gostava muito daquela casa e ele que começou a história do Doutor Lunático justamente para deixar a membrana mais fina, mais fraca naquela região. E aí eles levavam todas as vítimas deles para fazer tipo um clube da luta de monstro. Eles pegavam uma pessoa viva, botavam contra um monstro, um zumbi de sangue, e aí faziam eles tretar. Aquela área de trás, onde tinha um monte de zumbi, aquela parte da gosma do Thiago Tiracausa, lá era onde rolava as tretas. Eles faziam as tretas lá, naquele espaço aberto. Então tinha um monte de corpo lá, tipo, tinha 3 zumbis de sangue pequeno e um bestial, porque era lá que o pessoal ficava tretando entre si, e era lá que o Gregório foi jogado e quase conseguiu vencer. Uhum. Ele conseguiu sobreviver, né? Os rounds, mas uma hora ele ia morrer. E aí eles ficavam usando isso como uma base e os cientistas encontraram essa casa. It could be, but not exactly. Because I've heard the word cultist before, right? But it tiptoes along the lines, right?
it could be labeled as a spoiler because it's something that happens in the next season. Hey, Ale. Usando isso como uma base e os cientistas encontraram essa casa e não sabiam que os assombrados estavam nela. Eles só sabiam que a membrana era fina lá porque eles tinham... Porque o Eric Jor era um físico quântico, ele era especialista em dimensões, ele era... Isso significa que, tipo, ele era um cientista em dimensões, mas não em dimensões de tempo exatamente. Ele era obcecado em estudar a membrana e o outro lado. Ele era um cientista que queria estudar cientificamente o outro lado para tentar entender o que era isso e como isso podia, né, evoluir a humanidade e tudo mais. Do you think we'll read the ARG today, or we'll do it before episode of Disconversation next week? It depends on how long it takes me to watch this. That's all. So it's just like things that saying things, even if you don't think they're really spoilers about something that happens that I haven't seen yet, is still kind of a spoiler. So you just got to be careful, you know? You just got to be careful. That's all. That's all. It's not a big deal. It's not a big deal. But yeah, Nifty, it depends on if it just takes... It's okay, Igor. It's okay. You're fine. It just depends on how long it takes me to watch this. Right? But yeah. Entender o que era isso e como isso podia, né, evoluir a humanidade e tudo mais. Então, ele tem os estudos dele para perceber o quão fraca a membrana está nos lugares e ele achou essa casa. Ale, Digital DJ is redeemed. Hydrate. I grabbed the soda. Water though. He found that house. They're going to use it as a headquarters to the Santa Bessa project, which is everything we saw in the laboratory. Okay. No worries, no worries. E eles foram usar ela como base operacional para o projeto SB, que é tudo que a gente vive no laboratório. Só que aí, no primeiro dia, chegou os assombrados lá, que era a base deles. E aí rolou essa tensão dos cientistas assombrados. E como os cientistas eles eram ricos pra caralho e eles não iam usar mais dinheiro, porque eles iam fazer o subverso, eles não precisavam mais de dinheiro, eles começaram a pagar mó grana pros assombrados deixarem eles lá e servirem tipo de uma forma de segurança merecedora. Okay, sure. Os assombrados iam ficar lá protegendo eles, convivendo no mesmo espaço às vezes, e eventualmente eles usaram os assombrados para sequestrar as fontes de IP que eles precisavam. Só que aí que entra o ponto. Os assombrados, ao mesmo tempo que estavam fazendo isso, eles eram usados como fonte de EP para os experimentos. Então eles deram um medalhão como símbolo, era isso que vocês podiam ter encontrado no corpo deles. Eles deram um medalhão como símbolo para cada um deles. E pela proximidade com o símbolo, eles já estavam fornecendo energia potencial, mas era bem pouquinho. Mas eles estavam fornecendo um pouquinho cada um, energia potencial assim, não chega nem perto do que uma lancial faria. Oh. Hey, Spirit. Rich and nerds, right? Mm-hmm. Mm-hmm. Interesting. Interesting. Um pouquinho cada um, energia potencial assim, não chega nem perto do que uma lancial faria. Nem perto mesmo. Só que o Rodolfo, ele era um puta maníaco, psicopata, egocêntrico pra caralho. Então, ele se achava mais espertos que os cientistas. E ele viu que os cientistas estavam fazendo esses experimentos com símbolo. E quando eles mandaram eles pegarem eles precisavam de 2 pessoas para energia potencial. Eles falaram, ó, não importa quem seja, a gente precisa de 2 pessoas para ser energia potencial pra gente. A gente precisa de 2 pessoas, a gente precisa que você sequestre 2 pessoas. Eles foram pra estrada, esperaram passar o primeiro carro que tivesse uma família, pararam o carro, apontaram as armas, pegaram as duas, a menina e a filha, Oh. Malfunctioning games. Hello, thank you for the raid. Hi. Hello. Thank you for the raid. Pedro! It's been a long time. Hello. Izzy. Moon. Hi, guys. Hello. Hello. Hideki La Empanada. Thank you for the follow. Most of us are Brazilian. Beleza. Bem-vindo. Shay Ane, thank you for the follow. Gracias, Malfunctioning Games. Obrigado for the follow.
We just finished watching Ordem as well. Thought we'd come by and say hi. Let's go! Numali, thank you for the follow. I just love when the world building gets complicated. Makes me want to write a book about it. Nice. Desconros. Oh, very nice. I'm starting next week. I'm not there yet, so shh. Brazilians and a Venezuelan. Nice. Bienvenidos. Bem-vindo. Hello, hello. Yeah. Yep, I'm going to start next week. It's very exciting. It's very exciting. But yeah. Obviously, you can see we're watching the Revelando from OSNF. Hi, guys. Thanks for the raid. Thank you for the raid. Excited to see what you think of it. I'm excited to start watching it. I'm very excited. Very excited. There's spilled soda. Be careful. Yes. Yeah. Also, today chat is role playing a movie theater. Okay. So that's, you know. So yeah, come in, get your popcorn. We're watching this movie. You know, it's, you get the wrong time on your tickets. Oh, it's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Yes, Nifty sponsored this movie himself. Subtitles provided by Nifty, little name specifically. If you see some people, don't throw soda on anyone, even if they're kissing. Yeah, Nifty did this so that I could watch it. It's I don't know how I got so lucky, you know. To have people here that care that much and want to do cool things for me. It's super cool. Toiled and moiled. Yep. It's super cool. It's super cool. All right. Where are we? Oh, right. They're talking about Rafael Montes and the Hounded. It is next level. It's so true. So true. All right. Here we go. Eles foram pra estrada, esperaram passar o primeiro carro que tivesse uma família, pararam o carro, apontaram as armas, pegaram as duas, a menina e a filha, né, a esposa e a filha do Rafael Montes, e o Rafael Montes foi contra, tipo, ele tentou defender a família, tomou um monte de facada dos assombrados, e aí o Rodolfo, que era o líder dos assombrados, pegou esse medalhão, ele queimou com isqueiro e botou na cabeça pra ver o que acontecia. Porque ele achava que ele era muito esperto, ele queria só ver o que acontecia, ele tava querendo meio que se orgulhar, e ele marcou. E aí não aconteceu nada, a princípio. E aí ele deixou o corpo lá e foda-se, ele só levou os dois assombrados. So, the only reason, I mean, Nifty memorized it. The only reason that the Order found out where Santo Berso, where the project was because Rodolfo, oh, Luis, I don't know, Luis, the app, if you were on the app does weird things. Rodolfo was I've just literally forget the word. He thought egocentric, thought he was so smart, and then nothing happened at first, at least, and he left the body, and he's like, whatever. That's the only reason that Team Kelvin came in the first place, which is then, of course, why Equipe E came. Because this dude is an egocentric asshole. Thanks, I guess. Hounded.
You jerk. You horrific jerk of a person. That's wild. That's so little story things. Thank you, Cellbit. That's so wild. Estavam cagando, eles sabem que não aconteceu nada com eles porque a polícia local não era boa. Eles deixaram o corpo lá e nunca falaram isso pros cientistas. Então os cientistas não faziam nem ideia que o símbolo ia pra polícia. Oh, they never told the scientists. E justamente esse erro fez com que a ordem encontrasse o símbolo e fosse atrás deles. Se não fosse por esse erro específico dos assombrados, vocês nunca teriam encontrado. Claro. E depois... Wow. I was Wellspring one day I felt a little chaos approaching me. And then I could no longer use my potential energy to defeat the Satan. I went after the chaos that made my heart beat. Thanks for getting me out of the cave, Lynn. Luis, if you were using the app on the phone, I've heard it does weird things, so I don't know. Okay, I'm so confused. 3 stream streak. I don't know, Luis. I've experienced it as well. Yeah, the Twitch app on the phone, I hear so many complaints about it. I don't use it very much. I'm usually watching on the computer or on the TV app. Not off my phone, but on the TV app, you know? So I don't use it on my phone that much, but you know, it's weird. Okay. Certo ponto, eles chegaram na casa de novo. E por isso, por causa dessa grana toda que os cientistas estavam pagando pra eles, o sovaco seco estava quase falindo. Então a Ivete ia fechar o sovaco seco, mas como os assombrados estavam recebendo uma puta grana dos cientistas, os cientistas pagaram todas as dívidas do sovaco seco pra poder ir lá o tempo todo. E aí eles tinham esse acordo que, ó, mano, a gente tá financiando essa porra só meio que sendo cruel mesmo, porque o sovaco seco era o bar dos Gaudérios. E aí os assombrados só de maldade estavam nos financiando só pra zoar com os Gaudérios, assim. E... I just threw... I'm using mobile chatter, so it hurts. No. Oh, yeah, I don't know about that. That nifty. Yeah. They were paying just to mock the vultures. Oh, man. Stupid hounded. Stupids. Só de maldade estavam nos financiando só pra zoar com os Gaudérios, assim. E aí uma hora eles chegaram na base lá deles e não tinha mais cientista nenhum. Todos eles tinham desaparecido, levaram tudo embora, não sabiam por onde foram. Eles foram... Yeah, the scientists just went to found Santo Berso and then are just like... Vulture is such a cool name. Yeah. Such a shame. Twilight. That's Volturi, not... That's not Vulture. That's the Volturi. Just because it's close doesn't mean it's the same thing. Come on. The scientists just left to found Santa Bersa. They're like, we don't care about these motorcyclist gang guys. We're never going to see them again. E aí eles voltaram a usar como base operacional, só que os experimentos dos cientistas ficaram pra trás. Então ainda tinha um quarto cheio de rato com símbolo, que eles estavam testando para ser hospedeiro. Ainda tinha um quarto cheio de aranha com símbolo. E o virgulino ainda tava lá embaixo com símbolo. Famous actor meme? Do I know that meme? I don't know. Aí, eles, numa dessas de ver o que tinha, eles abriram o quarto das aranhas, tinha dois animais de cada. Tinha 2 aranhas com símbolo, 2 ratos com símbolo, e só tinha um humano, no caso, não tinha 2 humanos. E eles deixaram uma aranha sair. A aranha saiu, fugiu pra floresta, foi pro sovaco seco por causa do barulho. E quando ela achou o Thiago, ela começou a usar o Thiago como um manancial, como uma fonte de
GP, e por isso que ela ficou enorme. Por causa da energia potencial do Thiago que tava gerando perto do símbolo pra ela. Oh! Yeah, of course, duh, that makes sense. That the spider was using Chiago as a wellspring, and then that's what got the power, and that's why it got so damn big. Of course. Oh, man. Man, dang, that's wild. That's wild. I'm glad that he like tells us things that we are allowed to know, cause like, you know, you'd just be super curious, you know. Então, do Thiago que tava gerando perto do símbolo pra ela. Essa é a história que fecha o núcleo dos assombrados, assim, de como você descobriu. Pode crer. Nossa, já deixou uma aranha pequena te pegar, mano, te usar de energia potencial. Eu tenho uma pergunta. Você pode repetir tudo que eu não entendi? Mano, eu entendi isso também, Luiz, eu fiquei com vergonha, mano, admito. Tô brincando, velho. Uma pergunta da mãe e da filha, velho. Lá que estavam se abraçando, não queriam sair de perto uma da outra e tudo mais. Teve lá de 1900 caralhadas. Como que se encaixa no Nordeste e como que se encaixa com o Santo Berço em si? Good question. Good question. John Travolta meme. Do I know the John Travolta meme? I don't know if I do, honestly. I could, but I'm not sure. Yeah, this is a good question. Udech and Ninha. Essa é a pergunta que você tem que ficar fazendo. Esse é o segredo do Floresta. Oh. Oh. Oh, that he looks around confused. That's right. Yeah. From Pulp Fiction. Yes, yeah. Where he's like, he's got like a coat over his arm or something. Yes. I know that one. Hiding the secret. That's the secret that you wouldn't say in the forest, dude. That's the one. That's the one. Now I do know what you're talking about. I was like, to this fucking day, we don't know why Minimal. Well, I don't know. I thought it seemed fairly as clear as it could be. Because, like, your whole brain was the symbol, so you just weren't even yourself anymore. I would think that. I don't know. That didn't seem like a mystery to me, honestly. But, you know. That's the secret that you won't say in the forest. Esse é o verdadeiro segredo da floresta. Esse é o segredo que você não vai falar na floresta, cara? O que eu posso dizer é que existe... Não, tipo, o que eu posso dizer é, essa é propositalmente a pergunta com menos respostas, mas tem respostas ali. Os 1900, aquela história, aquela toda lore de 1900 foi a lore que a gente não recebeu muita resposta do que aconteceu no passado, os quadros e tudo mais. O que aconteceu Não, pode falar. Não, eu ia perguntar porque supostamente Santo Berço foi não criado, mas foi achado, não sei exatamente se foi a criação, se foi o acharam pelos cientistas, correto? O Santo Berço... Yeah, the whole thing about the past is very confusing, and apparently we still don't get to know about that. So we're not entirely sure why there was some weird connection. We don't know. Da floresta foi criado pelos cientistas, sim. Então o que que tinha na caverna que deixou aquelas meninas loucas que Essa é a fez aquele pergunta. caso do cientista? That's the question. Okay. Mas a gente não sabe nada disso. Essa é a Isso pergunta. deve ser um bagulho quando acabou e ficou tipo... Essa é a pergunta. Muitas horas de discussão já. Teve monte. That's the question. That's the question.
Nifty. You're funny, Nifty. You come back with a different color name. Esa pergunta, esa pergunta, esa pergunta. Clearly, that's the question. Muitas horas de discussão já. Teve um monte de coisa que dá ainda pra ser usada. Então, não é, tipo, acho que tudo não vai ter uma resposta agora. Tipo, por exemplo, por que as meninas viajam no tempo e tiveram uma visão do futuro? Isso daí pode... Não teve uma resposta definitiva, teve? Tipo, Ninguém nunca disse que elas viajaram no tempo. Pois é. Ah, não. Supostamente, a teoria que nós temos provavelmente vai cair por água abaixo. Cellbit's like, no one ever said they traveled in time. And Kalank was like, fine, like the theory that we had. Like, oh, okay. Oh, man. You know, the theory. It's like, that's the theory we had. I like how they're just sitting here talking about whatever with the blacksmith still on the screen here, you know. This whole time. Also, now there's this little frowny face here. That's great. We love that. Oh, man. I'm hungry. I'm going to put something in the microwave. Hold on 1 second. How much popcorn do you guys need? Na hora que você for fazer outra... Sabe o que aconteceu com elas? Elas foram lá com o hoteleiro e ele tava daquele jeito lá. E aí elas aproveitaram junto com ele. Ele deu uma roselândia. Mano, a gente falou um bagulho como player, que foi... A gente não falou o segredo na floresta no último episódio. Acharam o seu berço principal e ninguém falou. Então esse era o segredo na floresta do tempo. E essa era a deixa pra ir pro... Sei lá, pra abertura. A gente não podia falar o nome da série na série. Pode, exige. Não, mas esse é o metagame do bem. Esse é o metagame do bem. Tava no Ela contrato. se It was in the contract. I didn't sign this contract. I signed a different one. Não, mas esse é o metagame do bem. Esse é o metagame do bem. Tava no Eu contrato. assinei esse contrato, não, eu assinei o diferente. É que o meu é da primeira Ah, o temporada. seu é da primeira temporada. Eu quase fui demitido logo no primeiro episódio que eu participei, porque eu não falei a deixa do Cellbit. O que eu tinha que falar, sério? Ah, nossa! Eu sou o último. Não, é. Eu escrevi... Mano, deixa eu puxar uma. I'm looking for a butter and butter, and this guy told me, "What are you talking about? This guy's crazy. No buttery butter, man. No buttery butter." Leo was supposed to say something specific, and he didn't say it. Ah, nossa! Não, é. Eu escrevi... Mano, deixa eu puxar o arquivo aqui. Eu não sei como é que eu vou mostrar, mas eu vou mostrar, calma. Tem o roteiro da equipe Kelvin. Aí... O Léo falhou muito, né? A equipe Kelvin era o único que precisava ser, o único que tinha roteiro, porque é o único que não podia mudar. As coisas que aconteceram na equipe Kelvin não podiam mudar. Não era um bagulho aberto para os jogadores mudarem, porque já tinha acontecido, tava fixo, era a minha história. Então, se fosse diferente, não ia ficar fechado. O roteiro entre aspas, né? Porque o roteiro que eu recebi não foi o roteiro que foi. Nem o que eu recebi também. Nem que O que eu recebi tava certo desde o primeiro episódio que eu entrei. O Cavani. O que eu recebi tava certo desde o primeiro episódio que eu entrei. O Cavani. Deixa eu... Wait. Aspas, né? Porque o roteiro que eu recebi não foi
CBI tava certo, desde o primeiro episódio que eu entrei. Caralho. Ó, deixa eu... Como é que eu vou fazer isso, mano? Eu vou tentar adicionar na tela. Printa? Não, é um arquivo de várias páginas, né? Ah, peraí. Printa é o lugar que você tem. Eu vou adicionar a captura de janela do browser. Mas assim, o pessoal entender também, não é que tudo era roteirizado, né? Desse Não, episódio nenhum é especificamente. só esse. Foi a única coisa que Não, foi roteirizada. mas não é que tudo nesse episódio Eu vou mostrar, era vou mostrar. Vocês tinham que acontecer alguma tal Que coisa. bom. Tiveram dois bullet points específicos que a gente tinha que passar por eles. Specific? A gente tem aqui, eu tô mostrando na tela. A gente tem. Eu tenho a descrição de cada um dos personagens, com uma descrição base assim pra eles, porque o personagem ainda era deles, a personalidade, tudo era deles. Aí a gente tinha vários bullet points do que eles tinham que fazer. Então, ó, eles tinham que receber a missão, tinham que chegar em Carpazinha, eles iam pra delegacia, eles iam pro sovaco seco, eles iam lá conversar, desenvolver. E aí tinha todos os bullet points. E aí tinha umas coisas mais específicas que era só tipo o relatório do primeiro episódio. Ele tinha que ser escrito da mesma maneira que foi aqui. Uhum. Tem um relatório aqui e ele tinha que ser enviado desse jeito. Só que eu passei um roteiro meio errado, porque a partir daqui eu coloquei, a partir daqui começa a ficar mais específico, porque é a parte final que realmente importa. Daí eu falei, a batalha, derrotar o ajudante a Ferreira no soco. Aí o Miguel aponta uma arma pra matar a Ferreira e o Kenan acende o Molotov. Até aí tá tudo bem. Até aqui tá tudo certo. Aí a gente chega. Mano, Calangão sacou a arma, eu falei tudo certo. Kenan puxou o molotov, eu falei tudo certo. Aí daqui a pouco a arma virou na minha direção, eu falei, quê? Aí eu coloquei, o ajudante levanta na hora pra tomar o tiro no lugar da Ferreira, pega a arma na mão e atira de volta na cabeça do Miguel, matando ele instantaneamente. Aí o bagulho já começou a ficar diferente. Oh! Porque eu falei pro Porque não foi isso que aconteceu. Porque não foi isso que aconteceu. Aí o Kenan ia mandar uma Molotov na mão do ajudante e ele ia sair pegando fogo, ele ia esconder a mochila cheia de explosivos e acabar a sessão. Mas aí, uma hora antes da sessão começar, eu cheguei no Calango e falei, então, Calango, eu te revelar uma coisa aqui. Seu personagem Sabe é o aquele Ferreiro. roteiro? É. Já era. O seu personagem é o Ferreiro. Ele, quê? Como assim? Porque foi igual. Aí eu falei, o Calango tava a semana inteira com esse roteiro, ele achou que era isso mesmo. Aí, tipo, logo antes de começar a sessão, eu falei pra ele porque caso em algum momento da semana a Gabi ou o Léo fosse conversar com ele não ia ter que mentir. Ele só ia ter que, mano, conversar. Não, mas uma hora antes dessa cara, ele deve ter ficado treinando no espelho, caralho. Por que você acha que eu vazei o IP, mano? Eu recebi a notícia mais bombástica da minha vida. Uma hora faltando. Eu fiquei, mano, não fala minerador. Não, qualquer coisa, mas não fala minerador. Não fala minerador. Pode ser qualquer outra coisa, mas não fala minerador. E eu falei duas vezes. Eu oficina do minerador, do Ferreira. Qual é o nome desse menino aí? Ajudante. Even though he said minor more than once, they still didn't get it. They still didn't get it. Ah, man. That's so wild. That's so wild. Eu falei duas vezes. Eu oficina do minerador. I'm organizing my school task, yeah. Foi muito bom, mano. Ai, velho, foi muito bom. Não fala minerador da cabeça dele. Não fala minerador. Não fala minerador. Não fala porque ele fala minerador. E o Cellbit confiou que eu ia tacar o molotov, porque se eu não tacasse, fudeu. Não, exato. Foi por isso, tipo assim, foi por isso que eu escrevi. O Miguel taca o Molotov no ajudante que acabou de dar o tiro. Tipo, era uma coisa que, se você repensasse, você ia pegar. Ah, e aí nesse roteiro, eu tinha escrito aqui no comecinho, deixa eu pegar. He throws the Molotov on the helper who just made the shot. That part was still right. That part was still true. Dang. Wait, 1 second. I need to do something with my food and go to the bathroom, so I'll be right back. I'm going to leave my camera where it is, and Roier is just going to talk to me. I'll be back in a minute. ¿Aló? ¿Roier? Hola, ¿me escuchas? Sí, güey. Gente, ¿ustedes pueden ver algo? ¿Aldo Geo? ¿Estás bien? Aldo Geo está muerto, güey. ¡Ah! ¿Sonó algo, güey? ¿Aldo Geo? ¡Aldo! No, se le quedó la tercera al Aldo Geo, güey.
Aldo, is that you? Aldo, is that you? Aldo? ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Osvaldo? ¿Osvaldo? Pilot computer, ¿qué pasó, güey? ¿El retorno? ¡Oh! Creo que sí necesitamos la linterna después de todo, güey, no mames. Güey, no puede ser, güey. Yo pensé que me estaban troleando, pendejo. Güey, no mames, güey, qué perro triste. Eso. Güey, yo pensé que me estaban troleando, pendejos. A ver, déjame le compro algo. ¡Ah, la verga! Debemos 200 bolas. Store. Ok, compramos 3 flashlights, ¿no? Dos bolas, güey. Sí, güey. 3 flashlight. Confirm. Ahí está. Ok, de las culeritas. Dime. ¿Qué, güey? ¿Por qué se fue la luz, güey? Aguanta. ¿Moons? Ok. ¿A cuál vamos, güey? The Company Building. ¿Ese cuál es, güey? Uno nuevo, güey, uno nuevo. Entonces, ¿cuáles son los Porque me da vibras de canción de ¿Cuáles son los nuevos? ¿Cuáles son los nuevos? ¿Cuáles? La que trae las luchotas por detrás. ¿Cuáles son las La nuevas? que sea, güey. A ver, experimentación. Confirm. Te vas a tu checal. Bueno, eso dicen allá por la capital. Listo. Vámonos. ¿Este cuál es, güey? Ah, ese es el clásico, ¿no? ¿Cómo se llama la canción? La de Quiero un bellaco que me diga dónde y cuánto. Que me debate barate. Ese es el clásico, ¿no? Ese es el Ah, ya no te clásico. deja tirarte, güey. Ya no te deja oye. tirarte, güey. Dice que la nueva actualización no es compatible con las partidas cargadas. Me dicen por aquí, güey. O sea que puse una partida de mierda. Tiene que ser una partida nueva, sí o Ok, sí, güey. me salgo. Ok. Listo. Habla tú, cabrón. Oh, sí. Cárgala tú. Ok. Mordí la pila. Ey, ya pendejos, vamos a hacerla pues. Hazla tú. Tira la otra, güey. Hazla tú. ¡Ey, se fue, güey! ¡Ah, llegó el día, A ver. pendejo! Vamos. No, pero tira la otra, güey. Para la actualización, güey. Si no, ¿para qué estamos jugando esto, güey? Sí, pues, queremos la otra. Roger, ¿me escuchas? Roger, ¿se me escucha? Sí. ¿Por qué? Ah, ok. Vámonos, fuera. Ven para conseguir todos tus favoritos durante el verano de Hot and Ready de Little Caesars, como una pizza de pepperoni de orilla fina a $7.99. Ven aquí lo antes posible. Así es. Ven para disfrutar de tus Hot and Ready favoritos. Pizza. My hair has always been straight, but with like a slight wave, a bit of frizz, dried ends, which according to TikTok means naturally wavy hair that just isn't treated right. So I took the pros quiz and it told me my exact hair type and what products would help my hair lean into its natural form. My custom formula is perfect for slightly wavy hair. It's like definitely more moisturizing than straight hair products, so it gives me some nice like volume and shine, but it's not as heavy as curly hair products, so it doesn't like make it greasy and weigh it down. It just gives me like perfect natural waves that stay all day. I can't even think about how much time and money I would have spent on trial and error products in order to figure this out. Pros truly just handed me perfect hair on a silver platter. Okay, I'll stop. Try Pros though. Ey, Osvaldo, is that... No, manches, no lo escucharon, güey. Puta madre. ¿Qué dijiste? ¿Me la quedaron? No, No sé, güey, no nos invitaron, güey. Ah, ya nos invitó, ya nos invitó, creo que ya nos invitó. ¿En Larinas? Güey. Bueno. Vaya a ver. ¿Esa es la actualización? Güey, aquí ni tenemos traje, güey. Aquí ni tenemos traje. Favorita de animal. de mierda. Güey, aquí ni tenemos Grove Street. No mames, güey. Sí, de TV Rolling, de Team Dynamic. Güey, hay un manual, güey. Móchate. Aldo, mira esta mamada, güey. Un manual. ¿Cómo te lo tiro, güey? Mira, güey, se puede leer. Güey, es un PDF, loco. Ey, desactívame el pinche radio. ¿Cuál radio, ¿Cuál pendejo? radio? ¿Qué trae el ¿Y qué puñetas? hablaste, pendejo, güey? No estoy loco. Estoy loco. Ponle una pila. Apágame la radio,
En la radio hay un pendejito. Mira, you are in deep access at file Sigurd. Mira, le digo, Ok, ¿a qué planeta vamos a ir, mi jefe? Al planeta Vegeta, pendejo. Vamos. No hay ninguno. Sean todos bienvenidos a este planeta. Es el llamado planeta Vegeta, donde encontrarás diversión singular. ¿Cuál es el planeta nuevo, mi gente? Planeta Vegeta. Sean bienvenidos a este planeta Vegeta. Lo llaman por genialidad. Esta planeta Vegeta. Hola, Car. Sorry that I wasn't here for your first time chat. Hello. The cinema is what? All right. We ready? I'm ready. Shitty place. Wow, mean. Oh, send the Guadalajara please. The guagua time. I mean, I could probably send it. I think. There we go. That's the one. Guagua time. Não, exato. Foi por isso, tipo assim, foi por isso que eu escrevi. O Miguel tá com o Molotov no ajudante que acabou de dar o tiro. Tipo, era uma coisa que, se você repensasse, você ia pegar. Ah, e aí nesse roteiro, eu tinha escrito aqui no comecinho, deixa eu pegar, que o Kenan ia falar. Ah, não foi aqui que eu coloquei, onde que eu coloquei? Você não escreveu isso, eu acho que eu não recebi. Eu escrevi no outro roteiro, eu escrevi na porra do meu caderno, por isso que eu não te falei. Então, eu tava me... Acho que não, eu tava me culpando. Eu escrevi no roteiro que eu... Mano, eu escrevi no meu roteiro de verdade, não no seu. Pera, cadê o roteiro de verdade? Aqui. Equipe Kelvin. Deixa eu ver o roteiro de verdade. Nossa, mano, a gente não à toa, Cellbit. Cellbit, like, oh my god. Espelunca. Okay. Nossa, mano, a gente não à toa, Cellbit. Tá aqui, eu vacilei. Caramba, esse episódio foi bom pra gente trazer algumas verdades à tona que eu não tava. Não, tá certo. Mano, eu vou mostrar, ó, eu vou botar na tela. Essa... Não acredito, velho. Esse é o roteiro Eu não tava entendendo nada. da sessão Teve uma hora no 15. grupo do WhatsApp, o cara disse assim, Léo, segue o roteiro. Eu assim, caralho, o que tá acontecendo? Não, mas sabe o que Será que rolou? tá fazendo merda? Não, sabe o que rolou? É porque... Foi o medo do Cellbit. Eu Não, tava menos que eles tinham esquecido. Mas É ó, que o deixa eu Cellbit, só falar, ele mandou- calma, antes Tá. disso, só botar aqui. Eu tinha escrito no roteiro de verdade, ó. Um grupo entra na caverna, abre a primeira porta direita. Um homem velho bem magro, com uma longa barba, olheiras enormes, uma roupa preta suja, olha incrédulo e assustado e pergunta, quem são vocês? O grupo provavelmente ia perguntar, né? Quem são vocês? Aí o grupo ia falar quem era. E aí ele fala, eu sou Kenan Thomas, o último sobrevivente da equipe Kelvin. E aí ia pra abertura. E aí isso ia dar um gancho que as pessoas não suspeitassem tanto do Miguel durante o episódio. Porque se o Kenan falasse que era o único sobrevivente da equipe Kelvin, o que tecnicamente ele é, porque o Miguel morreu e virou ferreiro, as pessoas não iam ficar o tempo todo. As pessoas não iam ficar o tempo todo tipo, será que... When I forget to respond to my friends in WhatsApp. Okay, Jen. It's the real Revelando. Yeah. It's the real revelation. Welcome back, Lynn. Were people, while they watched the episode, this is a real question. If you guys remember, if you watched this live, were people suspecting that Miguel was the blacksmith? Until it got to that point? Were people genuinely, they were. Actually. Oh. I obviously wasn't. Around halfway, people started theorizing. Really?
I mean, if you watched me react, chat immediately thinking Miguel was the blacksmith after Helper showed up. The chat divided in half and started arguing. Really interesting. I bet people were going back and pulling up the art of the blacksmith. They were looking at the art of the Helper and being like, his black marks aren't the same. Like me and a bunch of people just ignore these this wasn't even like a Kalongo spoiler. Like, and don't get the plot because it was very immersed in the episode. Yeah, like, so yeah, people were, I'm sure, going back and getting the art and be like, he looks different. It didn't show up properly for some reason. I never understand why sometimes the emotes don't show up right. But no, if you saw me watch it, I had a joke theory that I was not serious about at all while I was watching this episode. I joked and I said, here's the real secret. I didn't know Cariad was Fejero until Calango started calling him Minerador. I didn't know it even when he did that. I don't know what the... I remember seeing the chat going crazy, and I was just too happy laughing during Arthur's scene to think about that. No. I had a joke theory where I correctly said... I joked, and I said, oh, here's the real secret. Yeah, it was a big surprise for me. I was like, Miguel is the gatekeeper's father. I theorized that in the bar. But like, I was joking. I was fully joking about that. In my head, I thought because Avi was wild at that moment, right? That's the energy. Like, that's the chaos. Like, that was totally the chaos, just like speaking out of me or something. Because I was like, oh, Miguel is the gatekeeper's father. And I was like theorizing jokingly, like being silly about how it could be possible. Because in my head, because Kenan was in the one that they found, I thought that the other two were dead. I thought that the other two were dead. Yeah, you killed your son, you motherfucker. Yep. I thought the other two were dead. I thought that Miguel had died, like actually outright died. So I was joking. And then we got to that point, I was like, I was right? On accident? It was the funniest thing. It was so funny. It was so funny. It was so funny. I can't sell, but didn't put it in the script. In the correct script. Whoops. Falasse que era o único sobrevivente da equipe Kelvin, porque tecnicamente ele é, porque o Miguel morreu e virou ferreiro. As pessoas não iam ficar o tempo todo tipo, será que o Miguel é ferreiro? Porque ele teria dito que ele era o último sobrevivente. Mas eu esqueci de passar pra você, mano. Eu sou muito burro. Olha, você não é burro. Eu achei que essa frase tava no roteiro real e não no meu. Tava no... Todo mundo comete. Tirei isso do meu peito agora, que bom. Tá tudo bem. Não, agora entendi. Me realizing is a great moment. I am going to make a video and put it on my main YouTube channel. Don't let me forget to work on the video. It's just video editing is hard, okay? Video editing is hard. Tirei isso do meu peito agora, que bom. Tá tudo bem. Não, agora entendi. Uma imagem de um produto japonês que tem copyright ali, não tem problema, né? Quem tá desenhando? Deixa eu fazer a Pokébola. Não pode falar. You need an editor. Listen, I have to be
making money off of my videos before I could ever justify having an editor, okay? And it's like, I don't put out a lot of videos, so if I was going to be like a YouTuber, which takes so much more, a different kind of work than like streaming. No. But no, this is just me doing a little of videos every once in a while, you know? O Cellbit mandou assim no. Eu nem tava no grupo na época, porque ele tava mandando no grupo e nem tava chegando em minha mensagem. Ah, é, eu botei você depois, é. Eu tava no. Ele ficou mandando pra mim no privado, tipo, Léo, roteiro, Léo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E tipo, é porque ele tinha mandado um bagulho no. Sabe, Google Documentos, sabe? Todo mundo ficar junto. We need Don't Believe His Lies on the VODs channel. Yes. Okay. Don't let me forget that, alright? The first one, it's almost ready to put up. Almost ready. It is. It is. Almost. Porque ele tinha mandado um bagulho no. Sabe, Google Documentos, sabe? Se todo mundo ficar junto ao mesmo tempo lá e dá pra ver quem tá online. E eu não tava online. Só que eu tava com o roteiro aberto. Porque eu tinha salvo o roteiro pra grifar uns bagulho, tá ligado? Aí ele deve ter falado, mano, o Léo não tá no roteiro. Ele esqueceu que tem Não, é roteiro. que vocês começaram a falar, você começou a falar de ir na taverna. E eu não tinha preparado a taverna do passado. Eu tinha preparado várias NPCs do passado, mas não a taverna. Então se vocês entrassem na taverna de manhã em Santo Berço, eu não ia ter o que fazer. Eu ia ter que, tipo, botar os mesmos NPCs e falar pra fingir que era outros, tá ligado? Porque eu não tinha preparado a arte do taverneiro antigo, dos membros de Santo Berço antigos, assim. Então ia ser, mano, ia ser uma cena um pouco estranha. Por isso que eu fiquei meio, mano, eles estão indo pro da taverna, não era pra ir pra taverna, caralho. Então, na minha cabeça a gente ia, tipo, no caminho pra taverna, Sim, tipo, vocês iam entrar no labirinto, que aí labirinto, você entrava, aí Não, depois vambora, ninguém eu entrava também, era sozinho, minha cabeça. foda-se. É minha cabeça. A minha cabeça também. É, louco, né, gente? A vida é muito louca, mano. A gente ficou 16 semanas, velho. Não, isso aí é tudo a gente tá jogando agora, Luiz. A gente tá inventando agora. Relaxa, Luiz. A gente... É a próxima temporada. A Moons Plans perguntou como foi pros players que nunca tinham jogado RPG de mesa antes, a experiência, porque todos foram muito bons na interpretação. Alguém nunca tinha jogado RPG de mesa antes? Cara, eu acho que eu tinha. Eu até falei isso, a última vez que eu tinha jogado eu tinha 13 anos, então. Pô, Eu joguei algumas vezes, mas nada muito, tipo, nesse nível de interpretação. 50 anos atrás, assim, no era, caso. É, eu também não. era Eu mais também normal. Eu também. É, ficha na mão e tipo, eu faço isso. Aí você joga o dado e faz. Tipo, não tinha nenhuma interpretação quando eu jogava. Doing a great job there. Some channels is not updating. Yeah, Cellbit QSMV videos. Right. There was. Baji saying there was no role playing. I had to look if a Moon's plans existed and it made the question. Yeah, I was like, oh. Who knows? Baji saying there was no role playing when I played. Man, role playing is like the best part of a role playing game. Yes. Yes, I did. We already listened to the music. You found Moon's plans and she was an Ordem fan, so I hope it's her. Yeah. Role playing, that's the fun part of an RPG, man. Poor YouTube viewers, man. YouTube viewers gotta understand, I don't only stream one time a week. Like, oh, the Sahara na Floresta, we didn't watch that today. We watched that on a different stream. I don't remember what stream we watched in, but we watched that one in a different stream. eu também. Também não tinha. Não, o que eu jogava tinha, só que não era, sei lá, esse daqui a gente, nossa, deu muito mais vida pra todo mundo, velho, assim, tipo, do que todos. Ah, eu joguei no ensino médio algumas vezes só. Ah, então ano também. passado. Semana passada. A última vez que eu tinha jogado eu também, eu tinha acho que uns 16, 17 por aí, tá ligado? Então. Ontem, então. Por que você não faz. Eu tô vendo, tô procurando mais perguntas.
I always check the VOD, yeah. The first stream after episode 16 or during it? Was the last episode? Was it on... So, did we watch it on the Sunday after I finished OSNF? Yeah, right after the last episode, which I haven't put up. I could put that one up, because it is Ordem related. I'll probably put this one up for sure, because this is basically like part of the series, right? Watching the Revelando. But yeah, I think we watched the Sajada na Floresta on Sunday, so it's not on YouTube yet. But actually, it might actually be in the Twitch VOD still, because my VODs save for a long time, actually, so it might still be there. That VOD, because it was still only a few weeks ago. Possibly. So you could find it at some point. But for now, you could hang out here. Anyways. Uns fillers do Segredo da Floresta. Nossa, o hotel foi um filler. O hotel foi um filler. O hotel era uma tatuagem. Ô senhor Celso, uma pergunta, mestre. Diga. Sério, velho. O que é que tu tinha que fazer naquela costa do menino pra ele se desvincular com o seu terço, velho? Nada, não tem mais como. Não tinha o que fazer? Não tem como Eu tava- desvincular. eu tava- Não, mas... Will we lose all Friday streams eventually? What do you mean, lose them? For my YouTube and social medias, in the pinned message, it takes you to my link tree, which has all my YouTube and everything else. It doesn't have yet my Blue Sky, but I'm Avital Elizabeth everywhere. But yeah, the YouTube channels are on there. Will you upload them? Eventually, I plan to. It's just a lot of work. I plan to upload all of my VODs eventually, but you know, maybe when I'm not so like, when work isn't like dragging me down, when work isn't like making me depressed, and I have more energy, maybe then I'll start to upload more of the old VODs. My wedding stream will be deleted. It won't be deleted. It'll get uploaded eventually. What do you mean? It's not going to be deleted. What are you talking about? Nada, não tem mais como. Não tinha o que fazer? Não tem como Eu tava- desvincular. eu tava- Não, mas é que tá, isso é um detalhe importante, isso é um detalhe legal. O Thiago não tava vinculado ao Santo Berço por causa do Christopher. No final, se vocês tivessem derrotado o Deus da Morte sem sacrifício, você e o Kenan iam pro Labirinto Infinito, só que você ia ter um eco te guiando pra algum lugar. E aí quando você chegasse perto, você ia reconhecer como a voz do Chris ecoando naquele último abraço. E aí você encontrar aquela porta que você tinha passado, só que dessa vez antes ela entrava e se você tivesse passado por aquela porta, né, aquele arco quando você estava vinculado, você teria se tornado um com o Santo Berço. Mas o Christopher não deixou você entrar e aí você voltou e acordou. Então teria sido, se você tivesse Que doido, se vamos você voltar tivesse no tempo matado, fazer. você ainda tomar um puta de um dano físico, dependendo do dano você ia morrer queimado, ou entrar e morrendo queimado, mas você ia ter como, o Thiago ia ter como escapar do Santo Berço por causa do Christopher. Se ele andasse de olho fechado, você Oh! Chris, the real gatekeeper. Oh my god. Berço por causa do Christopher. se ele andasse de
de olho fechado, sem ver ninguém pegando fogo, surdo, sendo guiado, ele sai vivo, então. Na hora que eu cortei a pele assim do Thiago, falei, mano, vou tirar aqui essa tira de couro dele, mano, vai ser gênio, que não é gênio, vai resolver o problema todo. Eu tinha certeza que ia funcionar e você, não, eu continuo um negócio vermelho por baixo da pele dele. O cara me espartejou, velho. Não escartei, eu só tirei uma tirinha, só uma tirinha. Ah, mas até aí o Joey também acertou uma faca no César, né, mano? verdade. O único dano que o César tomou foi do Joey. Vingança. Agora tem um buraquinho na orelha. Vai botar bem. Da hora, vamos todo mundo colocar um brinco, velho. I mean, it was a good idea from Kanan, but like, you know, paranormal things are doing paranormal things, you know? The IRL wedding. Kanan is the best character in fiction. Da hora, vamos todo mundo colocar um brinco, velho, pro próximo. Eu acho que na verdade, o brinco que todo mundo, a gente tá brincando aqui, a gente tá falando sobre os episódios e tudo mais, só que a única pergunta que a população quer saber. Léo, fala. O que aconteceu em Recife? Essa é a pergunta. Nossa, se vocês soubessem, velho. Nossa, mano, na real, Tinha um carro na piscina. Mano, mas eu não lembro como que ele foi parar lá. Quer dizer, o Miguel não lembra porque ele tava vivo. What happened in Recife? It would be wild to see Kanan in later seasons. Yeah, old man Kanan. Recife was crazy. Yes, it was. That's all we know. Bro, there was a car in the pool. Eu lembro que, mano, a gente conversou sobre isso, mas eu não lembro como que ele foi parar lá. Quer dizer, o Miguel não lembra porque ele tava vivo. Eu não tenho a menor ideia, mas ele tem esses flashes assim. A que mais tem gente lembrar é a Mariana, na real. Tem uma pergunta da hora que é. Tem muito personagem que não teve o backstory muito revelado, né? Tem pouco backstory revelado. Mm-hmm. Yep, they will never reveal what happened in Recife. Mm-mm-mm. Mm-mm. I don't know. Let me throw my trash away. One moment. My dream is the comic reveals like a beach episode in the animes. That's the actual next spin-off, that's the word. The next spin-off announcement comes. It's not what you all think it was. It's nothing to do with blood. It's just the spin-off announcement comes and it's only the name and it's just Recife. Ow! I smacked my mic holder. Recife. That's all it is. Recife. Or maybe it is though. O Arthur tem pouco do backstory revelado, mas a gente meio que explora isso um pouquinho. O César quase não falou do backstory dele, que é legalzinho. São coisas que provavelmente vão ser exploradas mais no futuro também. Mano, eu tava pensando muito sobre se eu falava ou não o backstory do César, e eu tava bem inclinado a falar hoje, assim, algumas coisas, mas eu voltei atrás e não quero falar. I would scream so loud that you would be able to hear it. Do you know something, Avi? I wish. I wish. Ivy's hiding or revealing something. Oh. Man, just see, like, if like somebody, if like Cellbit or one of the players like followed me on social media or something, maybe then you could suspect me of knowing something. I probably still wouldn't know anything. But none of them follow me, so it's fine. On not Twitch, Gwashi following me on Twitch, that's not what I'm talking about. I mean like Twitter or
Instagram or something. Someone was about to bring it up. I know they were. All right. I came back around. I don't want to tell. But yeah, your character's still playing. Will it be revealed something from Avi's part at the end of stream? What do you mean? I don't have anything to reveal. I wish. I wish. You know who has something that they haven't revealed yet? My husband. My husband. He's like, I know something that's gonna happen, and I'm not gonna tell you. And I'm like, in relation to us meeting the two writers from Ordem, Pedro, Coimbra and Felipe. You know, Della. You're like, I was eating. I was gonna say it. Well, I was talking to Felipe. After we were both talking to both of them, I was talking to Felipe, and he was talking to Pedro, and he's like, and Jason is like, yeah, cool things are gonna happen, but I'm not gonna tell you. It's gonna be a surprise. And I'm like, what are you talking about? Yes, I did meet a couple of the Ordem system writers at Gen Con. It was very cool. My husband's like, I'm not gonna tell you, and I'm just like, is my husband hiding something from me? I mean, yes, but not in like a bad way. I just realized that now. Yep. So you know some things. I don't know anything. I met, it's not like we talked a lot about stuff. Like, one thing, Jason is going to write his party music system for the next supplement. Ha! Yeah. You know, he could. He does make music, so. Who knows? No, I don't know. No. But, I mean, it's not a secret that, like, I've told you guys that my husband has written an RPG. Avi Ordem Boss is becoming real, you guys. My husband has written an RPG, and apparently they know about this RPG in Brazil. I told you guys that, right? Not a healthy marriage. Oh, shush. I told you guys that. And I also mentioned that, like, there's a possibility that, like, his RPG, the real thing RPG, might get translated into Portuguese and sold in Brazil. Maybe, possibly. You know. And that would be super cool. I don't know if it will happen, but maybe. It might, which is really neat. Because you know, Avi is so comfortable signed by Baji. This is the secret. Avi, can you tell us a little thing about your character? This is really amazing. Yeah, no, it's super cool. Like, you know, your husband. Right. But yeah, like, some cool things might happen. I don't know. I mean, something cool's gonna happen, right? Like the fact that my husband has, like, talked actual, like, business talks with Cappy Games, you know, with the writers, some of the writers of the Ordem rulebook. Like, that right there is already mind-blowing to me. Mind-blowing. And it wouldn't have happened without you guys. Can I be your poster guy here in Brazil? You do take a good picture. You do photograph well. That's what I meant to say. Anyways, here we go. I don't want to tell. I think it's the best decision to not tell the backstory while you're still playing the character. You said mind-blowing 2 times. Is that a code? Listen, this is not something... Can I be your social media on
I mean, I'm on Threads, but this is not something that you need to take to the Cellbit Discord. I'm not speaking in code, okay? All right. But yeah, keep the backstory hidden, you know? There's more to go. Acho que dá uma profundidade a mais. E, tipo assim, as informações vão ser reveladas. Quer dizer, vai ser um processo bem difícil, até pelo César ser um cara muito introspectivo. Mas vai dar, eventualmente, pra arrancar umas informações sobre o passado dele aqui e acolá em alguns diálogos. E é legal pra caralho também, porque, querendo ou não, a história do RPG é o que tá acontecendo no RPG, não é o que aconteceu por fora. Então, é mais impactante, principalmente pra gente jogando e pra todo mundo assistindo, que os desenvolvimentos de personagens sejam ao redor. What? Oh, you want to be like my social media manager? Oh, is that what you mean? Because, like, I am not big enough to have a social media manager yet. Impactante, principalmente pra gente jogando e pra todo mundo assistindo, que os desenvolvimentos de personagens sejam ao redor das coisas que estão acontecendo, né? Tipo, o Arthur perdeu toda a família Mm-hmm. no RPG, então você consegue acompanhar eles se tornando e sentindo essa dor. O César perdeu o Christopher no RPG, então essas dores são muito mais reais porque elas aconteceram durante a história. Quando por exemplo, a Liz e o Joey, eles perderam. O que aconteceu com eles de ruim é tipo, a Liz perdeu a mãe há 10 anos atrás. O Joey perdeu os amigos agora, mas não apareceu no RPG. Então tentar tirar o roteiro da história dessas cenas já não tem tanto impacto porque ninguém viu. Sorry, I need a job. Oh. I also don't have the money to pay someone a whole job salary, you know what I mean? I get it, though. I get it. O roteiro da história dessas cenas já não tem tanto impacto porque ninguém viu. Ninguém presenciou essas cenas, então elas não tem tanto impacto assim. Pode crer. Vou ver acontecer pesa muito mais. Total, só muito ouvir mais, que é. tal pessoa morreu. E o desenvolvimento de personagem fica fazendo muito mais sentido pra história também. Mm-hmm. 10 anos depende do ponto de vista, né? Porque, coitada, a Alice passou só 20 olhando pro morto. Mano, curiosidade, a Alice tá com exatamente a idade que a mãe dela teria se tivesse vivo. Tá com exatamente a mesma idade da mãe. Matemática é legal, velho. A Alice teria morrido se ela não tivesse tirado extremo, inclusive. No segundo dado. Agora você me deixou. Oh, yeah. I have a bunch of experience, 500 followers on Twitter. Shit, I don't have Twitter anymore. I have to create accounts on some social networks now that Twitter is dead. I don't use social networks, but I like gossip. We're going to make you famous first. Let's go. But if you pay in dollars worth 5 times, that's true. But yes, that is the thing. You know, you got to kind of like, I mean, if you want to make me famous, like, go for it. Do whatever you want to do, I guess. I don't know. But yeah, Twitter, it's possible that it might come back. It looks like Musk is trying to maybe get his shit together. I don't know. For now, you just SOL, but which, sorry, SOL means shit out of luck. Shit out of luck. You just, you know, Bachi's like, oh, I would have died if I hadn't rolled extreme. Well, damn. Porque eu tirei extremo Já também. passou. Se você tivesse tirado tipo normal e eu tivesse tirado meu extremo, você teria, ao invés de ter envelhecido 7 anos, você teria envelhecido 14. Você não teria morto, mas você estaria tipo velhinho pra caralho, você estaria com uns 80 anos assim. Pera, quantos anos você ficou? De sanidade? É. Não sei, mas. Acho que você teria morrido sim, então. Eu teria morrido de sanidade. O Luiz do paraquedas, ele isolou a centopeia aí, ó, mano. Ele tava girando a centopeia,
queda. Eu tava tentando pegar há muito tempo, eu não conseguia, velho. Pegar ela no ar, velho, é muito difícil, mano. Olha isso. Tenta pegar no ar. Não dá. Olha, velho. I'll just go to the place. I know you will be famous. Ordem stuff happens. I don't know, just in case. You should have put a boss like this, Cellbit, for us to try to win. Oh, one that just like runs around in circles. I mean, like, I'm already more well known worldwide than I ever thought I would be because you guys are from Brazil mostly, and that's just wild. That's just wild. Isso. Você devia ter colocado um boss assim, Cellbit, pra gente tentar uma coisa Pra que servia a chave que encontraram com o velho louco barra Eric Jur? Era pra abrir o porão do carnição. Era o porão, né? Eu imaginei que fosse. Mano, a história do Eric Jur é mó tristinha, porque ele foi... Ele era um arrombado. Is that a song, Lynn? Is that a song? Here in Park Samamba, you are famous. Out of luck does not apply to Avi chatters. So true. Samambaya. You're full of luck. You guys, you got all the luck. Got lots of luck. Eric Jur. Luana, hello. Thank you for the follow. Welcome. Bienvenidos. Hola. Bienvenido. We have the power of clover. Lucky four-leaf clover. He didn't exactly. Hold on. The story of Eric Jor. Okay. Ele era um arrombado, ele era um filho da puta, mas ele não se arrependeu exatamente, né? Ele só viu que tava saindo do rumo, assim, os planos dele. Aí ele tentou parar o Santo Berço, aí ele confrontou os outros cientistas, cortaram a língua dele fora e deram um pau nele. Aí ele saiu correndo de Santo Berço. Só que como ele tava vinculado, ele tava hipnotizado pelo Santo Berço, ele não conseguia ficar longe. Então o plano dele era sair, encontrar a ordem e trazer eles pra cá, mas ele não conseguia ficar longe do Santo Berço, ele não podia. Então ele ficou na casa, ele era obrigado a ficar lá porque psicologicamente ele não conseguia sair de perto. E aí, quando vocês encontraram ele na casa... Ale is redeemed. Hydrate. So is Lynn. Hydrate. Cheers. Have some water. I still have water. Okay. This poor guy. He actually wanted to go get the order. E aí, quando vocês encontraram ele na casa e começaram a investigar, ele ficava tentando, ele usava aquela folha lá que ele escreveu, eu sou o ferreiro, não esquecer e tal, pra não esquecer, porque ele tava com a mente igual a do Thiago, assim, vaziaça. Ele não chegava praticamente nada. E aí... Os assombrados... Ai, desculpa. Pode falar? Os assombrados sabiam que o velho louco era o Eric? Não. Eles acharam que era só Não? cara lá que eles estavam usando ele de... Tipo, eles usavam ele de pancada, assim, tortura e Vai tal. lá, Gati. Mano, deixa eu perguntar uma coisa. Tem formolosídeo da Alice? Tem. Acho que tá aqui. Louco. Yeah, of course there's a litigious form of Liz. Come on. There's gotta be. She could have. Tem formolosídeo da Alice? Tem. Acho que tá aqui. Louco. Peraí. A formolosídeo era baseada em insanidade. Muita gente pegou já. Era... It was based on sanity. I see. When you all entered Holy Cradle, you automatically connected 10 of your sanity. Interesting. A formolosídeo era baseada em insanidade. Muita gente pegou já. Era... Quando todos vocês entraram em Santo Berço, vocês automaticamente vincularam 10 da sanidade de vocês ao Santo Berço. E eu tava... e aí, a partir desse momento, vocês tinham a sanidade normal e uma sanidade invisível que eu tava controlando. E quando essa sanidade invisível
chegasse a 0, vocês bloqueavam a forma dos vídeos. Oh. Leve o tempo que precisar, meu amor. Seu tempo. Tranquilo. Deixa eu achar. Verso player. What is happening? What are you guys? What are you fighting about in chat? Don't actually fight. Nossa, eu quero falar uma coisa e eu quero te julgar. Aquela cena de morte mais horrível. Ele vai falar do Brulho. Que foi do Bruno com o Arthur. Brulio. Senti mal, mano. Naquela cena, fiquei cá. Mano, e eu então, mano, como player aqui, mano, eu não sabia de nada e eu morri longe de todo mundo, velho. Ninguém me viu, mano. Eles não subiam a escada assim, tá lá o Arthur morto, velho, no chão, velho. Nossa, eu tava muito triste, velho. Não, pior que eu tava na calma assim, eu sabia Nossa, que não ia essa eu morrer de quero muito verdade, mas eu ver. tava tipo. Uma coluna. States things. Yeah. There's states, some here in the United States of America, that have really silly fights against each other. It's always ones that are close to each other. And, like, for some reason, my state doesn't like the state that's, like, directly south of us. I don't know why. I don't know why. Oh, gouache. You guys are weak at fighting RP. Not chill. You'll make me anxious because it'll feel like you're actually fighting. Calma. Nossa, essa eu quero muito ver. Oh. Ah, que legal. Deixa eu ver. Nossa, Ooh. não vendo nada. Não consigo enxergar. Se o Thiago tivesse feito o símbolo no braço, ele poderia. The chat fighting while we kiss is a show for our entertainment. North ones against the south ones. Okay, trouxa. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao. Love you gays. Nossa, ele poderia ter arrancado o braço e ficado bem. Não, porque o símbolo precisava ser grande. Se você fizesse o símbolo no braço, não ia funcionar. Mm-hmm. Se todo mundo fizesse o símbolo assim na parte da mão, então juntava a palma da mão de todo mundo e brilhava o símbolo. E aí, Se o Thiago ficasse um ano fazendo academia, ficasse com o braço gigante. Aí você tem uma boa, mano. Você tem uma boa teoria. It's ridiculous. Se ele saísse do Santo Berço, chamasse o policial Victor, feito o símbolo dele à força e mandar desviar a nós, ia dar tudo certo? Daria. Se conseguiriam levar ele, mas ele ia estar louco. A gente... Leave poor Victor out of this. Victor, hot. Victor, hot. Poor Victor. Oh my gosh. Ciao. Poor Victor. Ele não era meio fofinho também, ele era fofinho. Não, ele era só ultra inocente, interiorzão. Não, ele era muito fofo, eu gostava muito dele, mano. Ah, velho, ele é muito fofinho. Eu tenho uma pergunta. A gente podia ter desenhado o símbolo no Cellbit, né? Pode falar. Qual vai ser o período de uma temporada pra outra agora? Vai ser o tempo real, vai ser alguns meses, assim, vai ser no mínimo já se passaram 4 meses. Então vai ser tipo eu não sei exatamente quando que vai ser a próxima temporada, vai sair quando vai começar quando estiver pronta, Mas supondo que comece hoje, é 4 meses. isso, 4 exatamente. meses. Ah. Vai começar hoje já. We start today. The police officer problem in Ordem, right? Now, the only truly good police officer is a fictional one.
FYI. But yes, the poor police officers in Ordem that are only trying to do their job. They're just trying to do their job. And then, hey, at least in America, it might be the same a lot of other places. It's a corrupt system. The police. And you cannot exist in a corrupt system and not become corrupted yourself, despite having good intentions. Anyways, we're not going to talk about that. That's a little more political than I want to get. But I'm not going to lie about my opinion, so. Anyways. Vai começar hoje já? Caralho, eu não tô pronto. Vocês agora não mundo. Certas coisas nesse hiato. What does that question mean? Oh, like, go to therapy? He's like, I want some sanity back, please. Can my character please fucking go to therapy? Please? I know I saw movies. Yeah. Please, can I go to therapy? Please? Joey. Certas coisas nesse hiato. Caralho, velho. Ir pra terapia pra não, a gente vai desenvolver os personagens depois. Eu tava até falando com eles antes de você entrar, Luca. A gente vai. Hoje, inclusive, quem puder ficar aqui, eu sei que muitos de vocês têm coisa pra fazer e não tem, mas quem puder ficar aqui depois pra gente já desenvolver os personagens, eu vou contar pra vocês. Wait, Phelps? Is Phelps there? Is Phelps there? Hello? Quem puder ficar aqui depois pra gente já desenvolver os personagens, eu vou contar pra vocês tudo que já tá. Não tudo já tá escrito, obviamente, você pode saber, mas tudo que vai acontecer nesse tempo de. Oh, drawing of Phelps. Gotcha. The drawing of Phelps. I understand. I don't understand why it's Phelps, though. You're fine. Bye, Spirit. Bye. Ciao. Yeah, talk to you later. You'll see later. Okay. Okay. Bye, Spirit. Tudo que vai acontecer nesse tempo de entre uma temporada e outra. E aí a gente vai definir o que cada um fez, o que cada personagem virou, vamos adaptar todas as fichas. Eu fico. Yes, Phelps, omnipresent. It's true. It's true. Eu só não posso ficar, eu acho que 8h30 começa a minha festa lá, velho. Eu aluguei o estádio do Corinthians, velho. É verdade. Quarentena, né? Você não alugou pra Caimbu, eu comprei ele ontem. Que fatores Ah, mas como eu sabia? O cara perguntou uma boa pergunta. O que fazia a sanidade invisível do Santo Berço descer? Era fazer qualquer coisa relacionada ao Santo Berço. Comer a comida do Santo Berço, usar os cristais. A maioria de vocês verão nos livros os cristais. Verde, cristal de cura. É basicamente tudo que envolvia a hipnose do parasita. Tudo que estava envolvendo o que o parasita fazia você. Yeah. Phelps is like an urban legend. He's something. We just yesterday watched this old clip of Fit after the Brazil trip. And he said, Phelps is like an entity
Phelps isn't. He's like a Brazilian entity. like he's talking about Phelps. Like in real life. He's just a strange guy. He's just a guy, you know? An entity, apparently. Envolvia a hipnose do parasita. Porque estava envolvendo o que o parasita fazia você se sentir bem, arrancava a sua sanidade invisível e te ligava Mano, um mas, pouco mais. mas o cristal verde funcionava mesmo então, né? Tipo, se o Thiago Funcionava, saísse funcionava. ali, ele saía com o ouvido. Sim, tipo, sim, sim, sim. Ô, louco. Se o Joey pegasse essa Ele personalidade na última cena, o que você faria? Seria o Cellbit, né? Não eu. Não, mas Não, você tem um último você ato. tem um último ato antes de enlouquecer. Eu ia plantar uma bananeira, eu acho. Ah, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso também. Eu tenho uma coisa pra falar sobre Eu isso. achei, aquela não. eu achei que o Joey ia enlouquecer ao ver Santo Berço queimando. Eu tô muito curioso pra ver O o que ia Joey, acontecer. o Mas caçador eu de gostei muito que ele sanidades. não enlouqueceu. Eu achei aquela não. Eu achei que o Joey ia enlouquecer ao ver Santo Berço queimando. Eu tô muito curioso pra ver O o que ia Joey, acontecer. o Mas caçador eu de gostei muito que sanidades. ele não enlouqueceu. Ele ficou com insanidade, mas tipo assim, o que é óbvio é que o Joey é outro Joey agora. Tipo, ele não é o Joey Lee Senpai, tá ligado? Ele é outra coisa. Então, essa era uma coisa que até eu queria saber se eu tava tecnicamente interpretando certo. Porque, por exemplo, assim, certo, sim. porque assim, a sanidade do Joey ficou baixa já meio cedo no jogo. Sim. Então ele fez muita coisa que ele não faria normalmente. Mas e é tem isso, aquela pô. ação. Exatamente, tem aquela cena que o Arthur quer colocar um símbolo nele. E aí o Joey levanta a espada pra ele. Eu não faria isso normalmente. Sim. Tipo, ameaçar o amigo, sabe? Eu sempre falei que o Joey era um dos que eu mais estava. Um dos que eu mais gostava de ver nas decisões, porque você estava sempre tomando decisões que não faziam sentido, mas é justamente porque fazia sentido pro Joey. O bagulho Não, o Luba é muito zica. você estava realmente interpretando um personagem que estava quebrando aos pouquinhos e estava desenvolvendo não era você tomando decisões, era o Joey tomando decisões ali. O que é muito importante, você se distanciar do personagem e não se escorar, sabe, na sua própria personalidade pra fazer ele. But yeah, Joey definitely changed a lot. And that is like really great role playing on Luba's part. Like, the mark of Phelps. Just. E não se escorar, sabe, na sua própria personalidade pra fazer ele. O chat ficava bravo comigo. Muitas vezes o chat ficava bravo. Oh, chat. Well, whatever. Era justamente o que você fazia que deixava a história desenvolver. Porque um RPG onde todo mundo só faz o mais esperto, não tem conflito nenhum. Chega em Santo Berço, não vamos entrar aí, não vamos comer nada, vamos sair e voltar. Tipo, mas aí a história não vai ter conflito nenhum, não vai ter graça nenhuma. Se não só, tipo, ser ultra cuidadoso com tudo e se não tem problema. The people in this chat are definitely something. Chat, do be chatting. Chat is, you know. And sometimes, like, the bigger a chat gets, the more capability it has of going off the rails. Right? It's kind of, it can turn into kind of that, I'm just being chilly. It can turn into kind of that like mob mentality, you know? Like one person says something and then like other people just like ping off of that, you know? One person says something that maybe is like maybe not exactly appropriate or something, you know? And then everyone just kind of feeds off of that. It's not always the best thing. Sometimes it can be really cool, but sometimes it can be difficult to deal with. And that is why you have mods, you know? To deal with stuff like that. Mob mentality. Why are you laughing? It's true. It's a thing. Mas não vai ter graça nenhuma. Se não só, tipo, ser ultra cuidadoso com tudo e se não tem problema, não tem resolução e não tem história.
show, eu nunca fui tão xingada na minha vida. Só que daí, mano, eu paro pra pensar, né? Tipo, a minha personagem super arrogante, egocêntrica, eu achei até que foi fofo. Tava Mano, certo. eu tinha colocado no chão e ter dado uma bica na caneca ainda. Eu acho até que você era muito legal com o que Mano, eu você achava deu. que a Alice É seria que de. assim, a Liz dá muita sorte que ela mete esses loucos em cenas com pessoas que. Nossa, mano, se a Liz fizesse isso no sovaco seco, ela tava fudida, mano. Ah, não, mas daí era. Yeah, Garoli is still here. It's very late. Well, it's 7. It's like just after midnight. Yeah, just painting, but still listening. There we go. It's only like midnight 30 in Portugal. Fudida, mano. I don't know how people don't understand the roleplay like today, bro. I mean, I think even today, in roleplay of all kinds, there's always people that just don't get it. They just don't understand. Ela tava fudida, mano. Fugida, Mas mano. daí é o pensamento básico, né? Tipo, aquela galera bombada ao Não, redor. mas na real, você arriscou pra caralho, porque a galera de Santo Berço era super inocente, mas eles podiam não ser. Eles podiam facilmente ficar putaço assim e antagonizar totalmente vocês. Mas é que era uma cidade, né, super parasitada. Eles eram. Yes, people also they just want to hate. Yeah, sometimes the feelings control us. I'm human, but sometimes the fandom, and that is also the whole thing. That's like an even worse thing. Like, this unfortunately is true that a lot of times the like worst, most annoying, the people with like the bad takes and like the weird things that go against people's boundaries, like in fandoms, unfortunately, a lot of times they can be louder. And then when people are like, this is bad, because of how social media works, they're only drawing attention to the bad things. Yeah, some people are also not used to it. That's not everyone. But like in fandoms, like and in fandom spaces, the worst people can often be the loudest, unfortunately. So sometimes they make existing in fandom spaces difficult. There's always, in every fandom, there's always people that are not good people, unfortunately. Like, in big fandoms, there's pretty much always going to be bad people. Or weird in a bad way people. You know what I mean? So you just kind of have to learn to work around it, deal with it, maybe just ignore it sometimes. Depending on the thing, sometimes you go report their account or something. But anyways. I don't remember what that means, Latte. Yeah. Yeah, chat. Yeah, live. Yeah, the live stuff, yeah. But yeah, mods are, you know. What is this doing? My hair does weird things sometimes, guys. You're not the only mod, Lynn. Alright. De vocês. Mas é que era uma cidade, né, super parasitada. Eles eram a coisa mais pura da inocência. Todo mundo lá era puro amor. E eles não conheciam o ódio. Justamente por causa do parasita. O meu pensamento como personagem foi meio esse. De, tipo, a galera tava muito amigável, a Liz não tava entendendo o motivo e eu fiz. Igor redeemed. Hydrate! Hydrate! Yeah, let the players do their thing. Yeah, leave the players alone. Let them do their thing. I need more water. 1 second. Also, like, I want something sweet, but I don't have anything. I'm not hungry. I don't need anything. I just want some. Well, okay. I have the goyabada, but that would require a lot of work.
I changed my mind. Just realized now I'm alone in my home. I just look around. Where's my family? Ah! I opened the fridge to get the water pitcher to fill my cup, and I saw the goiabada and the cheese, and I'm like, I want some of that. One moment. Wow. Delicious. Anyways. Eek. Romeo and Juliet. What? It's okay. Fandom sometimes works against their own enjoyment. They criticize decisions for not being the best, but don't realize that bad decisions sometimes lead to the best stories. Exactly. It's like, because like one little thing didn't go the way that you like wanted it to, but leads to an amazing story. That's the name of what you're eating. Oh, is it? The cheese and the goyab. Oh, okay. Oh, be nice, Nifty. Is it? No, this is the first time that I was eating this yesterday and no one called the cheese and the goiabada Romeo and Juliet, okay? No one called it that. Yep. Yep. Delicious. Fake Brazilians. Exactly, man. These fake Brazilians. Me and Ninguém didn't know. You told this a long time ago when you watched that Minas Gerais video. And you expect me to remember that? That's a lot. That's a lot to ask. I'm just a little guy with a terrible memory. Here we go. Foi meio esse, tipo, a galera tava muito amigável, a Liz não tava entendendo o motivo e eu quis fazer alguma coisa pra deixar eles putos. E depois que eu fiz isso foi quando o Joey, tipo, pegou meu caderno e escreveu uma mensagem e falou: se você se fizer de inocente é mais fácil da gente manipular eles. E aí que a Liz, tipo, ah não, então me dá manteiga na manteiga aí, então. No fim, tipo assim, vocês não estavam nem manipulando ninguém porque eles já estavam sendo manipulados, tá ligado? Vocês estavam. O único que na real que vocês. Don't believe Avi's memory. We're ADHD guys. Exactly, ADHD, you know? I've been watching Bolas Purgatory streams. It shows the amount of man that those guys... Y'all. You weren't even manipulating anybody because they were already being manipulated. Bolas. Nem manipulando ninguém porque eles já estavam sendo manipulados, tá ligado? Vocês estavam. O único que na real que vocês tinham que manipular era o Ferreiro, mas ele tava manipulando vocês porque ele sabia quem vocês eram desde o começo. Ele conhecia o Thiago por causa que ele era filho do Arnaldo, que era o servidíssimo deles. Ele conhecia o Arthur por causa do bar. Tipo, eles sabiam exatamente quem vocês eram, o que tava acontecendo ali, e ele tava orquestrando cada etapa pra tentar botar vocês em santo berço e tentar fazer. O cara deu um murro na cara do meu pai, velho. É verdade. Valeu. Avi says his memory is bad, just so he doesn't have to pay me the money he owes me. The dude clocked my dad in the face. Oh, he did. He did. I totally forgot that. He did punch Brulio. Oh my gosh. Amazing. He totally did. That's wonderful. I forgot about that.
It wasn't in a bad way. I decided for it to be Mr. Verity. What to be Mr. Verity? I forget that later. Oh. O cara deu murro na cara, orquestrando cada etapa pra tentar. Tipo, eles sabiam exatamente que o serviço deles. Ele conhecia o Thiago por causa que ele Ah, Mr. Verity, right. o serviço deles. Ele conhecia o Arthur por causa do bar. Tipo, eles sabiam exatamente quem vocês eram, o que tava acontecendo ali. Ele tava orquestrando cada etapa pra tentar botar vocês no santo berço e tentar fazer. O cara deu um murro na cara do meu pai, velho. É verdade. Uma coisa que. Não, tudo bem. Uma coisa que, tipo, muita gente depois falou. A galera. Tipo, a galera às vezes tem essa parada de, tipo, pensar que ganhar RPG você tem que jogar. Não existe jeito certo, mas você tem que interpretar um personagem. Exactly. Essa coisa de, tipo, fazer uma última ação antes de perder a sanidade. Tipo, quando o Kenan perde a sanidade, eu já tinha pensado numa ação antes. Eu, inclusive, ia fazer minha ação, só que o Cellbit falou: antes de fazer, rola um dado de sanidade, tipo, porque acho que a gente viu o Deus da Morte, uma coisa assim. E aí, tipo, mano, eu já tinha a ação na minha cabeça. Se eu mudasse, quando ele fala pra fazer ação, eu falei, mano, eu já tinha ação de pegar os explosivos e eu sabia que tinha a possibilidade de eu virar um homem-bomba por causa disso. Porque, mano, é uma coisa, pra mim, pelo menos, era uma coisa um pouco óbvia de pensar. Tipo, um cara que Yeah, the possibility of just Mano. Oh yeah, Roier and Etoile especially. Man, what are you doing, man? Man? Yes. At the time, Purgatory was stressful, but now it is a comforting thing. It's true. But yeah, the fact of like him getting that to like be suicide bomb type thing, it does make sense. Like that's a thought I would thought of too. Yeah. You're good, Red. You're good. eu já tinha ação na minha cabeça. Se eu mudasse, quando ele fala pra fazer ação, eu falei, mano, eu já tinha ação de pegar os explosivos e eu sabia que tinha a possibilidade de eu virar um homem-bomba por causa disso. Porque, mano, é uma coisa, pra mim, pelo menos, era uma coisa um pouco óbvia de pensar. Que um cara com um monte de bomba, ele vai explodir todo mundo, porque é uma coisa que ninguém faria, papapá. Só que, mano, eu mudar essa ação só porque eu saberia que eu ia ficar louco, tipo, eu não achei... eu não achei bacana, tá ligado? Não achei bacana, tipo, pra jogar, sabe? Tipo, eu não saberia que eu ia ficar insano. Entende, eu acho. Mas eu falo isso sempre em live, que a galera... Que tem muita gente que, tipo, vê o RPG e acha que a gente também tá vendo, tá? Yeah. Que a galera... Que tem muita gente que, tipo, vê o RPG e acha que a gente também tá vendo, tá ligado? Mas a gente tá fazendo ali, tá ligado? A gente tem que se manter no personagem, tá ligado? Pra ser bem honesto, velho, não existe, não faz sentido jogar RPG pra ganhar, faz mais sentido jogar RPG pra perder. Porque quanto mais fodida a situação for, mais marchas da história ser legal. Não tem graça nenhuma uma história. Mano, imagina vocês chegam no Deus. Hello, the VOD audio is very low. Oh. For this VOD? Maybe it is. Marchas da história ser legal. Não tem graça nenhuma uma história. Mano, imagina vocês chegam no Deus da Morte e aí vocês têm uma estratégia montada, vocês se posicionam certinho, cada um tá com um molotov, uma granada, tá com explosivo, explode ele em 2 rodadas e você sai andando. Qual é a graça dessa Olha o cara que combou superpoder, armadura, escudo do Houston pra não tomar um de dano. O Houston teve uma cena legal que ele tomou um porradona e quase morreu também. A graça é tudo. Oh my god. If that's true, I'm gonna be so mad. Oh, I'm gonna cry. I'm gonna cry. Fuck!
Thank you for coming in and telling me while I'm still alive so I can fix it. Oh, it's just so annoying. Because I had the Chrome audio off of the VOD. The Chrome audio, because we were listening to other music that was not today. That was... that was... like copyrighted. Man. I know it doesn't really matter that much. At least we weren't actually watching the RPG, but like, damn. That's so annoying. Thank you. Oh, man. I know. It's not that big of a deal. It's just really annoying. Well. Let's rewind the video from scratch. Repeat all your lines from today. Yeah, right. Sorry, I've been dealing with a lot this week. So like, yeah, exactly. At least there are subtitles. When one little bad thing happens, it like feels worse because it's just been a bad week for me. So, okay. Yeah, they are. They'll get better eventually. It's just been... Sorry. 1 second. Sorry. Oh. Sorry. It's just been rough lately. The job. Whew. I'm gonna go get something to wipe my eyes with. It's okay. You can still hear it through your mic. That's good. Which is why if I truly want something to not be in the VOD, I have to put my head earplugs in. Drink some water, yeah. Thank you. Okay. Let me go get something to... Okay. There we go. Okay. Now, because of how I have my settings set, it's not in the VOD and it's not in the recording, but you can at least kind of hear it through the microphone, and it's not as big of a deal. I would be more upset if I was watching the actual season, right? Like, that would upset me more. Like, that would upset me more. But yeah, it's okay. All right, here we go. It's okay. I'm just glad that you came in and told me. Jaudo. Man, it's a holiday weekend this weekend for us. Like I said, it's Labor Day, so I don't have to work a Monday. And because of how the schedule works, I had the option of Tuesday working or not working. So I said I will take a day off. So I don't actually have to go to work until Wednesday. So like, it's a nice little break, you know, a nice little break. My husband is going to be gone till Wednesday, but that's fine. I'm actually really looking forward to, like, on Tuesday night,
for whoever wants to, hanging out and watching Kalango's little mouse VOD. I think that's gonna be fun. I think it's gonna be fun watching the mouse VOD. Did I say VOD? The mouse RPG. Yeah, we're just hanging out in Discord. And some people maybe will try and give me some live translations so I know what's going on. But I think it'll just be nice to do a little like hangout night in the Discord and watch the RPG together. Oh yeah, and there's the Discord. Anyways. Here we go. We fixed the sound. It's good now. But yeah, Cellbit is right. If you'd make all the like correct decisions, the story is often not as interesting. People making interesting or weird or bad decisions can lead to some really interesting story. It is very cool. Honestly, this goiabada with cheese, oh, it's amazing. It's so good. It's so good. It's so good. I noticed the VOD of the first session isn't available. I don't, okay, so someone can check if they want to, but I think I saw something that on YouTube there was gonna be either like a VOD or maybe like a condensed VOD on one of his YouTube channels, but I'm not sure. Like, I hoped so I could maybe like catch up, but yes, well, I'm glad you came in and told me. At least we caught it partway through the stream, 5 hours in the stream, but you know, it's good. It doesn't have bad ending in RPG, just ending. Yeah, exactly. Yeah, it's way better that you came here, but I appreciate it. I appreciate it. But yeah, here we go. O tipo de personagem das cenas é que é quando vocês estão na beira do precipício, mas conseguem voltar de algum jeito. Se vocês ficassem tentando tryhardar e tipo, como fazer essa coisa da maneira mais eficiente, não ia ter graça nenhuma as histórias. Nenhuma história que é tudo perfeito tem graça. Sim. Não, tipo, qual seria o impacto do final se não tivesse rolado a morte do Thiago, sabe? Tudo que aconteceu com o Thiago e o sacrifício dele. Sei lá, essas coisas... RPG... Tem gente que gosta de jogar RPG como um jogo de tabuleiro, assim. Que é combate, combate, combate. Yeah, playing RPG like it's a board game? No. Kudos. Like... Yeah, good job. All right. Kudos to you. Yeah, for doing that thing. Sweet. Good job. Something like that. That's kind of what kudos is. Language. But yeah. Kudos. 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 Jogar RPG como um jogo de tabuleiro, assim. Que é combate, combate, combate. Vamos ganhar, vamos destroçar todos esses monstros. No, nothing about the coup. No, not kudos. No. No, no, no. No, no, no. Kudos. Not that either. Que é combate, combate, combate. Vamos ganhar, vamos destroçar todos esses monstros. Not for me. You can do whatever you want. Eu gosto de jogar pra criar uma história muito foda, assim. E se todos vocês morressem no final, vocês todos teriam morrido no final, eu tinha escrito um roteirozinho pra todos vocês mortos. I had written a little narration of all of you dead. Isn't that so good to know? Oh boy.
I mean, as a game master, you have to be prepared for things, right? All of the party dying in this kind of a thing, this kind of a story, that's not... Cabello yeah. That's not something... If it happened, that's a really big, important, crazy thing to happen. And so it's important to have something to say, to not just have to wing it for that. Like, a lot of times, yeah, making things up and winging it is a part of being a game master, but for something like that, it's important. Yeah, TPK can happen. TPK is my greatest fear. That would just be wild. Like, the TPK is always unexpected. Like, how could I have known the players wouldn't avoid the ground zero nuke? You know. But do you know, there's this RPG. I imagine it's a GM losing all of its story. Nuke? Like a nuclear bomb? There's an RPG. Oh, in my case. Okay. I mean, it really depends. In this kind of a story, which is this is a horror RPG where bad things happen. And everybody died, Patrick from SpongeBob. Like, everyone dying is more of a possibility than in some other RPGs, right? Like, so, and there's already the Order. So if the entire party had died, they would have probably still continued with Ordem, with more RPGs. It just would have been new characters, new Order agents that maybe that knew them or that didn't, but they would have heard about what happened. Or they would have at least heard that they went missing. You know what I mean? Right? So... But yeah, like, do you remember with Quarantena, Cellbit said that he wrote 4 different death narrations? Yeah, they would be a Kippy Kelvin too, exactly. Cellbit wrote 4 different death narrations for Nigere. Because he thought it was definitely possible that up to 4 people could die. He only ended up using 2 of them, because I don't think he narrated the janitor's death very much, because they didn't even really see Nigere at that point. It was just really vague, right? Kind of just dark. But stuff like that, like, if there's moments that you know you want them to be impactful, and you know it's likely or possible that they might happen, it's not a bad idea to have things like that written. It's more common in one-shots, right? Like small RPGs. What's more common? Like dying? Or... But yeah. I mean, and what you do, TPK, I think... So it is Nidere? Okay. It really... I think the... TPK, a total party kill. I feel like... I don't know if it's necessarily more common in small RPGs. I think it really depends on the system. Like, what kind of system is it? What kind of world are you playing in? You know what I mean? Like, in my game that I'm in, that my husband runs and has been running in his world for years, he has, like, the characters that we are playing, they are the important people that have extra powers, and they are the heroes, right? So he has this mechanic called destiny, right? Which is, destiny is a word, you know, right? And the characters have destiny points. The characters have destiny points, okay? And like, they have a couple, and then like they gain one at like each level. Yeah. Cthulhu would probably be more common TPK because of the system, I would imagine, in the Call of Cthulhu that they are playing in this season.
but the characters have destiny points, and they can spend them to like have a natural 20, or we play in Pathfinder, to have a natural 20, or sometimes to do something else, or you could spend more than one to do something extra special that you couldn't do normally. And you can spend 2 destiny points to save your character from dying. And it's just pretty much like something really bad happens, you get really badly injured, you have some kind of scar after that, but your character didn't die. Right? Like, that is what happened. And because he wants you to be able to play your characters if you want to. You know what I mean? But the destiny points, they also... Skyfall has something like this. Yes, I read about it. Your yawn made me yawn. Oh, I see. The destiny points have led to a lot of really interesting things. Like, destiny points are what led to my last character that I told you guys about at one point, like, ended up becoming a god. And, you know, she gets to live in the plains with the love of her life, who also became a god. I never had... Why would I have expected that was going to happen? You know what I mean? Like, just surprise. So my husband wants you to be able to keep playing your characters. You know, he wants it to be less likely for them to die because we are the heroes. We are destined to do great things. But yes, I do remember reading about that in Skyfall, though. I think RPG is just for chill. Like in friend house parties, it's okay, really fair. TPK. I really wish there were good subtitles for Pedro's Tres Portas RPG, in which Cellbit is in. I think you would like it. Okay, Jaudo. Thank you for telling us. But yeah, I mean, you know, hey, if I keep working on my Portuguese, maybe I can eventually... Bye. Maybe I can eventually... Oh, I heard Chiagon says I would hate this RPG. Maybe I can eventually watch some of these RPGs. You never know. Anyways, here we go. Se no final, vocês todos teriam morrido no final, eu tinha escrito um roteirozinho pra todos vocês mortos. Que bonitinho, Mano, meu ganhar amigo. no RPG é fazer uma história Lê pra da hora. gente. Não. Ou não, Porque ou tem alguns- coisa tem coisa, né? que não tem coisa. Safadinho. Safadinho. Mano, o que reclamaram, por exemplo, que eu tava vendo, quando acabou, é que o Arthur, por exemplo, ele não falou nada da Jennifer, ele não foi procurar a Jennifer na hora que ele saiu da caverna. Só que, mano, tipo, na minha cabeça, o que aconteceu? Eu vi meu amigo acabou de explodir, a minha amiga ficou super velha, tá do meu lado lá, a gente só quer sair daquele lugar. Tipo, mano, eu vou levantar a cara, eu já vi todo mundo pegando fogo. Você acha que o Arthur não percebeu, tá ligado? Que a vaca tá lá pegando fogo? Ela não queria ficar velho isso. A Jennifer era um comic relief ali, tipo, você criou, era bonitinha a relação deles, mas não era tá ligado? Não era um bagulho que... Você acabou, o Thiago, você acabou de ver o Deus da Morte explodir 2 pessoas que você ama. Tá bom, beleza, tá ligado? Uma vaca? Porra, velho. Tem prioridades aqui. Churrasco! Man, you guys are just sharing brain cells here. No Jennifer barbecue. Oh my gosh. Ridiculous. Sorry, I'm cutting myself some more cheese, guys. Give me a second. A huge churrasco. Yeah, it is. This is a big one. This is a big one. It's like the biggest barbecue ever. Big giant. Where's Cucurusha? Barbecue-y barbecue, exactly. Churrasco. Not churrasco. No churrasco.
Barbecue-y barbecue. Bom, beleza, tá ligado? Uma vaca, porra, velho. Tem coisa, tem prioridades aqui. Era um amor de Oh, momento. yeah. Não, ela é minha filhinha, mas, pô, é um momento, mano. Eu acho que ia ser muito zoado, tipo, do nada eu virar, largar todo mundo pra ir procurar a Jennifer sabendo que ela tá pegando fogo, tá ligado? Tipo, A gente já saiu, já viu logo a Sibéria tomando um jab no queixo. Tudo pegando fogo pra caralho. A Cibele morreu parecida com o Arthur no sonho, velho. Como é que é? A Cibele morreu parecida com o Arthur no sonho, tomou socão do pai. Não É era verdade, do pai, né? Era é do o doutor. We did not need to know that, Cellbit. Oh my god. Wow. Wow. That's horrible. That's wow. Yeah. This guy is rude. He is rude. Damn. Look at that. Jeez, man. Rude as hell. Cabeludo. I'm like this right now. Exactly. How dare you? How dare you, sir? How dare you? O Arthur no sonho tomou socão do pai. Não É era verdade, do pai, né? Era é do o doutor. O Cellbit gosta de fazer referência a mim. Arthur, no caso. Mano, alguém tinha feito uma pergunta boa e eu perdi. Ah, tá. Por que o Miguel virou ferreiro? Não foi por causa de que ele tava apaixonado pela ferreira, não foi por causa da Nossa, hipnose. eu vi isso, Aí tava no roteiro. Mano, isso me deixou bravo, real. O Eu pessoal fiquei puto falando com a galera. Miguel Gado, Não sei tem o que nada. É, porra, mano. gente. People saying Miguel simp and whatnot. Revelando. The mysteries from the season? No, the most gruesome deaths from beloved characters. Miguel simp. Man, yeah, he liked the Ferreira, but like, he had spent more than 2 weeks in this village and got to know everyone there. He was influenced by it already, right? By Santo Berso. And he got to know everyone there. Like, he cared about them. They were his friends. He was ready to shoot the Ferreira before she mentioned everyone in the village. Yeah. And you know, the helper, what the hell? Ajudante. Who was his friend, you know, his best friend, like. Isso me deixou bravo, real. O Eu pessoal fiquei puto falando com a galera. Miguel Gado, Não sei tem o que nada. É, porra, mano, gente. as pessoas não Pelo amor entenderam. de Deus, se, mano, se você der um zoom out na história, você sair do ponto de vista dos protagonistas que são vocês, e você ver a história de um ponto de vista de um terceiro, ninguém ganhou ali. Ninguém era do mal mais. Os ex-terroristas eram os caras que fizeram a merda, e eles morreram, acabou, eles ganharam. Tipo, não existe como a Ordem ganhar na situação, eles já perderam. Aí tinha dois lados muito ruins. Um lado era manter o parasita vivo com os mananciais, que estavam sustentando a vida de dezenas de pessoas inocentes e que não fizeram mal a ninguém. E o outro lado era matar o parasita e assassinar as dezenas de pessoas inocentes que não fizeram mal a ninguém. Tipo, os dois lados estavam errados de alguma forma. Não tinha lado certo, era só qual que era o mais ideal. E aí... It's not just black and white. It is, fittingly, various shades of gray. Which is very fitting for Santo Berso. Uma forma, não tinha lado certo, True. era só Não. qual que era o mais ideal. E aí vocês escolheram, obviamente, o lado onde não tem uma entidade paranormal enorme consumindo a Terra. E aí, mas tipo, o ferreiro, ele escolheu o outro lado, ele escolheu o lado de, mano, a vida dessas pessoas não vale menos do que a do resto do mundo, eu prefiro que o resto do mundo se foda porque essas pessoas não merecem morrer. É tipo o dilema do trem, sabe? Se Que tiver... as pessoas esquecem que ele passou tanto tempo lá, tipo assim. O Miguel passou mais tempo em Santo Berço do que os protagonistas Todo mundo. passaram juntos.
E todo mundo tava. Eles estavam. A Ele gente passou falou disso sozinho. depois, mano. A gente. Kuro and Shiro. Is that a Voltron reference? Or am I imagining things? Blacksmith equals Joel. Joel from where? Protagonistas Todo mundo. passaram juntos. E todo mundo tava. Eles estavam. A Ele gente passou falou disso sozinho. depois, mano. A gente falou disso depois. Todo mundo tava junto. Tava uns 3 dias no Santo Berço, mais ou menos assim, quando tinha rolado a penúltima sessão. Os personagens estavam uns 3 dias com todo mundo junto, todo mundo tentando se ajudar e o pessoal já tava 3 louquinho das dias. ideias. A gente já tava vendo nos vídeos, win. O Miguel passou sozinho, pegando a ferreira, então, tipo, com contato direto. Conversando com o ajudante 2 semanas. Ele já semanas, era. velho. Exatamente. Ele já tinha. Porra. O ajudante era o melhor amigo dele já. Tipo, naquela situação ali, ele passou 2 semanas só com o ajudante, que era o minerador. Beleza, Eles já o eram Kenan muito. lá. Então, mas é isso. Tipo, ele passou 2 semanas, ele virou super. Não era melhor. Ele ainda era amigo do Kenan. Mais amigo do que o outro. Mas ele passou 2 semanas ultra brother desse cara, tá ligado? Ajudando e vivendo com ele. Eles eram muito amigos. Por isso. Banging. Black and white in Japanese. I see. Why the world could more the people are more important. Yeah, exactly. Last of Us. I mean, I have no interest in playing it, but the story is so good. So good. So good. Like, oh man. Just so good. Ultra brother desse cara, tá ligado? Ajudando e vivendo com ele. Eles eram muito amigos. Por isso que na cena que o Miguel flerta com a Ferreira e o caralho e o ajudante parece tá incomodado, ele não tá incomodado porque ele era apaixonado pela Ferreira. Ele tá incomodado porque ele tá segurando vela, tá ligado? Ele tá se sentindo um pouco estranho e isolado da relação dos dois e ele fica um pouco ciumado do amigo dele. Mas ele não era, tipo, o minerador nunca teve nada com a Ferreira. Ele era o ajudante e o Miguel que teve relação com a Ferreira e ele se sentia isolado. Mas eu usei isso pra, obviamente, levantar a suspeita de que ele era o Ferreira. Yeah. I'm just gonna delete part of what Cellbit said here. The part where he said that he wasn't interested in the Ferreira. I'm gonna remove that. I'm gonna take that out so that my like poly trio dreams can be true. All the rest of it still stands. Just not that little bit. Oh. Bloop. Mas eu usei isso pra, obviamente, levantar a suspeita de que ele era o Ferreira. Pode crer. Eu passo paninho pro Miguel. Eu pra passo caralho. Eu passo também, mano. Nossa, eu também, mano. Eu também. Eu, o Léo e eu o Kenan. Não, Kenan não. Kenan Mano, não. se o Eu, Léo Haki, que só. o Thiago falou, então eu sigo a voz dele, mano. Ele fala... Se o Hakim fala, Passo eu pano pro cara, obedeço, mano. Se o Haki tem um fã, eu Eu sou sou ele. Se o Hakim não tem fãs, eu estou morto. Quem é Hakim para o cego, a luz? Nossa, mano, eu sou muito fã do Hakim, velho. Nossa, eu Acho que não também. para de falar isso todo dia, velho. Para, velho, para. Porra, eu tô declarando meu amor, velho. Uma hora o Hakim vai acreditar, mano. É assim que funciona. Ele me ilude. Deixa eu ver. Oh, o policial não tinha seguido a gente pro Santo Verso, não? Não. Ele desistiu de seguir Passou nada? 20 minutos desde que vocês entraram no Santo Berço. Vocês entraram no Santo Berço, tudo que aconteceu no Santo Berço passou 20 minutos. Vocês saíram pra ele e vocês tinham acabado de entrar, assim. Do ponto de vista dele, eu tinha até escrito. Yeah. If I think the people who are more important to me, I don't know, maybe thinking of the blacksmith, who knows? Yeah, right? Not nifty putting emojis in the subtitles. I do believe in Hakim, not in Phelps. This was a big meme in the fandom, the god Hakim. 20 minutes. Wild.
20 minutos, vocês saíram pra ele, vocês tinham acabado de entrar. All assim. gods are welcome Do in ponto this de vista chat, dele, eu exactly. tinha até escrito. Do ponto de vista dele, ele foi lá, vocês ficaram falando da doença e o caralho, ele saiu. Aí ele falou, nem fudendo. Aí ele voltou, e quando voltou já tava pegando fogo. E vocês estavam com um braço a menos ali, os velha. Tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Vocês tacaram fogo. Can you imagine? Like, this police... Victor. Poor Victor. Poor Victor. Hot. Victor. Hot. Like, it's 20 minutes. And all this happens. All this. There is no way for that kind of thing to happen in 20 minutes. Yeah, his and Vps POV must have been so weird. Yes. I would imagine they put drugs in my coffee, right? Like... And then they just left. He, like, dropped them off somewhere. Or something, and then they just left. And he just has to live in this small town for the rest of his life. Thankfully, people stopped disappearing. Because no one was kidnapping them anymore. Just being the police officer of Carpazina must be a serious disease. Yeah, it made you lose an arm. Like, there is no explanation for that. A fire, he wouldn't know why, but it could happen. The arm, he wouldn't know why. But technically, well, no, it could not have healed like it did in 20 minutes. Okay? Hi guys, how was the virus? Oh, what the fuck happened, right? But Liz visibly aged in the way that she was. There is no normal explanation for that at all. Like, and he just has to live with that knowledge that there's something weird. Stress, no, not like she was. Yeah, Arthur without one arm technically could happen in 20 minutes, not that it's very likely, right? But it couldn't have healed like it did in 20 minutes, right? But your hair can, like, turn white from stress. She's Brazilian, trust me, it's possible. No. There's no reasonable explanation for that. Yeah, the healing would be crazy, right? You've lost an arm and the stump is totally healed and scarred over. There is no rational explanation for that, and so he would just have to live with the knowledge that there is something weird in the world and never knowing what it is. Vocês estavam com um braço a menos ali, os velha. Tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Vocês tacaram fogo na floresta, que porra tá acontecendo? Que acabaram de acontecer. É muito louco pensar isso, velho. Pergunta, como que foi a morte do porteiro? Que a gente não viu. Ele foi morto pela espada do Ferreiro. O Ferreiro, ele botou a cabeça dele no tronco dele e... Ai, esse Miguel. Tadinho. Miguel, velho. Miguel. Ai, Miguel. Ai. Decepou. Lembrando que é filho dele, né? Era o filho esse dele. pano aí. Ai, Miguel. O bagulho aí eu já Esse pano não basta. Não, mas aí ele já tava em outro ponto. Ele já tava esse aí. em frenesi, assim. Porque quando ele encontrou o porteiro e ele percebeu o que tava acontecendo, tipo, ele entrou em fúria, assim. Ele falou, mano, foda-se. Ele matou e foi correndo atrás de vocês no labirinto. Então, todo o tempo que vocês estavam conversando com o Kenan, tipo, vendo os mananciais lá, tudo, o Ferreiro tava vindo. Atrás de vocês. Ai, esse Ferreiro. That's what I was saying. This is what I was saying. The bear? Oh, yeah, right. Yeah. The bear. This is what I was saying while we were watching it, because they kept talking so much. I was like, there was no way, because you know that the gatekeeper already died. There is no way the blacksmith is not already coming after you. So, like, you're running out of time. Yeah, the bear.
Yep. I had to try and make something up. Isso é bom. O que aconteceria se vocês matassem os mananciais? Não ia deixar... O parasita já... Tipo assim, a energia potencial... Os mananciais não estavam sustentando o parasita desse ponto. Matar os mananciais não ia deixar o Santo Berço mais fraco. O boss ia ser a mesma coisa. Mas o que... o Kenan grita lá do fundo, assim. Mas ia impedir que os mananciais sofressem igual o resto do Santo Berço. Ia, tipo, matar eles rápido. Porque eles, quando vocês passaram por lá, eles estavam queimando... Só que vocês não viram porque a sala era isolada. Mas os mananciais estavam sofrendo e queimando desesperadamente, assim. Tiveram uma morte horrível. A gente perderia a sanidade, né? Mas vocês teriam perdido a sanidade matando os mananciais, sim, Então, no sistema, pensando como um jogo mesmo, tipo, pensando em números, o ideal era vocês não matarem os mananciais pra não perder sanidade. Mas... Cellbit really likes train choices. I mean, you know, that's kind of how things are a lot of the time. And it does make for interesting stories. Mas pensando como uma história, era um pouco mais empático matar os mananciais para eles não sofrerem. Se a gente soubesse, né? Eu ainda tinha esperança de que... Eu também. Exatamente. Não, mas... Nifty. Thank you for the hope capitalized trademark. Thank you for that. Yep. It is their thing. No, I appreciate that. Can be a train driver at this point. I mean, he is the train driver at this point because they're the ones that have to make the choices. He is the train driver, and he's also the one that put the people on the tracks. He's the world, so... Right? He's everyone besides them. You know? I am right. It's true. Jeez. This fucking world. Yep. This damn world. What a world, what a world, what a cruel, cruel world. Wow, I'm melting. Have you guys ever seen The Wizard of Oz? That would have just been, let's explode the world. Well, maybe let's not. You have seen The Wizard of Oz? Because that would have just been really random if nobody understood the reference. Okay, cool. Se a gente soubesse, né? Eu ainda tinha esperança de que... Eu também. Exatamente. Não, mas o discurso do Thiago nessa hora eu achei muito foda. Eu achei que fazia sentido total. Não, eu estava 100%, eu tava 100% inclinada a atirar. Se não fosse o Thiago fazer esse discurso pra Alice, se fosse outro personagem com menos importância pra ela, ela teria atirado. Não teria, tipo, repensado a atitude. Qual que era o teste o teste de gravidez? O teste de gravidez era da filha da... The paranormal doesn't exist. It's because we exploded the world. Yep. Whoops. Whoops, I exploded the whole world. My bad. My fingers have goyabada all over them. Damn, Liz. Good thing Thiago spoke up. Qual que era o teste de gravidez? O teste de gravidez era da filha da Eva, que era um manancial. Foi usado como manancial. Eu só queria agradecer a todo mundo que tá aí na live, que a gente acabou de chegar em top 1 nos TTs de novo. Nice, mano. É nóis, Luiz, velho. Boa.
É isso, boa. Boa. Ah, Boa, de boa. novo. Boa. Porque o Lodo é sensível a fogo? Porque ele é. Não tem muito... tem um motivo, mas tipo, é mais pelo que ele representa e todo o símbolo, mas isso são perguntas que ficam no ar. Okay. Yeah, Baji is a very good role player. Yep, it does make sense. Voltei sem querer, mano. Tá procurando nas perguntas. É, eu tô Tem vendo. umas Pergunta muito boa. boas. Os senhores e senhoras Veríssimo são CLT? Tô preocupado com a aposentadoria da Liz. Não, Cara, mas a Liz ó, pode aposentar porque tem o tempo de contribuição, mano. Não sei. Uma coisa que eu percebi que muita gente não entendeu ainda é que a Ordem não é uma organização remunerada. Ela não é... Tipo, o que o Senhor Veríssimo faz pra vocês, ele não tá fazendo... Tipo assim, ele não tá mandando... Os personagens... É porque a gente não explorou o background. Mas os personagens, todos eles foram atrás da Ordem. Eles quiseram por si mesmos, por si próprios, entrar na Ordem. E ninguém chegou neles e falou, você quer entrar? Eu preciso entrar pra salvar... Ninguém fez isso. Eles querem salvar a vida das pessoas porque é isso que os personagens deles são. A Ordem é tipo um suporte pra quem quer salvar o mundo. É tipo, mano... Você quer salvar o mundo? Da hora. A gente vai tentar te ajudar no jeito que a gente pode, mas a gente tá na mesma que vocês. A gente tá todo mundo tentando salvar o mundo. Então o Senhor Veríssimo não é tipo o líder de uma organização governamental que tá mandando vocês fazer as coisas e ele tá pouco se fudendo pra vocês. Ele se fudeu, ele dedica a vida inteira dele a salvar o mundo. A vida inteira dele, tipo, desde que ele tem 20 anos, é como se ele fosse um de vocês, assim. Ele passa... daqui a sei lá quantos anos... Do you know the Ordem Initiative? Yeah. Right? Como se ele fosse um de vocês, assim. Ele passa... daqui a sei lá quantos anos vocês continuassem sendo membros da Ordem. O Senhor Veríssimo foi um agente assim como vocês foram um dia. Ele não é um político pau no cu que tá só mandando vocês mas a gente vai continuar pegando recibo. O maluco dá uns tilinhos pra juntar com E todo mundo sete entendeu. cabeças. Todo mundo entendeu que todos da Ordem são senhores veríssimos? Tipo, porque eu vi gente... Acho que quando... No primeiro episódio que eu participei da equipe Kelvin, que é uma moça num restaurante japonês que passa a missão e a gente chama ela de senhora veríssima, e todo mundo... O Cellbit confundiu o personagem. How could people not understand that everyone is Senor Verissimo? Cellbit number 1. Senor Verissimo defender. A lot of background / lore. Thanks, Cellbit. Yeah. People actually didn't understand that everyone is Senor or Senora Verissimo because people are dumb. Yeah. Why do they think not even the players got that? Really? Why do they think that whenever they call the order, the people answering the phone are like, yes, hello, Senor Verissimo, what do you need? Why do they not understand that? Like, what? Maybe some people skipped first season and were not paying attention to the cell phone calls. Maybe. I don't know. I mean, it made sense to me, but whatever. Restaurante japonês que passa a missão e a gente chama ela de senhora veríssima, e todo mundo... O Cellbit confundiu o personagem e tal. Eles não entenderam. Eles não entenderam. Desde o primeiro dia o Cellbit atende... Alô, senhora Veríssimo, pra todo mundo que liga. Tipo, vocês não entenderam. No primeiro episódio da Ordem Paranormal, a gente pediu café. A gente pediu café, não. O café veio pra gente com o nome Senhor Veríssimo em todos os cafés, Isso. assim, tipo. Todo mundo da Ordem usa o nome Senhor Veríssimo. Eles, tipo, as equipes... It's a recurring joke where we ask if people are watching the RPG with eyes closed and with the video on mute. Yeah. Yeah. You both just said, and then Latte said the same thing. They watch with their eyes and ears closed. Yep. Yep. As equipes entre si, quando estão, tipo, vocês se chamam pelos nomes, mas abertamente vocês são todos senhores e senhoras veríssimos, assim. E vocês chamam o senhor veríssimo desse jeito porque é uma maneira de vocês identificarem que ele é um superior a vocês, entre vocês, assim, mas... Com a maçonaria. Posso contar uma coisa? Legal? Quando tem uma coisa legal. Quando vocês atendem o telefone, tipo, senhor veríssimo, não é que é o senhor veríssimo que tá atendendo o telefone, é alguém atendente da Ordem, não é o senhor veríssimo, não é o cara que tá atendendo, é tipo um atendente numa central de pesquisa, assim, que tá chamando vocês de senhor veríssimo. Não é o senhor veríssimo que tá atendendo falando o nome dele.
The eye part is a little more graphic, but obviously not ready for you. Oh, okay. Comum nesse Veríssimo. Sim. Uma coisa legal que eu queria contar, uma curiosidadezinha, que eu até falei com o Cellbit, você falou, que legal, Léo. Foi, tipo, porque o Senhor Veríssimo, todo mundo é Senhor Veríssimo, mas tem essa parada meio de superior, de chamar o seu superior, Sim, tá sim. ligado? E, tipo, quando eles encontram o Kenan, ele, em teoria, ele é superior a todos que estavam ali. Ele é um cara mais experiente, é um cara mais forte, não sei o que, tal, mesmo agora ele estando velho. E, tipo, a única pessoa que eu chamava de Senhor Veríssimo era o Thiago. Ei. Não porque eu confundia ele com o pai dele, que tinha sido o cara que tinha me ensinado, mas porque, tipo, como eu tava meio doido das ideias, tá ligado? Tipo, sei lá, sabe quando uma pessoa parece a outra e você meio que cria uma confusão na sua cabeça? E, tipo, eu contei isso pro Cellbit e ele falou, nossa, Léo, que legal. Eu achei ótimo, legal. ideia." Ei, E aí eu Leo. só chamo ele só de Senhor Veríssimo, o episódio todo. E o resto eu chamo de, tipo, um menino, a menina. E a ideia de você. todos vocês chamarem de Senhor Veríssimo é justamente pra não vazar informação de quem tá na ordem e quem não tá. Então vocês não sabem o nome verdadeiro nem quem é o Senhor Veríssimo, o líder que... Cat! Cat! Kanango cat! Eyes in the ass. If that's what it is, that's not that graphic. Cat! Cat Longo. Is that the cat's name? Zig. Zig. Nah, this is just a goofy thing. Just a goofy thing to say. So you don't know the true name, nor who is Mr. Veríssimo. Sabem o nome verdadeiro nem quem é o Senhor Veríssimo, o líder que vocês conhecem, assim. E assim como se aparecer um membro novato na ordem agora e conhecer vocês também vão se chamar Senhor Veríssimo pra ele, porque eles não podem saber o nome de vocês, pra não rolar nenhum tipo de vazamento de dados da ordem. E até então, nenhum membro da ordem tinha acesso a nenhuma outra equipe. Vocês nunca iam saber quem tava na ordem e quem não tava. Mas a situação tá ficando cabreira agora, o bagulho tá ficando estranho. Então as coisas podem mudar. Things are becoming weird, so things may change. Zig and Nala, I think. Gato Longo. Hey! Ziggy. Oh. Yeah, Gato Longo. There we go. Gato Longo. Oh! June! Did the subscription work? Well, you have a clover next to your name, but nothing popped up for some reason. So thank you. Maybe it will pop up. I don't know. But thank you. Anyways. Thank you. Thank you. Oh. A gente tava falando sobre entrar na ordem. Eu não sei se todo mundo aqui já falou por que seus personagens entraram na ordem. Mas, por exemplo, do background... Yeah, obviously. Yeah, it's the, you have the, Jean, you have the 2-month sub-badge now. Caroli! Ciao. Sleep well. Have a lovely sleep, I guess. Have a lovely sleep. Sweet dreams. Yes, I know normal things to say to people that are going to bed. Sweet dreams. Do you say something like sweet dreams in Portuguese? Out of curiosity. Like when people are going to bed? Or no? Drink water, yes. Bons sonhos. Bons sonhos. Sonhos. Sonhe com os anjinhos. Anjinhos. Anjinhos? What is that angel? I should stop eating this, but it's really good. Sleep with the little angels.
Great. That's funny. That's funny. Sleep with the little angels. Opa. Da Liz, ela sempre foi obcecada de descobrir o que aconteceu com a mãe dela. Que a mãe dela morreu num acidente de carro e tal, e foi uma investigação muito mal feita que eles deram um resultado qualquer pra arquivar, né? E aí, quando ela entrou pra polícia, ela meio que começou a remexer arquivo confidencial e ela não encontrou nada e ela foi fazer as investigações dela por fora. E aí ela descobre a Ordem e como ela é extremamente Não foi por causa disso que ela egocêntrica- descobriu a Ordem, Liz, Gabi. A história que ela foi isso que você me falou. Não, eu tenho escrito aqui, a primeira coisa que eu te passei, ela tava investigando um outro caso, que era o caso Não, que... Não mas, foi tipo por causa assim, disso que ela descobriu a Ordem, não foi por causa disso que ela descobriu a Ordem. Ela descobriu a Ordem, tipo assim, por fora. Ela descobriu a Ordem fazendo as investigações dela. E o ponto que eu quero chegar é, ela se juntou à Ordem, ela começou a fazer coisas pra I'm going to dream of the little angels. Dream about something like that. Ah, yeah, yeah. I'm going to sleep with the little angels. Thank you all. No, the sack man. Not the sack man. No. What? Or Kuka. Kuka. The sack man. Oh, not the sack man. E o ponto que eu quero chegar é, ela se juntou à Ordem, ela começou a fazer coisas pra Ordem com o pensamento de que ela podia encontrar algo, tipo assim, descobrir algo a mais sobre a morte da mãe dela, porque pra ela era um negócio sem explicação. Então ela ficou naquele, tipo, putz, será que trabalhando aqui eu consigo descobrir algo a mais sobre a minha mãe? Foi meio que aquele sentido, tipo, é pra ser uma personagem muito egocêntrica, é pra ser uma personagem muito... Ela só quer descobrir as coisas dela, assim. Então, por isso que eu acho que essa foi a motivação pra uma personagem que pensa tanto só nela de ter entrado pra Ordem, sabe? Eu acho que sai um pouco do contexto de eu tô entrando pra salvar o mundo, assim. Mas por que ela aceita as missões, então? Ah, porque ela quer... Depois da primeira, ela quis descobrir mais. Eu acho que daí vai do... Mas por que ela teria do nível aceitado a de equipe? Não, não curiosidade do entendi. personagem. Não faz sentido. Por que ela foi atrás da equipe Kelvin? Porque o Thiago ia junto. Ok. So, okay. And yeah, somebody was gonna say it. Yeah, yeah. Kuka did traumatize me as a kid. No. And this is my backstory. GM. No, actually. He's like, why did she do this? She's like, because Shaq was going. And Cellbit's like, oh, yeah, okay. That. Justo. Atrás da equipe Kelvin. Porque o Thiago ia junto. Ok. Eu entendi, criou meio que um vínculo de família, tipo, era a única coisa que tinha. Eu acho que, tipo assim, é porque não faz sentido um personagem que é muito arrogante, muito egocêntrico, querer salvar o mundo, entendeu? Se ele pensa mais nele mesmo do que nas outras pessoas. Entendi. Mas ela descobriu a Ordem. A gente tinha conversado, foi na Ordem Paranormal que a gente conversou sobre ela ter entrado na Ordem. That discussion made me understand more some changes in the comic. I can send on Discord what I wrote about it. Oh, yeah. Yeah, fair, right? Exactly. Justo. 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 Mas ela descobriu a Ordem. A gente tinha conversado, foi na Ordem Paranormal que a gente conversou sobre ela ter entrado na Ordem por um outro Então, caso. eu tenho todo o caso escrito que ela entrou. É que eu tinha escrito de um jeito diferente, e aí você sugeriu, tipo, e se a gente botar que ela entrou pra Ordem por isso aqui? Porque eu tinha sugerido outra coisa, eu lembro. Eu tinha, tipo, escrito... A primeira história que eu escrevi dela era completamente diferente, na verdade, da que eu tenho hoje. Mano, mas o César tem um pouco de uma vibe de, tipo, ele ser arrogante, pensar mais em si mesmo e querer continuar salvando as coisas, assim, tipo... Mas é mais porque ele não sabe muito bem manusear os sentimentos dele, assim. Todas as pessoas que estiveram na vida dele, em algum momento, eles sumiram e ele continuou sozinho. E ele odeia sentir esse sentimento de perda. Então, ele quer morrer no lugar dos amigos, mas não pelo sentimento de proteção, mas por ele ser egoísta o suficiente pra ele não querer sentir o sentimento de perda de novo, sabe? Então, tipo, a maior ambição dele, na real... É egoísta, mas ele
ele também tem um fundo de que ele gosta de ficar próximo das pessoas, sabe? Sim. E ele aprendeu muito nessa aventura também. Ele aprendeu muito no Segredo da Floresta. Né, se apegar aos outros. He learned a lot on how to get attached to people. Wow. Yes, Nifty. Curious. Muito no Segredo da Floresta. Né, se apegar aos outros. Mas você Ele acha foi que até o no banheiro César- comigo, mano. Ele... O César se sacrificaria, tipo, por algum personagem, assim? Tipo, Por todos, que ele mas não por querer proteger. Não é isso que passa na cabeça do César. Ele só não quer sentir o sentimento de perder a pessoa, entendeu? Tipo, ele só não quer passar pelo sentimento de luto de novo. Cesar, my guy, my psychology doctor, has to talk to you, yeah. You sent... Oh, big text, huh? Yes, exactly, Ari. The Secret in the Forest, trademarked. That's just Nifty doing that. I want to die for my friends. These people definitely need some help. Yes, they definitely do. Are there, like, Ordem-sponsored, like, psychologists that know about the paranormal and can give them therapy? Because, like, they need it, bro. A pessoa, entendeu? Tipo, ele só não quer passar pelo sentimento de luto de novo. É que é mais fácil afastar as pessoas do que sentir que elas estão te afastando. Mais ou menos nesse sentido, né? O César não teve um discurso, eu posso estar completamente enganado, assim, mas ele não teve um discurso quando o Thiago tava fazendo negócio que você falou, eu sou egoísta demais pra fazer isso. Não, ele falou que... Sim, eu falei um bagulho... Ele falou, eu queria ser egoísta pra fazer isso, igual você, mas não dizendo que você é egoísta. Ele fala, tipo, que ele queria fazer isso porque ele não queria sentir a dor de perder o Thiago, entendeu? Sim. Mas ele não tinha escolha. There is, but they're suffering. Don't think so, but they should get some. Yeah. Paranormal sus, right? Yeah. It's not altruistic. He is traumatized, exactly. All of them are traumatized. O que era a criança do hotel, que batia na porta do hotel, isso aí a gente deixa aberto também. Era o bebê da janela. O Luba sabe um pouco mais sobre isso. Era o neném da janela, velho. Que neném que a gente tá falando aqui? O da janela. A criança que batia a porta no quarto do hotel e pedia pela mãe. Eu sei mais um pouco sobre isso. Você sabe sobre isso. Acho que não, hein? Será que eu sei ou será que você sabe? Se buscar nessa cabeça, você acha. Lou was like, what? Aí ele começa assim... Lou was like, what? On Ordem's new system expansion, you can actually play as a parapsychologist. Yo. Honestly, like, it's really appropriate. Luba's like, Cellbit's like, you know more about that. I do? You do? Do I? Yeah, you do. Just think about it. And he's like, nah, do I? Do I, though? É muito Agora o Luba informação. não vai dormir. Porque Ele abre o olho e balança o braço. Será que não? Nossa, mano. Não encaixou. Você entendeu, Luba? Mais ou menos. Acho que você sacou. Eu vou tirar a dúvida depois. Tá. De 0 a 10 eu acho que não. Também. Nah, dude, I don't think I do. No, I don't think I do. Do I understand? Cellbit, you do remember it. Now, yeah, let me roll a dice to see if I do. Oh, do you remember, do you remember when they read the paper about, what was her name? Irene Volkomen? Agatha's mother. Was that the right last name? What doesn't matter. And Baji is actually like is like rolling to see if she remembers, because Baji, to see if Liz remembers, because Baji does. Ingrid, that was the name. Ingrid. And Baji didn't remember. And Hakeem was rolling, and then he said, well, I remember, but I don't know if he does. And someone's like, oh, no. If you remember, then your character remembers. Like, the rolling thing is only if you, as a player, forgot.
if you as a player remember, then your character remembers, you know. So it was almost funny that it was Thiago that remembered and not Liz, who's the one that takes notes all the time. It was just kind of funny. De 0 a 10 eu acho que não. Também. Eu vou tirar a dúvida. A dúvida é o que era mesmo? Ai, Lubo. Ai, o Lubo é A dúvida é, ó, eu sei o né? que é, mas eu quero que você me fale. Só pra ver se bate. Me fala só O que pra ela saber se é o falava? que eu tô Ela pensando. batia, ela só batia E e... pedia pela mãe. Era o Kiko. Dá um saláriozinho na mão já. Nossa, ele puxou o celular com uma cara de indignação. Mano, eu acho que o próximo Deus da Morte tem que ser o Kiko. O próximo Deus da morte. Não, tem que ser o Jimmy Neutron, velho. É o Jimmy Neutron, é verdade. Jimmy Neutron, o Não, Deus tem que da ser o morte. Shin, tem que ser o Shin com a cabeça gigante, mano. Quando ele fica super inteligente. Thiago did shoot Agatha on her foot, so he had a deeper bond with her. Oh, yeah, Tem que you ser know. o Shin com a cabeça gigante, mano. Quando ele fica super inteligente. Não lembro. Jim do Jimmy Neutron. O próximo Não, o Jim boss não tinha que é ser o mais Phelps, um cara com a cara do Phelps, assim, ó. Ia ser muito Que o louco. ajudante sabia sobre o segredo de Santo Berço, o ajudante do Phelps nada. Ele não sabia Nossa, ainda. Phelps, você não sabe de nada, mano. Nossa, Phelps. O personagem do Phelps não sabia do segredo de Santo Berço. Mas Nossa, ele ia só descobrir por isso eventualmente. agora, só por ser burro, eu quero que o Phelps apanhe depois da quarentena. Para. Não. Ai. O Tá. Phelps tá aqui, inclusive, você viu, Cellbit? O Phelps tá no chat? Não, Tá, aqui não, mano. na mesa, mano. Cadê? Ah, mas no chat também. Tá ali, ó, Esse ele aí. é o folclore Ah, Brasil. ele tá aqui. Eu tô... entendi. Folclore Brasil. Quem era artista? Ah, tá. Todo mundo pedindo pra falar da artista. A artista era um NPC de Santo Berço. And Agatha, at least her body, and deaf and Thiago. Yeah, right. Phelps knows everything. He's omniscient. Everybody likes the artist. You see the artist like this much time, and everyone is like, "Ooh, who's that? Who's that? Who's that?" Yes, Folklore Brasil, Brazilian entity. Tell you guys, who's that? Everybody loves the artist, man. Alright, I really do need to stop. I need to save some of this for later. One moment. So I don't need any more. I must put it away. Everything is a signal if you're an Ordem fan, yeah. I don't know what would compel a human to draw Phelps, right? Folklore Brazil, then make an arrow toward Phelps. It's funny. I don't understand anything about it. Entity. Sorry, I was looking over here. I was trying to read the words they wrote off of RPG. And I'm like, something. Oh, Roier, Pedro, Gabriel, ne? What is this? Is this somebody's name? Who is the artist? Quem era artista? Ah, tá. Todo mundo pedindo pra falar da artista. A artista era um NPC de Santo Berço que eu tinha escrito. Artista e o. Das coisas que eu escrevi que menos foram exploradas. Remember that live action series teaser we saw the other day for Initiation? Yes.
I remember. Ne? Yeah, equals right. Yes, it does. Pedro Gabriel. Is that someone specific? Meow. Well, they just dropped a teaser for a movie. Oh, wow. That's very cool. Fucking Presidente Global. Seems like an OG story. Good for them. Good for them. You know what? That's very good. O mistério do assassinato de Santo Berço a gente não conseguiu explorar muito porque tinha muita coisa acontecendo, mas tinha toda uma investigação que podia acontecer ao redor de Santo Berço quando o ajudante morreu, que aí eu escrevi cada NPC, tipo, o que cada um viu, onde tava, e aí vocês iam ter que ir juntando os pedaços pra tentar descobrir quem foi que assassinou o ajudante. Então, a artista ia ser uma NPC bem importante pra isso, porque ia levantar bastante suspeita nela, ia levantar bastante suspeita no guarda. Só que tudo isso, todo mundo ia ignorar a existência do porteiro. Então, porque, né, tecnicamente o porteiro fica na torre, então ninguém ia nem lembrar de falar dele. Então, se vocês tivessem ido perguntar pra cada... Porque o guarda fez isso pra vocês. Enquanto vocês estavam resolvendo os problemas, o guarda saiu investigando pela cidade. E aí, no final, ele meio que entregou que vocês podiam descobrir um pouquinho. Mas o guarda era pra ser uma grande suspeita de vocês. E aí, a artista... era uma personagem que ia ser bastante desenvolvida nessa investigação. Por isso que quando vocês acharam as coisas do porteiro, parece que foi meio de graça, assim. Mas é só porque uma hora precisava revelar que era ele e era aquele momento, sabe? Vocês tinham que descobrir que era ele eventualmente. Mas foi bom porque vocês... Mesmo assim, vocês ficaram achando que ele era o vilão e o twist do minerador funcionou. Então, pra mim, ficou bom igual. A artista era essa aqui. Você tá errado. Desculpa, mano. Imagina. Ela era bonitinha. E ela ajudava bastante o tecelão também. Ela desenhou a roupa de vocês. Ela era muito bonita, mano. Fofinha. Acabou, mano. Ela também vai te mandar um áudio no WhatsApp, eu acho. Eu tô esperando aqui já, mano, mas não chega. Como que a Liz reconheceu a Agatha se ela tava no corpo do Gabriel? Nossa, a gente interrogou a Agatha. A primeira temporada de A Ordem Paranormal. Quer dizer, a gente achava que tava interrogando o Gabriel, né? Exatamente. Mas era a Agatha. gente realmente interrogando, dando um tiro na criança. Vocês estavam torturando o Gabriel. Não. Que era a Agatha, na verdade, né? Eu só queria dizer que se eu Ô, Cellbit, soubesse faz ela ia essa luta aparecer. aqui, ó, acontecer. Qual? Aqui embaixo, ó. O ferreiro. Calma. Porra, mano, tá bom. Então, pera. He saw you rolling dice. As you can see, Avi chat, we're very smart. Yeah, right? Like... Did some of them not actually watch the first season? Because, like, they had seen the kid before. And it's been a very short amount of time. And even if she, changed the way, got tattoos and stuff like that and dresses differently, like, it's still, at this point, she's not had any chance to look different. Like, in the body. You know what I mean? Like, it's only been a couple months. Calma. Calma. Vai. Vamos lá, vai. A primeira rodada dele. Esse esse aqui morreu. Não, esse bro já morreu, velho. Esse morreu. Não, tá, é o Ferreiro. O Ferreiro não é tão forte, eu tava jogando como Deus da Morte. I was playing as God of Death. Okay, Sylvie. Roubou. Nossa, o Cellbit roubou. Sem roubar, sem roubar. Mentiu o dado. Tá, e o Ferreiro tem uma venda, eu esqueci de falar isso. Pera. E ele dá tá pra com deixar essa falar. Ele tá vendado. Tá. Se o Joey tá com não a corrente tivesse nas desviado da faca do hoteleiro, ele teria enfrentado o bicho logo de cara? Não. Se ele não tivesse desviado da faca do hoteleiro, o hoteleiro teria acertado o bicho que tava em cima dele. O bicho que tava em cima de mim? Aquela esquiva, na verdade, era um bait, assim. Como você conseguiu esquivar, mas o bicho... ele tava mirando no bicho a gosma que tava na cama, né? Que você desviou e a gosma ficou na cama, e aí ele acertou.
Agora o Phelps entrou na luta também. Aquele episódio inteiro era sobre culpa e mentira. Not defend the chat. Cellbit told in the beginning that people don't need to watch the last season. Well, I mean, sure, they don't need to, but like, at the same time, if the person knew Agatha, maybe this person is watching. Yeah, like, I don't know, right? Like, yeah, they don't need to watch the first season, but like, okay, this is just me being very much like, I cannot imagine jumping into something in the middle, even if there's only one season with like a couple episodes. I cannot imagine jumping into things in the middle of it. Like, I want any backstory possible. Exactly. How did they know she was in Gabrielle's body? Right? How did they know? I feel like they had to have watched it. But, you know, man, I think I have a bruise. I think I have a bruise on my arm right here because I keep trying to rest my arm on my desk. And then the edge of the desk hits like right here on the desk. And I'm like, ow. Probably watch first season summaries. I mean, yeah. There are 1,000 initiation summaries. Yeah. And like, I'm not saying this person's dumb or anything. Like, different people get different things. But also for the first half of The Secret in the Forest, yeah. Yeah, if the person wants to know the history, then he needs to watch, yeah. Yup. Agora o Phelps entrou na luta também. Aquele episódio inteiro era sobre culpa e mentira. Achei foda. Não achei filler. Por que tu fala que é filler? Não, é filler no sentido de que não progrediu a história principal, mas progrediu muitos personagens. É filler no sentido... Genuine question. I don't remember if Cellbit said it was Gabrielle's body in the last episode. Of the first season? You mean? Because yes. It was made clear that Agatha had done the body switch thing of OSNF. No, he didn't say that. But he said it was Agatha. So, like, no, not an OSNF, but it has to be Gabrielle's body unless she switched bodies with some other random person. Yeah, he assumes people know. But, I mean, it's her, right? Like, they know what she looks like now, right? So it's not like... Yeah. She appeared. It's Gabrielle's body, but it's her now. Which, in a weird twist of fate, and her own fault, she was... Oh, justify the person who asked not knowing. Yeah, but then, why would they know that it was Gabrielle's body, is what we were saying. But, whatever. If they don't know, they don't know. In a weird twist of fate, Agatha Volkomen was born a cis female, and now is trans female. Yeah, the only cis trans person, only possible through magic. Exactly, right? Like, what? What? This episode, it's not even, I have talked so much. This is, we did watch the music, but this less than 2 hours video, and we've been live for 6 hours. It's okay, though. I've been having fun, mostly. Except for that, one part where I cried. Not about the RPG. De que nada sobre o plot principal foi revelado. Mentira, foi sim, por causa do diário. Você entendeu, Luba? Não foi nem isso, é porque o diário revelava sobre a equipe Kelvin no hotel. Foi filler porque ele não dá valor pra sua espadada foda que você deu. Porra, cortar a cabeça do bicho. Não, foi uma da hora, mano. Nos poucos dados que eu acerto. Ah, mano. Mano.
he described an adolescent, but he didn't tell any pronoun. He described her like Gabriel's body. Content creation, let's go. Maybe more. I don't remember what that word means. Desenvolver. Joey MVP. Joey! Ah, mano. Quebrei O Luba não perguntou o negócio lá de tem que tirar menos, né? No último episódio, eu percebi isso. É verdade, desenvolvimento de personagem, velho. Eu finalmente entendi, cara. Ele evoluiu, caralho. É que também não adiantava eu perguntar, tá ligado? Que eu tava com 2 de sanidade, assim, eu não vou nem perguntar, só vou jogar o dado. Porque vai tirar Qual foi mais. a rolada mais épica do Segredo na Floresta? Eu acho que a falsificação do... Developed. Yeah. Well, yeah, but it's only been like 2 months. Even an adolescent, a teenager, 2 months is not a lot of growing time. Right? So, but yeah. Porque vai tirar Qual foi a mais. rolada mais épica do Segredo na Floresta? Eu acho que a falsificação do Foi, documento acho que lá foi- tá... A falsificação. Foi bizarro, It mano. was. Foi bizarro, The velho. falsification of the 15 document. minutos conversando e discutindo pra rolar um 4. De 5, né? Mano, Era eu 5%. queria muito ter filmado, mano. Foi muito bom, velho. Foi muito bom. Bom, eu acho que a gente pode, mano, já começar a finalizar por aqui, na real. Era pra ser só uma conversinha pra desvendar alguns dos mistérios. Já ia ser um pouco mais curto. It was already going to be a little shorter. Eu vou deixar pra vocês fazerem, né, uma conclusão pra cada Caralho, um de 8 horas vocês. já. É, então, passou rápido. Pra fazer a conclusão final de cada um dos personagens. Não dos personagens, né? Porque o que vai acontecer ainda é spoiler, a gente não revela. Mas sobre o que... Como foi Yes, they still yap. essa experiência? Como foi esse projeto? Porque pra mim foi muito louco. Olha o Obama dando medalha. Não, parou. Eu tô perguntando, eu tô pedindo pra vocês só darem uma Começa aí, consideração começa final. Ótimo trabalho. Obrigado. Mereço essa medalha. Quem é que começa? Vai na Ordem ordem, chama alfabética, aí, ô, calando. Cellbit. Tipo, Não, vai pela ordem que tá aqui. Vai a Gabi, depois Luiz, Guache, Luba. Assim vai indo. Tá, vamos lá. Mano, eu acho que foi, em relação à primeira temporada, foi um desenvolvimento de personagem muito maior, muito mais bacana. Experiência pessoal, assim, eu tinha feito uma personagem que era pra ser egocêntrica, arrogante, e ela desenvolveu muito em relação a começar a tentar entender, tipo, os sentimentos dela mesmo, né? Porque ficou 20 anos só ela presa num lugar, ela só tem que brigar com ela mesma. Mas também, principalmente, em relação às outras pessoas, eu acho que as pessoas próximas dela... I have no idea why me and Gabi are doing the same thing. Oh, that was not intentional. Genuinely. Mas também, principalmente, em relação às outras pessoas, eu acho que as pessoas próximas dela, porque agora ela aprendeu a valorizar I think mais not. quem tá com ela. Então, nossa, foi uma experiência muito doida desenvolver um personagem. Is this a e sign? começar No. Outra proposta, assim. Foi da hora. Só demorou 22 anos pra ver. Luiz? Mano, eu como, tipo assim, o Chris, eu fiquei triste de ter morrido cedo, né? Mas eu fiquei muito feliz porque abriu um espaço muito grande pro Calango poder brilhar. Assim, tirando o Guache, que também chegou ali, o Léo chegou mais tarde, o Calango, ele entrou literalmente no meio de 4 pessoas que já tinham participado de uma temporada. Então ele meio que tava ali, uma pessoa nova e tal, eu senti ele um pouco travado. Eu fiquei muito feliz, de verdade, que ele conseguiu ter That's essa so evolução. nice. Sei lá. Eu não sei se é porque ele era meu filho na história, então eu prestava mais atenção. Cuidado que eu vou te beijar, Luiz. Mano, eu achei que... Be careful that I'll kiss you, Luis. You better watch out. You keep talking like that and I'll shut you up. With my mouth.
I think Luis was the one who told Cellbit to call Kalongo to the RPG. Yo! Oh, that's so cool. What did I say? Me? I said you'd better stop talking or I'll shut you up with my mouth. That's what I said. He said Nanya business. Stop being sweet and beautiful and nice. Yeah. Cuidado que eu vou te beijar, Luiz. Mano, eu achei que é louco, porque a sua morte foi muito importante, foi muito importante. Mudou pra caralho, assim. Tipo, você participou de 3 episódios, mas você mudou o RPG inteiro. Foi muito importante. E aí, a gente te prepara pro... Olha o que você faz, Luiz, mano. Pro seu próximo personagem, né? Que de preferência não morra no começo. Tá bom, mas se morrer, que morra bem, mano. Que se morrer, que morra bem, mano. Inteiro, velho. Porra. Que morra igual o Chris, morreu bem. I mean, died well, you know. Mas é legal porque o Chris ele tinha muito essa coisa de não querer meter, tipo, ter a filha, ter a família ali no meio da ordem, que ele se envolvesse com o paranormal. Então, pra ele ver o César ali na entrada do prédio, foi tipo, o que você tá fazendo aqui? Sim. Não é pra você estar aqui. O Chris é um dos que a gente mais desenvolveu o backstory e nem deu pra explorar muito, assim, mas o Chris é de longe o que mais tinha informações sobre o universo, assim, ele é... Died well equals torn apart by giant spiders. No, it's more not died well in the actual death. It's died well in how the death affected the story. You know. But the also being torn apart by giant spiders thing... That also happened. Yep. Sim, ele conhecia o Sr. Veríssimo há anos e anos, tipo uns 30 anos, né? Ele conhecia o Sr. Veríssimo antes de ter o César, eu acho. Não, foi depois. O César tinha 1 ano. É isso, o Chris tinha 31, então fazia 29 anos. E o Chris tava tipo há 29 anos pedindo, o Sr. Veríssimo tava 29 anos pedindo pro Chris entrar na ordem e não entrava de jeito nenhum. Mas finalmente entrou. Essa era uma história que era legal desenvolver, mas nunca se sabe, né? Tem um futuro aí. A gente podia revelar agora, quer dizer, o Luiz, né, no caso, o verdadeiro segredo na Floresta, né, mano? Que é como ele arranjou essa cicatriz, velho. Pelo amor de Deus. Ele já falou. Ele já falou. Mas é mó bad vibe. É bad? Então deixa. Então fala pra mim depois. Quando a gente se ligar. Guache? Mano, Guache. Yeah, died well, saving the hero of the group in the end. Exactly. Oh, I'm talking like real people. Oh my god, real people. Real people. Guache. Quando a gente se ligar. Guache? Mano. Do I know what? What? Não tem nem o que falar, mano. Toda vez que terminava um episódio eu tweetava, mano. Eu era a maior cadelinha de O Segredo da Floresta, mano. Mano, sei lá, foi uma experiência muito louca. Eu cheguei, tipo... Eu até hoje não sei se o que aconteceu, tipo, ia acontecer mesmo. De, por exemplo, o Arthur ter continuado, se o Chris não... The story of Chris's scar. I don't know if I know or not, but maybe we'll hear it. Who knows? E se o que aconteceu, tipo, ia acontecer mesmo, de, por exemplo, o Arthur ter continuado, se o Chris não tivesse morrido, se era só pra ser uma participação especial. Oh, hi, Mesmo. We'll find out next year. It's fine. Don't worry about it. I'll find out when you guys find out. Yeah, sorry, Mesmo. Por exemplo, o Arthur ter continuado, se o Chris não tivesse morrido, se era só pra ser uma participação especial. Só que fiquei feliz de ter continuado, tá ligado? Foi bem legal, foi bem divertido e... Isso aí, teve momentos muito bons, mano. E eu vou ficar realmente, tipo, muito, muito triste
de todo sábado agora não ter mais vocês aqui comigo, velho. Ah, velho. Ah, mano. Velho. Agora eu vou ter que arranjar outros amigos, velho. Mano, depois eu vou ter que parar de ciclo pagar muda. vocês pra fingir que vocês são meus amigos, mano, finalmente. Só de pagar 1,5 milhão por sessão pra Você ele. vai parar de pagar, como é que eu vou pagar a conta agora, velho? Puta merda, mano. Luba? Qual era a pergunta? Yep. I know, no. Special participation. I know. It's wild. It's wild. 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 Qual era a pergunta mesmo? É só consideração final. Ah, tá. Cara, eu gostei muito. Puxou um lado criativo que eu não explorava há muito tempo. Tanto de interpretação quanto de criar um personagem. Por mais que tenha algumas características minhas, era interessante, tipo, ter uma perspectiva de como é que seria naquela situação e tal. E eu gostei bastante, cara. Acabei criando um carinho muito grande pelo personagem. Gostei desse tempo que a gente passava todos os sábados. Tô bem ansioso pra próxima temporada também. E acho que todo mundo aqui conseguiu, de algum jeito, criar uma história muito massa. E de um jeito até um pouco inesperado. Porque eu tenho certeza que até pra ti, cara. Pelo jeito que tu escreveu a história, tu não imaginava que tudo ia acontecer do jeito que aconteceu. Eu até tava E eu falando, acho que essa é a todo parte mais episódio final teve, mano, uma conclusão tão linda que eu não imaginei. Tipo assim, eu tinha escrito várias coisas, várias possibilidades que podia ter acontecido, mas o que aconteceu eu não esperava e foi a melhor de todas. Foi muito legal. As coisas que acontecem de surpresa, assim, são as mais legais, mano. Yeah. É isso. E que vem tudo de vocês, assim. O Hakim ter escolhido sacrificar, sabe? E ter escolhido ficar lá 50 anos. Foi tão legal, mano. Nossa, o Hakim é muito foda, né? Isso é demais. mano. Se o Hakim, mano, quem é Hakim? Pro cego, pro faminto, Hakim, é velho, o pão. pelo amor de Deus. Calango. Se o Hakim não tem Nesta fãs, casa eu não nós existo. idolatramos Hakim. Ai, caralho. Mano, o Segredo na Floresta, ele foi um contraste absurdo, assim, em vários sentidos, de tipo... principalmente de qualidade, né? Agora eu quero ver o que você vai fazer na próxima, porque foi um contraste absurdo do Ordem Paranormal pro Segredo na Floresta. Agora pra próxima, você vai ter que se desdobrar pra fazer um bagulho mais pica. Holograma. Bagulho. Mas é da hora, né, Luiz? Mas... Tipo, os caras são muito trouxa, mano. Mas eu tenho certeza também que foi um contraste absurdo na vida de todo mundo aqui, mano. Tipo, acho que foi importante também pra mostrar que RPG de mesa, apesar de ser só um jogo, também é um puta exercício de empatia, sabe? De, tipo, você se colocar no lugar de uma pessoa que talvez nem exista de verdade. Então, tipo, eu acho que, sei lá, mano, foi importante pra mostrar pras pessoas que tem como você humanizar uma coisa que você mesmo cria da sua cabeça e você pode sentir o que essa coisa que você criou sente, você pode viver o que essa pessoa vive. Então, é isso, mano. Foi um puta contraste na minha vida, assim, e acho que na de vocês também. Gostei. E é isso. O Calango é muito foda, né? O Calango ele fala muito bem, mano. O Calango ele é quase tão foda quanto o Hakim, mano. Você tem uma dicção, sério, Galango, você tem uma dicção da hora, mano. Da hora, velho. Gente, meu filho é lindo! Léo. Menino! Eu sou o próximo Cris. Pode falar. Cara, pra mim, eu fiz o caminho de estar assistindo antes, né? Eu tava assistindo, acho que acompanhando todo sábado, desde o episódio 2, talvez. Um antes do Guaxa entrar, eu acho. E mano, foi incrível quando eu tive o convite do Cellbit, tá ligado? Pô, tá participando de um bagulho que você curte, que você é fã. Você tremeu nas bases também, eu também, tremei velho, pra quando eu recebi. caralho. Você Nossa, quer eu participar? Eu sim, aí eu tava... Acordei, o Cellbit mandou mensagem tipo 6 da manhã, eu acordei às 9, ele... Ô, Léo, quero fazer um não sei o quê, equipe Kelvin, quer participar? Eu... So fucking cute. E eu também tava muito nervoso por ser um personagem que já existia, sabe? Ele falou assim, ó, você vai interpretar esse personagem e no primeiro episódio tem um roteiro. Aí no primeiro episódio foi o nervosismo pra não fazer merda com o roteiro. Aí no segundo foi a insegurança de, como no primeiro eu fiz o roteiro e deu tudo certo, será que no segundo eu vou conseguir fazer o roleplay? Sim. E aí tem essa insegurança. E então eu tava muito nervoso e além do fato de eu chegar junto com pessoas que estavam lá há 14 semanas criando o personagem, criando a personalidade de cada um deles, entendeu? Então eu tava muito nervoso. E eu acho que, mano, aquilo que a gente falou sobre ganhar no RPG, eu sinto que eu ganhei muito, sabe? Eu como player, tipo, apesar de eu ter em
2 episódios, ter tomado uma cacetada na cabeça e ficar preso por 30 anos, depois perder a sanidade e morrer. Tipo, isso é ganhar, mano, porque eu senti que o tempo que eu tive, o tempo que foi dado pra mim pra eu fazer alguma coisa, eu aproveitei, eu fiz um personagem bacana, um personagem que as pessoas curtiram, um personagem que ficou marcado de certa forma um pouquinho, sabe? Eu acho que todo mundo sai com esse sentimento, todo mundo aqui sai com o sentimento de, mano, a gente fez um projeto muito bacana, sabe? O Cellbit encabeçou e a gente ajudou a criar uma parada bem legal, uma parada que a galera vai lembrar por muito tempo e, mano, daí pra frente a gente vai tentar criar coisas mais legais ainda. E Hakim? Mano, o Léo é muito foda, né, velho? Eu sou quase tão foda quanto o Hakim, Não, mano. Léo, não, mano. No momento que ele falou Hakim, já quebrou tudo. Aqui é tudo pra mim, mano. Nossa, que fecha os olhos, eu só vejo o Hakim, mano. Muito Fernandes, velho. Achei o projeto muito bacana, de verdade. Acho que foi um projeto que deu pra conhecer pessoas novas, deu pra conhecer melhor pessoas que eu já conhecia. E, cara, foi um grupo muito legal de jogar, porque eu sinto que todo mundo do grupo realmente jogou tudo no personagem. Tipo, eles tinham um apego muito grande ao personagem que eles estavam fazendo. E o aspecto mais importante que eu vejo no grupo de RPG, pra ver se algo vai ser divertido ou não, é exatamente ver que a rapaziada não tá jogando pra ganhar, entre aspas. Não tá jogando pra aquela cassação de bônus. Eu quero uma arma que dá 1 milhão de dano e explode o boss. Não, todo Super mundo queria... exatamente. Todo mundo queria realmente participar e dar vida ao personagem. E isso, eu acho que foi feito em conjunto com o público, na minha opinião, porque depois de toda a sessão você vê uma arte... People talk about who's the most traumatized in the entire RPG, but talk about Kanan's trauma, right? It's no wonder his sanity was so low. 30 years. He would have had less sanity, but Miguel, the blacksmith, actually came and talked to him, so... Eu acho que foi feito em conjunto com o público, na minha opinião, porque depois de toda a sessão você vê uma arte lá do seu personagem, seja todo mundo sentado assistindo alguma coisa na TV, seja rapaziada, tipo, em várias situações diferentes, em situações, isso dá vida ao personagem. Yes. Então, toda a interação do público, o jeito que o Cellbit conseguiu criar situações que humanizassem os personagens e fizesse um desenvolvimento... It was pretty shitty. It was pretty shitty. Although, having your time stolen by the god of death is also very shitty. O Cellbit conseguiu criar situações que humanizassem os personagens e fizesse um desenvolvimento que nem a gente imaginava que fosse acontecer, porque eu tenho certeza que muitos personagens aqui não imaginavam muitas pessoas aqui não imaginavam que esses personagens se desenvolveram na rota que desenvolveram. Eu, quando criei o Thiago, pelo menos na primeira temporada, era um cara tecnicamente egocêntrico que queria criar uma imagem dele mesmo para outras pessoas na base da manipulação de um cara foda igual o pai dele que ele perdeu. Ele queria seguir esse caminho. Só que aí ele foi de um cara que era assim pra um cara que era muito dark, tava meio deprimido depois da segunda temporada, e esse grupo meio que reergueu ele. Então eu sinto que todos os personagens desenvolveram de uma forma muito bacana. E eu só tenho um parabéns pra dar essa rapaziada que humanizou cada personagem de uma forma diferente, conseguiu fazer com que esse projeto fosse o máximo que ele foi. Tipo, o Messi, que, nossa, se não fosse você, não teria nem criado, não teria nenhum dos personagens que cativou tanto público. Então, parabéns aí pra todo mundo, de verdade. Gente, rapidinho. Nossa, o Hakim é muito foda, velho. A gente falou que O Hakim é muito foda. Mano, mas a minha mãe me ligou aqui e falou que a gente tá na TV, a gente tá passando na Globo, porque o novo presidente do mundo tá discursando agora, Eu quero. Hakim, você falou tudo, velho. Eu quero concluir complementando o que o Hakim falou. Pra mim, uma das coisas mais importantes é ver o quanto não só vocês estavam imersos nos personagens, mas como todo mundo assistindo participou disso de uma maneira tão ativa, assim. Eu vi em tempo real, assim, o desenvolvimento dos personagens de vocês respondendo, e isso não é metagaming porque acho que é um dos elementos mais importantes, respondendo a como as pessoas estavam apegadas ao personagem de vocês e como elas estavam entendendo os personagens de vocês. Eu acho que não tem nada mais vivo, não tem como um personagem que você criou ser mais vivo do que ver ele afetando a vida de todas as pessoas. Então, eu tenho certeza, tipo, vocês vendo as pessoas se tornando fã e aprendendo com o que o personagem que você criou tá passando. E tipo, desenvolvendo sentimentos e aprendendo as lições que os personagens de vocês aprendem
isso faz com que eles sejam tão reais quanto qualquer outra coisa que é real. Se isso mudou quem você é como pessoa, só porque é fictício faz diferença? Não, é uma experiência tão real quanto. É por isso que eu amo RPG, porque é uma plataforma onde você pode viver experiências insanas e você tem a liberdade total de fazer qualquer ação, uma coisa que um videogame não te deixa fazer. Um videogame você tá limitado, né? Ou um filme, ou uma série, ou um livro, você tá limitado a uma linha. E quando você tá num RPG, você tá aberto a você mesmo, a sua interpretação das coisas. E isso é maravilhoso. Pra mim é a melhor plataforma pra criar qualquer história. E não seria nada sem o pessoal aprendendo essas lições junto com a gente. Então, tão importante quanto cada um de vocês é o chat e as pessoas assistindo agora. Eu queria agradecer de coração a todo mundo que tá assistindo e de novo, mais uma vez a vocês. Eu me apaixonei por esse universo que eu criei super despretensiosamente na Ordem Paranormal, assim. E virou minha coisa preferida de todos os tempos, assim. Eu tô completamente apaixonado pelo que a gente tá fazendo e eu quero poder continuar, eu quero surpreender mais ainda, eu quero que a gente faça coisas ainda mais incríveis na próxima temporada. Que bora. Não tem data, mas 5 monsters go to strange city, lose your both friends in the span of 5 seconds, get badly injured, get trapped for 30 years by your best friend with benefits, because we all know Keepy Kelvin had a lot of threesomes, then you get trapped for 30 years, see a fucking blob, see your best friend get killed and turn into your fucking nightmare, get insane, then get shot in the head. Wild, right? It's wild. Kanan had a wild life. Wild. Bora. Não tem data. Não tem mas Mas é agora. Mas vocês acordam. É dia 1º de agosto. Não. Então, mas assim que tiver um anúncio, eu vou me esforçar muito, vou trabalhar sem parar pelos próximos meses para criar uma experiência ainda mais imersiva que O Segredo da Floresta foi. E eu com certeza espero que vocês todos, jogadores, estejam lá comigo também. Muito obrigado mesmo por toda a experiência, obrigado por tudo. A gente fica aqui então. Quer falar alguma coisa, Raquel? E esse foi O Segredo da Floresta. Obrigado a todo mundo. Eu vou terminar com mais fanarts. A gente tem fanarts e acho que a melhor maneira de terminar é realmente mostrando o amor das pessoas e o que elas aprenderam com toda a história que a gente viveu. Rapidinho. Deixa eu só perguntar uma coisa. Que casaco bonito é esse que você tá? Esse aqui é da minha banda preferida. O Galdério Abutres, todos estão mortos, mas o moletom tá em osegredonafloresta.com.br. Todos estão mortos? Eu adoro esse verso. O que importa acima de tudo, mano, é justamente isso. É a gente se divertir e criar essas histórias é muito louco, mano. É um bagulho que eu nunca sei. Desde criancinha eu queria ser um escritor. E eu, mano, acho que o melhor jeito de escrever é ao vivo com vocês, com meus amigos, me divertindo. Não existe coisa que me deixa mais feliz. Velho. Mas você nem obrigado escreve, por tudo. E até a próxima temporada de Ordem Paranormal. Tchau, gente. Tchau, Raquinho. Eu preciso botar a música. Perfeito. Aqui. Tchau. Muito obrigado. Tchau. I think. Holy shit. To be honest, I think Desconjuração was one of the seasons I least enjoyed, which says a lot because I still love Desconjuração. Now Javi has to watch the timer for the next season's announcements. No, thank you. Well, let me move my camera. Yeah, all 72 hours. Yep. Mm-hmm. Will we see the ARG? I think it'll take around 1 hour. This long? You have to wait 2 months to get to watch the other season. The question is like, it's just, this is something I have to read, right?
No, you see, it's going to be worse for me because I'm going to start watching it. Yeah, that sounds good, Nifty. I'm going to start watching, and then I'm going to hit the point where there are no more subtitles, and then I'll have to wait, which I think will be worse because I'll have to wait in the middle. Yes. Agatha. Ow. That's painful. Ah. The big guy. Damn. We like Agatha, huh? Can you believe Cellbit still hasn't paid our therapy? Unfortunately, yes. I can't believe it. Ow! I just hit my computer with my knee. Oh. Of course you did. Which means, shh, I think you probably should stop talking. Yeah. Shush, shush, shush. Too much like a spoiler. Maybe the secret in the forest was the friends we made along the way. Bye. Thank you, Nifty. GD Violet art is a blessing. Yeah. Alright, let's see. Oh, it already translated. Okay. Whoop. 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 Series of lime. Let's see. I'm not reading it. I'm just scrolling to see how much stuff there is. This is the English wiki, so Wikipedia translated it. I don't think this is the English wiki, is it? Or no, it is English. I see. Never mind. You already saw the teaser. No. What we were going to do is we were going to look at the stuff about the ARG and then watch the teaser. It's already 9. So I'm not sure. I'm not sure if... I know I said we were going to look at this. And then episode 1. Yeah, we're definitely not starting episode 1 today. I don't know if I want to take the time. So, I think I will do it on another stream, but I'm trying to think of what I want to do. Like, do I want to do it like on the same day that I start watching Desconjuração? I kind of don't. The teaser, it's cool to see in the beginning. They react to the first episode. Maybe. Pigeon dream, redreamed, hydrate. Yes. I do actually genuinely forget to drink water sometimes, so. So I'm not going to do this today, but let me think. Maybe just a Friday stream, then one day of anxiety with the trailer.
Yeah, I want to do it a separate day than starting episode 1. We're not going to watch the entire episode in one stream. That's not how we do it. That is too long. I talk too much for that. I only did that one day, and that was the hotel episode because we hit the midpoint and it was a cliffhanger because Luis showed up. And I had time, so we kept going. That is the only time. The only time. The day is which day? The plan is next Saturday to start watching episode 1 of Desconjuração. I'm trying to think if I want to do this on next Friday's stream or if I want to do it like tomorrow. Because I could maybe do it tomorrow. And watch the trailer tomorrow too. Let me check my calendar. Oh, excuse me, real fast. Music. I keep hitting my microphone. Well, let's see. There's nothing on my calendar. Tomorrow. Excuse me. 6 days of anticipation sounds fun, right? Like, I think, 6 days of waiting, I think would be cool. So I think maybe, because, I was going to stream tomorrow, but I didn't really know what I wanted to do. But I think it would be fun to look at this. All right. Good night, LA. I think since it's a lot of reading, it'd be nicer with a fuller chat to give even more entertainment. Exactly. It is a lot of reading. Anna Leticia. Hello. Thank you for the gifted sub to Nifty little name. Hi, Anna. Hi. Good job, Nifty. Yeah. Thank you, Nifty. We say thank you, Nifty, again. I'm not gonna post tonight, but I'm gonna post on my social medias as long as it's okay with Nifty. The link to the YouTube video so that non-Portuguese speakers could also watch it if they want to. Just because that's a lot of work that you did, and I think it would be cool if other people could get to enjoy it. Today's theater was sponsored by Anna. But yeah, so tomorrow, then, we're gonna look at the ARG and we're gonna watch the trailer. If we decide something else we want to do, then we'll figure it out. But we're gonna do that tomorrow. I think that'll be good. That'll be good. But this has been really, I did really enjoy watching the Revelando very much. And again, many thanks to Nifty, because there's no way that any automatic subtitles on this would be any good, There's no way that they would be any good. But yeah. Thank you guys for hanging out. And I will see you tomorrow where we're going to read this wiki page. Yes, Nifty. Yeah. Yeah. We're going to read this wiki page. We're going to watch the trailer. We're going to get hyped. Beijo e queijo. Ei, Ana. Beijo e queijo. We're going to get hyped for Desconjuração, which starts next week. I might also stream on Monday, too, since I don't have to work. Yo, I'm so excited, guys. Also, and then Tuesday night, we're hanging out in Discord to watch Kalongo's Mouse RPG. Not streaming. Episode on Monday. No. Episode next Saturday. Monday, I might stream, though.
Maybe playing something. A game. Playing a game. Not Monday. You tried. Yeah, you tried. You tried. Unless sometimes people like to have parties on Memorial Day, but it's not Memorial Day, it's Labor Day. Anyways, it's a holiday. And then Tuesday we hang out in Discord. I'm so hyped. Yo. I'm very excited to start the next season. And I need to keep working on translating the rule book, which is not me translating it, it's me chopping it up into tiny pieces, the PDF, so I can put it into Google Translate. Wednesday's my birthday. Nice! Happy birthday! Feliz aniversario! Feliz cumpleaños! I'm just like trying to remember how to say happy birthday. You're welcome! That's awesome. September. Why was I about to ask, like, what, like, sign that makes you when I don't care about, like, astrology? I don't really care, but, you know. Anyways, doesn't matter. Doesn't matter. I am kind of tired. We can tell that I'm tired. I cried multiple times during this stream. For a wide variety of reasons. Thanks again for being here. I still... Nifty, would you ever have thought so many months ago... Wait, Nifty. Nifty, how long has it been? How long have you been following now, Nifty? Good night, Anna. Good night, Anna. How do you do the followage? I don't remember. Nifty, Nifty. How long have you been following? How long has it been? Huh? Nifty has been following for 1 year and 1 hour. Let's go. Let's go. Bye, Damnatio. The birthday is mine. It is. Happy follow birthday, Nifty. Yeah. Would you ever have thought? Ciao, ciao. Va per la sombra. Yeah. Would you ever thought, Nifty, 1 year ago, when you came into this chat of this gringo, that you would put English subtitles on this almost 2-hour long video? Damnatio, 11 months and 7 hours. Yo. So close. So close. I'd never have thunk, right? Who'd have thunk? No one would have thunked it. It'll still take a while for mine. Well, you know, only a month more. Only a month more. That's wild. Anyways, thank you guys again. I say thank you a lot, but it's because I really appreciate you all. Thank you guys so much. Surprisingly, I had an inkling I would be subtitling something. Yeah. It's great. Good times. Good times. Good times. I was gonna like see if someone was live, but like, I mean, people are live, but not like people that I know, you know? Wait. Actually, next Ordem stream is on 7th of September. Brazil's Independence Day. Ayo. Nice. Oh my gosh. I can type. All right. We're going to raid Amy again. Phantom France. She's playing Baldur's Gate 3. Hang out. Help her reach affiliate. All right. I see you guys later tomorrow. Thanks for hanging out. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.